Bună dimineața! Cred că putem începe. Suntem ok? Bun. Hello, good morning. I think we can start. For those who don't understand Romanian, we have a translation system. You can pick your headphones from the cabin in the back, and you can hear the translation into English, because most of the presentations will be in Romanian. Deci, bună dimineața și bine ați venit la cea de-a 8-a ediție a reuniunii operatorilor de rețele de telecomunicații din România. Sunt sigur că mai avem întârziați care încă mai sunt pe drum în trafic, dar o să începem și o să ajungă și la un moment dat. O să fac o scurtă prezentare la început despre eveniment și după aceea o să intrăm în sesiunile plenare de prezentări. Pot informa registration desk și colegele noastre de acolo și pot spune că nu vor să apară în aceste materiale. De asemenea, o să vă rog să nu uitați, eu tocmai am făcut-o, să vă puneți telefoanele pe silent ca să nu fim perturbați pe parcurs. Și de asemenea o să am rugămintea să nu uitați în momentul în care doriți să puneți o întrebare, să vă spuneți numele și eventual afilierea, numele de pe badge și compania pe care o reprezentați. De asemenea, orice altă problemă puteți raporta către colegele noastre, Roxana, Andreea și Angela. RONOG a început în anul 2014. Asociația Interlan, care este gazda evenimentului, a găzduit în acel an un forum al Organizației Europene RoLink, Organizația Europeană a Internet Exchange-urilor, iar odată cu acest forum în București, colegii de la RoLink ne-au susținut în organizarea primei ediții a RONOG, evenimentul Reuniunii Operatorilor de Telecomunicații din România. O să trec repede prin aceste slide-uri. Mulți dintre voi sunteți mai vechi la RONOG și cunoașteți desigur istoricul. În anul următor am avut cea de-a doua ediție a RONOG, iar cea de-a treia din anul 2016 a fost organizată împreună cu Internet Society. Atunci am avut și un meeting care s-a numit Internet On Meeting și de asemenea în colaborare cu RIPE-NCC, organizația care gestionează resursele IP la nivel european, am avut încă 2 zile de traininguri. Cea de-a 4-a ediție a fost în anul 2017, am avut și atunci, cum am avut și în anul anterior, am avut organizat împreună cu RIPE-NCC niște sesiuni de training. Cea de-a 5-a ediție a fost în anul 2018, iar cea de-a 6-a în anul 2019, unde din nou am avut aceste cursuri cu RIPE-NCC. După care a venit pandemia, am luat o pauză, 2 ani de zile nu ne-am mai văzut, pentru că condițiile ne-au mai permis. Iar anul trecut ne-am întâlnit din nou și iată că tradiția continuă. RONOG conținutul acestui eveniment este coordonat de către un grup de voluntari. Acești voluntari fac parte din industria telecom din România și ei selectează prezentările, conținutul care este propus de către cei care vor face astăzi prezentări pe parcursul zilei. În fiecare an noi reîmprospătăm acest comitet de program. Dacă există persoane care doresc să facă parte din acesta pentru anul viitor, puteți trimite un mail la cp@ronog.ro și puteți să vă manifestați intenția de a face parte din acest comitet de program.
Agenda de astăzi, avem 4 sesiuni plenare. La fiecare sesiune avem câte un chair care va coordona conținutul, prezentările, va introduce speakerii, iar la sfârșit vom avea un concurs cu întrebări din conținutul care va fi prezentat astăzi, iar premiile de la acest concurs vor fi această trotinetă pe care o vedeți aici în față, care este oferită din partea gazdei Interlan, premiul întâi. Mai avem un al doilea premiu, care este tot aici, lângă trotinetă, premiul de la Telegrup, niște cadouri acolo și un abonament oferit de GRS Starnet pe 3 luni de zile pentru soluția pe care o prezintă aici în față și de asemenea premiul al treilea va fi încă un abonament oferit tot de Starnet. Iar diseară, bineînțeles, la ora 19 vă așteptăm la petrecerea de după eveniment, care va fi la restaurantul Naiv. Da, îmi cer scuze, o mică completare, premiul este oferit de DCN. Și de DCN, da, și de DCN. O să menționăm la sfârșit din nou și sponsorii. Deci spuneam că diseară avem acest eveniment care se va desfășura la restaurantul Naiv. Este în locația fostului magazin București, în centrul vechi, la ieșirea din Pasajul Latin. Avem și mulți speaker astăzi, aveți pe materialele care sunt puse în sală, aveți toate detaliile despre prezentări și despre cei care vă vor spune pe parcursul zilei lucruri interesante. De asemenea, există și niște resurse pe net. Avem o pagină de Facebook a comunității RONOG, de asemenea un grup de LinkedIn, site-ul, bineînțeles, și un canal de YouTube. De asemenea, puteți găsi informații și pe Wikipedia, iar, desigur, acest eveniment nu ar fi putut avea loc fără contribuția sponsorilor. Sponsorii Gold ai acestui eveniment sunt Telegrup, Internet Society Foundation și TP-Link. De asemenea, sponsorii Silver, Internet System Consortium, Kentic, NX Data, IP Host, RIPE-NCC și FlexOptics. Sponsorii Bronze, DCN Europe, Salomanus, Netera, RTN. Pauza de cafea este oferită de CH Root și Sphere Network. De asemenea, avem și un sponsor barista, care este ECO, inovativ sponsor Global Radio System. Conectivitatea la internet și panourile digitale sunt oferite de Viva Telecom. Sponsorul care asigură streamingul este EXA. Mai avem un supporting sponsor, Microtic. Și de asemenea, partenerii din partea comunității, ROX și serviciul de telecomunicații speciale. De asemenea, avem și parteneri media la acest eveniment, Softlead, Zero Pozitiv, Biz, Agerpress și Media Express. Bineînțeles, organizarea revine gazdei și Interlan Internet Exchange și Asociația Interlan a fost cea care s-a ocupat de toată partea de coordonare a acestui eveniment de organizare. Cam acestea fiind spuse despre RONOG, o să îl rog pe Adi să ne prezinte următorul... Este un microfon acolo, Adi? Să ne prezinte primul speaker. Primul speaker este Netera, cu Netera Global Internet Exchange și mulțumesc organizatorilor că m-au selectat ca moderator pentru prima secțiune. Eu la RONOG sunt mai nou, adică de anul trecut sunt în comitetul de program
Este singurul loc unde sunt nou. Restul locurilor sunt cunoscut, mi se spune, fața dumitale o știm de undeva. Deci, Netera. Aici. Ești, da, ok. Salutare, numele meu este George Petrică. Anul ăsta m-am alăturat echipei Netera. Locuiesc în București. Netera este companie din Bulgaria și reprezint compania, dar în special produsul Netix, în special pe piața din România. Azi vom vorbi despre internet peering. Ce e peering-ul? Toată lumea cred că știe din sală de aici. Eu mi-amintesc cu plăcere când eram mic, când am conectat prima dată rețeaua construită cu prietenii mei, nu știu, eram vreo 10, într-un bloc din București și ne-am conectat cu celălalt bloc de vis-a-vis și a fost așa o senzație uimitoare pentru că seara când am intrat pe clientul de file sharing, am descoperit o librărie mare cu niște muzică care îmi plăcea tare mult. Iar pe dial-up dura cam, să zic, uneori chiar o noapte să downloadez o melodie. Așa că începuturile peering-ului, eu zic că au creat bucurii tuturor. Bineînțeles că în ziua de azi peering-ul a ajuns la alt nivel. Vorbim despre peering global și așa mai departe. Bun, opțiunile de peering și sursele prin care ne conectăm. Eu zic că cele mai importante sunt internet exchange-urile, dar și peering-urile directe și în ultimul rând, evident, clienții pe care îi avem, downstreamerii, care la fel cu toți intră la numărătoare. Cum măsurăm peering-ul? Băi, cantitatea, dar și calitatea este importantă. Practic, câte IS number-uri putem vedea, asta ne clasifică cât mai sus. Dar și IS path length este foarte important, pentru că, așa cum spuneam, și calitatea este un factor determinant în clasificare. Beneficiile, cred că le cunoaștem cu toții. Aș începe cu cost saving-ul, pentru că cam așa cred că a început toată lumea. Piața la început era dominată de operatorii mari care, mă rog, îți oferau conectivitate la niște prețuri exorbitante, după care rețelele mai mici au început să facă peering direct și prin asta evident că s-au salvat costuri uriașe, dar și performanța rețelelor au crescut odată cu aceasta, plus reziliența și, nu în ultimul rând, customer experience-ul, pentru că, așa cum spuneam, înainte să mă conectez cu rețele importante, dura o noapte să downloadez o melodie, după care dura o secundă, când am început să ne conectăm între noi. Clasificarea, așa cum spuneam, e făcută prin 3, să zic, metode principale. Internet exchange-uri, peering direct, adică direct peering, de fapt, și clienții din spatele fiecărui IS number. Noi am creat un tool intern bazat pe informații publice pe care le poate găsi toată lumea. Noi am folosit 3 surse pe care cred că le cunoașteți: RIPE, Kaida și BGP tool-ul de la Hurricane. Acum o să trecem un pic așa, să facem un soi de exercițiu cu ajutorul tool-ului intern pe care l-am creat, să ne dăm seama cum ne putem îmbunătăți clasificarea în ranking-ul acesta de care vorbeam, pentru că sunt mai multe metode. Nu toată lumea are resurse financiare să, nu știu, câștige mii de clienți peste noapte, dar putem lucra la alte lucruri care ne pot aduce cât mai aproape de top. Aici top 10, cred că toată lumea e familiară cu imaginea aceasta.
Este de pe... O găsiți pe site-ul, cred că bgp.tools.com, da. Evident și ei la rândul lor trag sursele acestea, le trag din alte baze de date, alte organizații care colectează datele, le agregă la fel și creează acest top. Noi am făcut un pic mai mult, am luat mai multe surse. Aceasta este o platformă internă unde noi am creat top 1000. Pe site-ul Hurricane se regăsesc doar top 10, dar prin diverse metode și interconectări de API-uri se poate obține până la informații pentru 1000, chiar și 10.000, din câte am înțeles. Aici, teoretic, era un filmuleț, cred că dacă dau play, nu. Era un filmuleț care derula în jos să demonstrăm că avem 1000 de clienți, 1000 de companii în această clasificare, 1000 de AS-uri. Cum măsurăm peering-ul? Aici, practic, am revenit la primul slide. Vreau doar a fost introdus să arătăm, practic, că cantitatea, dar și calitatea sunt cele care contează, dar și AS path length-ul. Aici regăsim o clasificare a Internet Exchange Points, care sunt cele mai folosite în lume. Clasificarea s-a făcut după top 20 ASN-uri și după cum putem vedea, the usual suspects, să zic așa, sunt cei mai folosiți. DKIX, AMSIX, LINX, dar nu în ultimul rând, e important să subliniez că cu cât folosim mai multe și ești mai conectat în mai multe internet exchange-uri, cu atât poziția în clasament se va îmbunătăți. Aici, de exemplu, o să arăt doar partea de jos. La top 20 putem vedea că există doar un singur operator care a ales să nu fie conectat în internet exchange-uri. În rest, majoritatea sunt conectați și, ba chiar sunt conectați în top 20. Top 20 sunt conectați în 383 de exchange-uri. Deci e clar că e o chestiune destul de importantă, la care mari operatori țin și o cunosc și țin. Și acum am zis să trecem un pic prin fiecare metric prin care ne putem îmbunătăți ranking-ul AS number-ului. Avem odată Internet Exchange Point Peering. Aici putem vedea, cum spuneam, că sunt provider care au ales să nu fie prezenți. Apar așa ca niște anomalii în clasificarea aceasta. Dar cu siguranță au folosit alte metode să stea totuși în față când vorbim de rankingul general. În stânga e rankingul general, în mijloc este rankingul după Internet Exchange Points. Deci e important să ai mulți clienți, e important să ai multe peering-uri și dacă ai chestiile astea două, atunci nu este neapărat necesar să te afli într-un Internet Exchange Point. Și o să vedem mai târziu un pic în următorul slide că lucrurile merg și viceversa. De exemplu, sunt provider care au un număr foarte mare de clienți. Și asta evident că le îmbunătățește rankingul considerabil. Aici putem vedea, de exemplu, în top rank, deci aici e clasamentul, pardon, iarăși am apăsat. Numai puțin. Încerc să găsesc pointer-ul, gata, l-am găsit, ok. Aici putem vedea că în rankingul general, aici e un top 50 din cel top 1000 de care vă spuneam mai devreme. În rankingul general, numărul de clienți este important.
după cum putem vedea, majoritatea care au un număr mare de clienți se află în top 1000, adică este un lucru important. De fapt, aici în dreapta putem vedea acest aspect. Mai sunt și peering-urile directe, care sunt la fel de asemenea importante. Aici, cu siguranță, și peering-urile directe sunt un metric important, pentru că, la fel, ne ridică în clasament. Vreau să vă arăt aici la fel o anomalie. După cum se poate vedea, ok. Sunt provider care au un număr foarte mare de peering-uri sau nu au un număr foarte mare de peering-uri. Ideea generală e că fiecare are propria strategie de a-și îmbunătăți ranking-ul. Unii au resurse mai multe și pot investi în anumite direcții, alții au resurse mai puține și pot crea diverse shortcut-uri prin care pot îmbunătăți ranking-ul. Acum aici e un grafic cu AS Path Length, lungimea, să zic, șirului de AS-uri prin care informația circulă. Și aici este un metric important, dar am să trec la clasificarea generală ca să aveți așa un overview general aici. Aici sunt practic toate slide-urile pe care vi le-am arătat mai devreme. Aici e clasamentul general. După cum se poate vedea, numărul 1 este foarte atent la toți acești parametri. Sunt într-adevăr companii care, de exemplu, nu au un număr extrem de mare de clienți, deci din punctul ăsta de vedere sunt clasați un pic mai jos în top, dar au lucrat foarte bine la celelalte posibilități de a crește în față și asta i-a dus în top. Astea sunt informații publice, toată lumea le poate folosi, toată lumea poate crea tool-ul pe care noi îl avem. Puteți obține și acces la tool-ul nostru dacă suntem colaboratori, parteneri. Ce vroiam noi să vă arătăm prin această prezentare este că există posibilitatea de a crea o strategie, de a-ți forma o țintă, ok, vreau să-mi îmbunătățesc AS rank-ul și există diverse metode prin care poți face astea. Există datele, trebuie doar să intri, să arunci o privire pe ele, să-ți creezi un plan, să investești acolo unde îți permiți să investești și în final să încerci să urci pe scara aceasta la care toți aspiră. Pe mine mă puteți contacta pe e-mail g.petrică@netix.net. Puteți contacta dacă doriți informații generale, ne puteți contacta la contact@netix.net și evident vă invităm să ne vizitați canalele de social media pentru a afla cele mai noi informații despre compania noastră. Majoritatea dintre voi cred că ne cunosc. Noi am creat un internet exchange global. Avem o rețea cu peste 67 de puncte împrăștiate în toată lumea și ce încercăm noi să facem este să venim din urmă și să reușim să forțăm rețelele mari să dea practic acces la conectare cât mai eficient, cât mai optim și cât mai corect din punct de vedere financiar pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult! Acum cred că urmează întrebări. Ok, o să vorbesc în română sau engleză? Neven vorbește doar engleză. Ok. Știu că te descurci, yes. Ar fi o idee bună. My name is Dorian Stefan. I'm representing Digital Realty. Our question for Netera and for Netix is a question that, let's say, for the local operators are very important. What is the relation with RDS, RCS, and what is the traffic that you have it in the platform right now with RCS, RDS?
Thank you for the question. We had a very nice meeting yesterday with RDS and the top management on a vice president level, discussing that. I think that they have a very fairly firm position regarding the traffic. They want to sell it. So any traffic that is accessible through NetX will most probably be sold for money. It's not going to be free peering. This is my expectation. I don't expect them to change their position. And I will be, I mean, I think this is not as surprising. I mean, you know, many people have different feelings about RDS, but they are a dominant player here. That's a fact of life. You know, we cannot change it, and we just have to live with it. Okay. Can I continue a little bit the question? But what will happen, because in Romania is starting a big merge and acquisition, so already we have seen that Orange is starting to recover the space between RDS. Also we have Vodafone, that it's also interesting to create much more merge and acquisition. And what will happen if all those free players will start to sell their traffic instead to peer for free? Because some of them already are peering for free. I mean, they are giving the traffic for free, I mean, in the peering sessions. But what will happen in the future if those free players in Romania will start to sell their traffic like RDS, RDGS? Oh, that's a very good question. There are, in history, in other places, not only Romania, some relatively large players have tried to introduce paid peering, like they want to sell their traffic, that's it. And in the cases that I've seen, 90% of the cases they have failed. And the way they have failed is very interesting. You know, of course they can, they can start deep peering and start using, the traffic starts going through the global internet providers, the global IP transit providers, but their customer starts to suffer. And the moment they, I mean, it very much depends on how much they care about their customers. If they care about their customers, they start to realize and they start getting complaints that their service is not good enough. If they notice that, especially if they start like losing key customers because of that, they suddenly and very quickly change their policy and start peering again, like with free peering. It's common in the markets where there are no dominant players. In some other markets that we have seen, this is the situation. In any market that there is a dominant player, it just doesn't work. The dominant players would sell the traffic. If you want, I can give you an example. Turkey is a very interesting example. They have not one, they have two dominant players, which is a very funny situation. And it's very funny because even the two dominant players cannot agree if they're going to peer free between each other or not, because each one of them thinks that he's bigger than the other, Turkcell and Türk Telekom. And how do you resolve that? They actually had the government, interfere in their relationship because they cannot. They couldn't agree and set some rules. How much traffic? If you generate that much traffic, you have to peer with the other big one. And funny enough, because SuperOnline wanted to be really the big one, they went out of their way to win this one huge government tender that transferred all the government institutions to SuperOnline, which naturally changed the balance of traffic being generated in favor of SuperOnline. And after that I stopped following up, what's happening with this spat. But it was really funny. Anyway, it's funny with two instead of one. Yeah, that's what it is. I mean, in Turkey there is these two and then nobody else. Well, of course there is many others, but they're compared to the size of the two, they're negligible, and they're not. They cannot change the balance of power there. Anyway, this is very difficult to be reversed in time in the future. It will be more and more like not this. Not necessarily. No. As Yogi Berra in the US would say,
the future is hard to predict, especially when it hasn't happened. You never know. Things always change. Sorry, any other question? No? So, in this situation, I invite, thank you very much for your presentation, very interesting. Especially this last part with the discussion, with the questions. It was very interesting, yeah. And now I invite Global Alliance to have a presentation. We had them last year also, and it's very interesting how it changed from last year until now. I'm very interested about the news they will tell us. Works? Yeah, perfect. It's fine. Looking for the full screen. And by the way, regarding the topic, big networks like ADS and Deutsche Telekom is the best example in Germany. You can change the mindset. So they want to make money, done. I would do the same when I have such a big network. So, good morning. Everyone awake? Yes, no? Good. Good morning, Michael. He arrived from Singapore, Jakarta, whatever. I've seen him the last 4 weeks more than my wife. So, good morning. My name is René. I'm normally working for Flex Optics, but also I have this crazy position called, I think, chairman of the board or whatever. So, of the Global NOG Alliance. How this is working, this direction. So, Global NOG Alliance was founded in 2019 by 3 good friends, Sander, Kevin, and Jan. Sander and Jan are very good mindsets in IPv6. They're working for 6Connect, and Kevin is working for ISOC. And everything started in 2019 with 3 friends, and now we changed a lot of things. We are now 5. So Kevin left. Now we have on board Florence. Nishal, Florence is based in the Netherlands. She is working for Google. Nishal is based in Johannesburg. He is working for PCH. Sorry. And Jan is for 6Connect. Sander also, I'm working for Flex Optics. And we had this cool idea to found an association, a foundation to support NOCs, Network Operator Group Meeting like RONOG. When someone has this idea to start a NOC in a region, no NOC is existent, there needs a couple of support like software, a code-for-paper system, agenda scheduling, sometimes also a mentor to know exactly how to run a NOC, how to negotiate like contracts with hotel and catering and all this kind of stuff, how it works with the money flow and how I can get money like sponsors, acquisition and all this kind of stuff. So we are supporting all the NOCs and all those kinds. So what we're doing, I explained how we're doing it. It's a full volunteering job. So we are volunteers. We don't get any money. We do it for free, and we love what we do. But I had a change in my life. It was last year when I gave this presentation with Keep Ukraine Connected. It was a set time. It was the 24th of February to last year. The war started. I did a couple of trips to Lviv and Kiev with humanitarian goods, and I started Keep Ukraine Connected. You will see a couple of news regarding Keep Ukraine Connected in the next slides. And then I had a couple of weeks back, we had a board meeting, and I said, hey guys, for me a little bit too much. I need to travel for my normal work. I'm getting money for it. And I need to take care about all this shit, what we are doing.
So we structured a little bit. So right now we have Keep Ukraine Connected. We have a lead for Keep Ukraine Connected. I step back. I'm building up Keep Sudan Connected. So in Sudan, it's a huge civil war. Sudan is nearly offline during this civil war. Then I started to have an additional idea, disaster recovery. It's a very important topic. Natural disasters are coming up, floods, earthquakes, and all this kind of stuff. But how we can rebuild the infrastructure? Do you know how your employee, your colleague is splicing a fiber? I'm not sure, you know what I mean? So we are taking care about these situations, what you need and what you need for a backup, like how people can splice fibers and all this kind of stuff. Our main focus is NOG support. As I mentioned before, we are changing also here a couple of things. And one of my things is I started studying sustainability. The reason is a lot of companies are coming up with, we are sustainable, we are CO2 neutral, we are carbon free and all this kind of stuff. Guys, you're not in our industry. It isn't possible. It isn't possible. You're doing greenwashing. And that's a wrong way to teach this sustainability to our next generation of network engineers and kids. So that's the reason we have an additional project, is sustainable and regeneration, to talk about what we can improve, what we can change, and what we can add when we are building data centers and all this kind of stuff. Short overview about our projects. Keep Ukraine Connected is an ongoing process, is working. We have a lead for it. We have a couple of trips each month to Ukraine with donated equipment. I'm working and setting up the same system for Sudan right now with local people and the United Nations and European Council and Red Cross, etc. But it's a little bit different. We have this disaster recovery. It's the lead for data disaster recovery is Jan from Slovenia. And we have this NOG support unit with the project. It's also ongoing project, and sustainable and regeneration is it's in the start right now since September. As I mentioned, we have a lead for Keep Ukraine Connected. So Daniel is a defined lead for our Keep Ukraine Connected topic. He was a volunteer driver. He is also running a company, Rock Solid in Germany, with his own warehouse. So we have a possibility to store all the stuff we are getting out of the German part in the Netherlands in his warehouse. And he is taking care about all responsibilities regards to Keep Ukraine Connected. Right now we received and shipped over 30 tons of equipment, donated equipment, switches, routers, Wi-Fi antennas, and all this kind of stuff to Ukraine. We received donated cash to 200,000, 212,000 euros from 329 different people in 361 different donations. We did over 28 trips to Ukraine, and our aid coordinator, which we programmed, is in a version 2.5, and we have over 200 donors in our aid coordinator, and only from this region in Ukraine, over 70 requesters requesting equipment on a normal thing. So my new project will be Keep Sudan Connected, to build up a supply chain, to build up like a platform who can donate in the next to Sudan in the countries equipment, and how we can get this equipment to the network engineers in Sudan. That's a really tricky situation. Everyone wants to support, but nobody wants to do stuff for Sudan right now. It's a very high level political situation right now, and it's painful at the moment, so it's also a high risk. So right now I'm working with European Council, United Nations, Red Cross together to build up a supply chain and use a supply chain of Red Cross as an example. And I need to talk to a lot of politicals. Jan is taking care about this disaster recovery concepts project. Means we had August, the storm hit Slovenia very hard. Also, I think a couple of parts of Austria, Austria. And a couple of floods came up, and he is in charge of this local project with the disaster recovery to rebuild the internet infrastructure in a couple of parts of Slovenia. And that's a perfect match for our project, for the disaster recovery plans, to say,
please take care about it. You have experience and you can improve all this blueprint, which we are starting right now for all kind of disasters, natural disasters, floods, earthquakes, etc. Yeah, what I mentioned here is working on our own concept. I found also one worker is doing a couple of things here in Romania, right? So we need to talk later, so you can be part of our team. It looks very nice. So Florence is a longtime friend of mine. She has a good heart, a good soul, and she wants us to take this lead to support NOGs and going stronger in our NOG support. And Florence is our lead and take care about the NOG support. What we're doing with the NOG support is we're offering software and be a mentor for NOGs, like Indico system. They're getting a full Docker, a container of installation from us with everything you need when you're running a NOG. When you want to run a NOG, like Indico system, a registration platform, call for paper with rating, judging in the back end, agenda scheduling, you're getting a Zoom license from us. WordPress, including Indico system, is self-programmed via Global NOG Alliance. You can grab all the data out of the agenda. You can put it straight into the WordPress system. NOG Cloud, so you have enough storage to share videos, presentations, and also pictures from your NOG, and a Jitsi NOG server for PC calls. What are our goals? One goal for me for the future is building together with a friend, with Dr. Philip from APR, a global standard tool for call for papers. Like an easy tool with a single sign-on to all NOGs globally from two perspectives. One perspective will be you are a presenter and you are sending a presentation to the PC, and you're a PC member. One login for both perspectives. It's a benefit. Right now we are working with a lot of different tools. I'm also serving like Apricot and a couple of other NOG meetings on a PC, and every time we are using different tools, and it's not a benefit for each of us, so it makes sense. So next step will be I'm working on a global meeting tool, means single sign-on through all systems. From Global NOG Alliance, we are providing registry, a registration tool, also call for paper, also global meeting tool with a single database, and you have access to all meetings with the API. We can grab the data out of the attendee list and can pull it into a global meeting tool. You have one single sign-on, one login tool for all the meetings, and yeah, I'm nearly done. It's done up to 70%, 75% right now. Sustainability and regeneration, why? So, I'm in timer. I'm a friend of a direct communication. I'm a little bit pissed about this situation. A lot of people and companies are using this claim CO2 neutral and carbon free and all this kind of stuff. It isn't possible in our industry. It isn't possible. What you're doing is greenwashing, and I'm daddy. My daughter is reaching 3 years on the 6th of October, and I was sitting on my couch and thinking about what you can improve and all this kind of stuff. Yes, I'm flying a lot of times, but in the end of the year, I'm going to a forester. I'm giving his money for my carbon, for my footprint, and I'm paying for it. This is greenwashing. It's only for my brain. It's not, yeah, you know what I mean. So, but we have a lot of opportunities in our industry, what we can improve and what we can use. So we are running data centers with a lot of heat is going out. We can use this heat to heating houses and all this kind of stuff. We had with KDDI in Frankfurt started a project a couple years back, Bela, to heat houses in Frankfurt area. And all this kind of stuff. So we want to look into solutions, what we can improve and what we can also not only how we can sustainable in our industry, but also what we can use and how we can talk and improve regeneration of Mother Earth. So like
I'm working with a university in Bangkok, so I will come out with a concept paper next year during Apricot, hopefully, with a solution for data centers, how we can improve sustainability on a railway and regeneration, and not only doing greenwashing. You need to do greenwashing, but also you are giving the money to big associations and foundations with a proper head cost and all this kind of stuff. So you're not giving the money straight to this regeneration part. Currently working on concepts for this project with universities. I'm forming a big team, international team of sustainability professionals out of our industry, with a focus of our focus on the IT industry, the internet industry, with knowledge in data centers and infrastructure and all this kind of stuff, like how many microplastic we are wasting when we putting some empty tubes for fiber into Mother Earth and all this kind of stuff. Building a database with all informations regarding sustainability, what you can have for certifications and what is the benefit of a certification. It's a real benefit, it's only a stamp and then it's done and you're paying for it. And preparing the presentations setting up first meetings and trainings for network engineers. So what we try is to translate the sustainability manager language and talks and presentations and requirements into a network engineer's language, to that the network engineer knows exactly what is it for a topic, why I'm part of sustainability and all this kind of stuff. When you want to support us, thanks Interlan, your sponsors since 3 years, 2 years, 4 years. Really appreciate it for the continuous support. So we can improve our service for NOG meetings and for this community only when we are getting sponsorings and all this kind of stuff. So also when you want to support us as a team member with knowledge, with experience, talk to us, and then we can find a solution. When you want to have my contact details, you can scan this QR code. You're getting all my contact details, including also my private bank account to transfer money. So thanks for your time. I'm done. Any questions? Hello, René. This is Neven from Netera. I'm very much excited about what you're talking, and it's really admirable what you're doing. It's very nice. It brings back memories from the dawn of how we were working in the beginning to create this these internet industries in places like Romania and Bulgaria, actually. But I have a question about this. Actually, several questions. One is, do you have any relation with this? Something called Telecom Sans Frontiers. They go and provide telecommunications in like disaster areas around the world, because you seem to be doing something similar. Yeah, but for free. It's without the head costs, you know what I mean? So I had a look. I contacted these guys as a telecom frontiers, right? So it wasn't a match. So we are different. So we want to do our stuff. Yes, we are supporting on a different way, but we have a focus on rebuilding and restore internet infrastructures, and not like pushing handies and SIM cards and all this kind of stuff. But I know exactly what they're doing, but it never matched together to say, okay, we are going together. Okay, and second question is, how do you actually make a difference if you go to a country like Sudan? I mean, there are millions of people there, and probably there are hundreds of thousands in some places that do not have internet. How are you going to make a change? I mean, you need hundreds of people to work on that infrastructure to make it rebuilt. How is it going to work? You have local network engineers inside of the country. Not everyone was flying away, going to South Sudan or whatever. So you have an existing NOC there. And the only thing what I want to do is support. So I don't care about how or whatever. This is how I started Keep Ukraine Connected. I'm doing things and done. So I don't, the reason, or this what I try right now, it's a little bit more professional from the beginning, but that's also a problem for me. I'm not, it's not my,
I want to get things done. So I see Sudan is nearly offline, so they don't get equipment. So the problem is they don't have a real supply chain. It was also when we had this earthquake in Turkey, Syria area. The major problem is the supply chain. So right now the major problem is the supply chain and the corruption on the borders to cross the border into Sudan. So that's a major point for me right now. So also with friends of mine, they're doing they're volunteering there for Red Cross and other things. They have a huge problem to get things into the country. So right now I can say I've finished everything and we can push equipment to Sudan. Right now I'm only working on concepts, how it works. I'm working with all the governments together around Sudan. And the big issue, everyone wants to support, but nobody wants to be involved. You know, that's a big problem. It was the same problem with Keep Ukraine Connected in the early stage. It was everyone wanted support, but nobody wants to be involved. And I had a lot of donors don't want to have a name in a list. They don't want to be prominent on a donors list or whatever. So they're sending equipment, but don't talk about it. It's a huge. I know what you mean with Telecom Frontiers. It's a big foundation. I thought. No, it's not. It's not big. Yeah, dude, we are fighting with 5 people. There are 200 volunteers. Anyway, it's a difference. Anyway, I would just. But when you have good context, so please, I can restart again. No, I'm just trying to understand. It's not. Yeah. It's not pushing in any way. But anyway, what I wanted to say at the end is, if you need any, if you obviously need a lot of help, we'll be willing to help, and I can vouch for that. We do help such initiatives in Ukraine in many places. So, we can talk. Yeah, sure, we can. Absolutely, I'm open for it. Any other questions? Huh? Da, mai cerut cineva. No. Yeah, when you have any additional questions or whatever you want to talk to me, catch me. Thank you. Yeah, we'll talk you on the corridors. Thanks. Now, thank you. I can appreciate it improved and changed a little bit from last year. Now we have RONIX, a presentation about UNISP local exchange, news about RONIX and what happened in the last year. Radu Ghidiceanu va prezenta. Vrei să dai microfon? Se aude, nu? Bună dimineața! Sunt Radu Ghidiceanu și o să prezint un update pentru RONIX. În primul rând vreau să întreb cât timp a fost alocat? 10 minute? Da, nu rezultă din program. Deci, RONIX-ul este o platformă operată de ANISP, Asociația Furnizorilor de Internet. Nu este o firmă, nu are un management separat, el este operat de ANISP. Membrii sunt deținătorii acestui Internet Exchange în mod egal. Ei decid direcția de evoluție și inclusiv prețurile. Dacă este să semnalez ceva important în acest an, aș putea spune că acesta este revizuirea sistemului de prețuri. După mai multă vreme, Consiliul Director s-a întrunit, a luat în calcul scăderea prețurilor care are loc peste tot, de altfel, per megabit, și s-a decis o omogenizare a prețurilor și pentru marea majoritate noile tarife au reprezentat o scădere de prețuri. Deși nu erau probleme sau nu am fost solicitați în această direcție, companii care nu aveau nicio problemă cu tarifele în vigoare au fost surprinși primind o factură mai mică, începând cu începutul anului.
Pe de altă parte, pentru câțiva operatori a și însemnat o creștere. Dar această creștere nu era chiar o creștere reală, fiindcă, cel puțin pe perioada anului trecut, am avut o politică în care am încercat să încurajăm firmele din provincie, fiindcă în timp ce marea majoritate a operatorilor sunt concentrați în București, existau companii în provincie care aveau costuri de transport pentru a ajunge să facă peering în București. Practic, pentru a interconecta niște operatori din provincie, cineva trebuie să plătească canalul până acolo. Fie internet exchange-ul, fie operatori. Pentru a elimina această problemă, am încercat să testăm posibilitatea de a compensa costurile acestor operatori de a ajunge în București, scăzând din tariful din cotizația de port, să scădem aceste costuri pentru transport. Practic, operatorul care vrea să se interconecteze în RONIX mai plătea o taxă derizorie pentru peering în București. În urma acestei politici am constatat că cerința nu este atât de mare, adică oricine a putut să testeze peering-ul, iar acest lucru nu a însemnat un număr semnificativ de operatori care chiar vreau să ajungă în București. Pe baza la acest experiment am tras concluzia că dacă operatorii din România au vrut să facă peering în RONIX, ei deja sunt în București, iar în provincie nu prea mai sunt operatori interesați de acest lucru. La RONOG-ul trecut au fost vreo 2 voci din sală care mi-au zis: hei, suntem aici? Da, erau la o distanță mai mare, nu i-am văzut în urma la această politică de prețuri promoție, ca să-i zic așa. Drept urmare, am tras concluzia că s-a terminat promoția la începutul anului, iar acum prețurile au revenit la normal, scăzute, cum am spus, și omogenizate, astfel încât să fim echidistanți față de operatori, toți operatorii, și membrii, furnizorii cu același tip de serviciu să plătească același nivel de cotizație. Din punct de vedere tehnic, am rămas pe echipamente Cisco, fiindcă la unele chiar aveam uptime de 10 ani. N-am avut probleme, suntem destul de conservatori, încercăm să oferim un serviciu stabil și am extins și în NX Data 2, deși este foarte aproape de NX Data 1, am mai pus un switch cu capabilități de 100G, deci ne așteptăm la acest gen. Bine, sigur, compatibil în apă și cu porturi de 10 giga, dar ne așteptăm în continuare ca operatorii să solicite porturi de 100 giga, chiar dacă traficul nu ajunge la acel nivel, e vorba de timpul de răspuns al legătorilor. Cam acestea au fost informațiile din punct de vedere tehnic și al prețurilor. Sigur că prețurile nu sunt secrete, dar nici conferința nu este un loc pentru expus prețuri, deci dacă vreți să sunteți interesați de conectare la RONIX, puteți să mă conectați în timpul pauzei. Și chiar aș fi interesat să discut cu operatori din provincie ce părere au despre interconectarea în București sau care mai sunt necesitățile lor la nivel local. Mulțumesc! Aveți întrebări? Aveți vreo întrebare? Nu? Da, acolo.
Salut, George Netera. Eram curios câți operatori de provincie mai sunt, dacă ai un ordin de mărime. Vorbim de câțiva, vorbim de, nu știu, peste 10, sub 10? Nu am un număr exact, dar aș putea spune că e vorba de sub 10. Majoritatea membrilor din, sau hai să zicem foarte mulți din membrii RONIC sunt internaționali deja. Și aici ar fi trebuit să mai menționez că politica noastră a fost de asigurarea peering-ului pentru membrii asociației pentru a răspunde nevoilor de interconectare. Nu ne-am mai întins după membrii. Se presupune că, fiind un internet exchange operațional din 2001, toată lumea ne cunoaște și dacă are nevoie de interconectare ne vor găsi aici. Membrii din provincia, un alt aspect pe care aș vrea să-l discut, membrii internaționali preferă ca traficul pe care îl schimbă în România să fie trafic din România, fiindcă nu sunt aici pentru a schimba trafic internațional, îl schimbă în alte părți ale lumii și preferă să controleze acest trafic. Și atunci am fost destul de rezervați în anunțarea prefixelor pe care nu le controlăm și care provin din alte părți, cum ar fi Netix. Mulțumim. Alte întrebări? Nu? Atunci mulțumim. Urmează Eric Băleanu cu Interlan. Bună dimineața din nou! O să fiu cât mai scurt. Interlan Internet Exchange este o platformă de interconectare din România. Forma de organizare este sub formă de companie privată care este deținută de Asociația Interlan, iar Asociația Interlan este o organizație non-profit, organizație a furnizorilor de servicii de internet din România de mici dimensiuni. Membrii în această asociație sunt, cum spuneam, numai acești furnizori de servicii de internet din România, iar platforma Interlan este gestionată cu suportul asociației. Cum spuneam, este o platformă de distribuție națională, cu prezență în 15 locații, din care 7 sunt în București, în cele mai importante centre de date din București. Celelalte 7 sunt în cele mai importante orașe din țară, iar unul este situat în Frankfurt, Germania. În platformă sunt prezente 130 de rețele, avem 130, aproximativ un număr de aproximativ 130 de S-numbers. De asemenea, în această platformă de interconectare se regăsesc și fluxuri liniare care provin de la televiziuni. Sub forma, am denumit-o platforma TV Exchange, dar practic fizic este aceeași platformă. De asemenea, în Interlan găsiți 5 servere DNS root, serviciul IS-112, un router colector de la RIPE-NCC și de asemenea un router un server pentru serviciul OTNS, un NTP time server care este parte din zona RO Pool NTP.org, un speed test OCLA pe care îl găsiți în momentul în care vreți să faceți teste de viteză, suntem acolo listați cu Interlan. Managementul platformei este făcut prin intermediul aplicației XP Manager și de asemenea suntem Manners Compliant.
O să-i detaliez un pic în câteva slide-uri. Cum spuneam, avem 15 puncte de prezență naționale. În total, numărul porturilor ocupate în aceste 15 puncte de prezență este de 179. În București avem un inel de 40 de giga care este în curs de upgrade la 100 de giga, iar legăturile către punctele de prezență din țară, unde în general sunt 2-3 operatori, sunt puncte de prezență mai mici, avem legături pe linkuri de 10 giga. De asemenea, punctul de prezență din Frankfurt, fiind un punct de prezență în care sunt conectați în general operatori internaționali, furnizori de conținut, acolo este nevoie de mai mult trafic, iar capacitatea acestuia este de 200 de gigabiți. În platforma Interlan Internet Exchange, vârful zilnic de trafic a trecut de pragul de 500 de gigabiți. Cam în fiecare an am mai pus, în ultimii ani am mai pus câte 100, iar acum am depășit pragul psihologic de 500. Sperăm să-l atingem pe cel de 1 tera cât mai curând. Ca și număr de porturi, avem 16 porturi de 100 de giga deja conectate în platformă. Avem și porturi de 40 de giga, de asemenea sunt peste 100 de porturi de 10 giga și încă mai avem porturi de 1 giga și de 100 de mega, le mai ținem acolo, nu știu pentru cât timp. Capacitatea totală a porturilor conectate în platforma Interlan este de aproape 3 terabiți și este, bineînțeles, în creștere. Spuneam mai devreme de serverele DNS root. Acestea fac parte dintr-un sistem global care este compus din peste 1700 de instanțe care sunt operate de 12 organizații. 12 organizații care operează 13 sisteme DNS root. Ele sunt notate cu litere de la A la M. Din toate aceste instanțe, în România avem 8 servere care sunt toate localizate în București, iar 5 dintre cele care sunt în București sunt găzduite de platforma Interlan. Este vorba de serverul D-Root de la Universitatea din Maryland, serverul E-Root de la NASA, serverul F-Root de la Internet System Consortium, care este și sponsor aici la evenimentul RONOG, serverul K-Root de la RIPE-NCC, un important partener al Interlan și de asemenea un sponsor al evenimentului RONOG, și serverul L-Root de la ICANN. Referitor la platforma de fluxuri liniare, avem în momentul de față 179 de fluxuri care provin de la 123 de canale. De ce sunt mai multe fluxuri decât canale? Pentru că ele sunt transmise în diverse formate, SD, HD și mai nou 4K. Vă spuneam despre ISP Manager. ISP Manager este o aplicație, o platformă de management pentru Internet Exchange-uri. Este deschisă oricărui Internet Exchange care dorește să o folosească. Oferă funcționalități atât pentru membrii conectați în Internet Exchange sau clienții conectați în Internet Exchange și de asemenea și pentru partea de administrare din partea staffului acestui Internet Exchange. În toată lumea există peste 200 de Internet Exchange-uri care folosesc ISP Manager. Și de asemenea funcționarea acestui proiect este asigurată de către sponsori, iar Interlan se numără printre sponsorii acestui proiect, ISP Manager, începând cu anul 2018. PeeringDB este o platformă unde se regăsesc date despre interconectări, sunt date despre rețele, date despre facilități și date despre Internet Exchange-uri. Este o bază de date întreținută de utilizatori și acolo de asemenea veți regăsi informații în platforma PeeringDB, bineînțeles despre Interlan Internet Exchange și despre route serverele Interlan. Toate datele tehnice care vă sunt
necesare în gestionarea interconectărilor. Așa cum este și în cazul IXP Manager, InterLAN este un sponsor silver al acestui proiect, începând din anul 2020, iar interfața este disponibilă în mai multe limbi. Colegii noștri de la InterLAN au asigurat traducerea acestei interfețe în proporție de 100%, deci se poate folosi și în limba română integral. Avem mai multe implementări în curs. În momentul de față avem un program prin care vrem să punem în funcțiune mai multe echipamente Nokia. Am ajuns într-un stadiu foarte avansat să implementăm noi echipamente de la Nokia, cele care au acest faimos chipset FP5, dar și alte modele. Ele vor fi implementate în principalele puncte de prezență din București, NX Data 1 și NX Data 2 și de asemenea în punctul de prezență din Frankfurt. Deci aceste puncte de prezență vor beneficia de aceste noi echipamente de ultimă generație. Vom avea funcționalități noi VPN și MPLS. Vor fi disponibile noile porturi de 400 de giga pentru cei interesați și de asemenea vom fi gata să acceptăm și conexiuni într-un viitor foarte apropiat pe porturi de 800 de giga. Acestea sunt noile tehnologii de transfer pe care noi le vom avea disponibile. Pe partea de evenimente, InterLAN a găzduit de-a lungul timpului o serie întreagă de evenimente dedicate comunității din România și nu numai. Am organizat toate edițiile, am găzduit toate edițiile RONOG începând cu anul 2014 și cum spuneam și mai devreme la început, în fiecare an am avut câte o ediție RONOG. În timpul pandemiei am luat o pauză și apoi am revenit din nou on-site, cum se spune. Pe lângă edițiile RONOG, InterLAN a mai găzduit și 2 ediții ale forumului EuroX. EuroX este Organizația Europeană a Internet Exchange-urilor, primul în 2014 la București, iar cel de-al doilea anul trecut la Cluj-Napoca. Anul acesta la Cluj-Napoca, în luna aprilie. A fost o ocazie pentru colegii noștri din Europa și din întreaga lume să vadă și alte locuri în afară de București. Și de asemenea am organizat și întâlnirea ale organizației RIPE NCC. A fost reuniunea RIPE 71, RIPE 71 în 2015, care a fost găzduită la București și de asemenea reuniunea regională RIPE SCI, cea de-a 7-a, în anul 2018, pe care am găzduit-o la Timișoara. Am mai avut și în anul 2016 am mai avut o colaborare pentru Internet On cu Internet Society. Bineînțeles că intenționăm să găzduim în continuare edițiile RONOG, dacă va fi necesar și dacă acest lucru este util și de asemenea pregătim noi evenimente internaționale care să fie găzduite în București și în România. Dacă aveți întrebări, mă găsiți aici pe toată durata zilei, adresa mea de e-mail o aveți și de asemenea sunt și prezent pe platformele sociale. Dacă sunt întrebări... Sunt întrebări? Mulțumesc! Sau... Nu știu, ăla, no, microfon. Deci care merge înainte, înapoi asta, nu? Așa.
Nu la de jos. Al doilea și al treilea. Ok. Ok. Aici scrie cine sunt, ce am făcut. De ce e făcut slide-ul ăsta? Pentru că acum câțiva ani, acum vreo 3 ani, mi-a dispărut o clasă C de la RAIP, din Rutare, și vorbind cu Liviu Ionescu, fondatorul EUNET-ului, mi-a zis: Adi, ăștia cred că noi am dispărut. Și am zis: nu, n-am dispărut, mai suntem pe aici, și am început să vorbim cu diversi oameni din internet și s-a rezolvat problema. După ce cei de la RONOG m-au invitat în comitetul de program, eu sunt nou la RONOG, anul acesta, m-am uitat în calendar și să văd ce s-a mai întâmplat pe 27 septembrie. Și am constatat următorul lucru. Fix pe 27 septembrie 1983, Stallman a anunțat proiectul GNU pe internet. Ce înseamnă pe internet? Vedem aici, în 1985, NSF-Net-ul avea multe noduri cu PDP în America. El pe NSF-Net a anunțat GNU, adică sistemul de operare freeware. Existau multe noduri cu PDP, cu calculatoare PDP, pe sistemul de operare celebru RSX, din vremurile acelea, și alte noduri cu un sistem de operare numit BSD. BSD a fost sistemul de operare care a susținut internetul în anii 80. Din nefericire, BSD-ul a fost un sistem... Eu am să vorbesc acum despre free software și open source, ceea ce am pățit eu, ce mi s-a întâmplat mie, adică experiența mea personală. Nu am să vorbesc despre lucruri care nu le-am aflat de undeva sau de efectiv ce am trăit eu. În anul 1985, deci BSD-ul se dezvolta la Berkeley Computer Group de către un grup de cetățeni care unul dintre ei a plecat, Bill Joy a plecat la Sun, a ființat Sun Microsystems, și în locul lui a rămas Mike Carroll, care a condus acest proiect. Doar că firma AT&T, care deținea Unix-ul, nu a fost de acord cu dezvoltarea BSD-ului ca sistem de operare pe calculatoare 386, care existau în perioada respectivă. Și atunci a apărut un proces formidabil în anul 1986, care a durat până în 1992-1993. Acest lucru a oprit dezvoltarea BSD-ului, care ar fi fost platforma de bază a internetului și ar fi dus la... Bine, el există în Junos, e sistemul de operare de la Juniper, dar oricum, acest proces între AT&T și cei care dezvoltau BSD-ul a făcut ca lumea să se dezvolte pe alte baze. Și aceste baze au fost două. GNU, adică free software-ul lui Stallman, și Linux-ul făcut de Linus Torvalds. Amândouă provin din aceeași luptă a AT&T-ului pentru licența de Unix din perioada respectivă. De ce? Profesorul Andy Tannenbaum în 1987 nu a putut să folosească denumirea Unix pentru un sistem de operare pentru studenți și a făcut în Universitatea Vrije, de unde nu mai putea pleca, pentru că acolo exista sistemul Amoeba. Am făcut Amoeba, eu nu mai plec din Europa. El venea din America. Andy a făcut Minix 1.0. Minix-ul a ajuns în Tampere, unde se afla Linus Torvalds student, și a zis: vai, ce prost e scris Minix-ul ăsta. Cine l-a fi scris? L-a scris Tannenbaum. Voi scrie eu altul. Și atunci a făcut Linux 1.0. Ca să se facă acest lucru, a fost necesar să avem această platformă făcută de Stallman acum 40 de ani. Fără asta, nimic nu s-ar fi dezvoltat. Și noi suferim, adică ceea ce se întâmplă astăzi în tehnologie pleacă de la momentele acestea. Deci 27 septembrie 1983, anunțul lui GNU și după aceea definiția lui GNU și Free Software Foundation în 1985. Am încercat să aduc niște paneliști aici pe tema asta, însă toți sunt la Biel acum în Elveția, unde este și Stallman și unde exact asta celebrează.
Drept care le-am trimis un mesaj și atât. Și eu am venit aici ca să totuși să vorbesc despre lucrul ăsta care este important. Acum, ca să înțelegeți cum am ajuns eu la internet, să spunem, sau la oamenii ăștia, trebuie să ne uităm ce se întâmpla în România. Eu, la vârsta mea, am prins dintre 81 și 89 industria aceea veche, care exista în țărișoară. Până în 1980, industria de calculatoare a fost finanțată și a fost corectă, adică s-au produs niște calculatoare care erau pe o licență franțuzească, după ce De Gaulle a fost în România prin 68. Între 80 și 90 s-au produs toate aceste calculatoare de care scriu aici, cu zeci de sisteme de operare. Am lucrat pe vreo 10-12 sisteme de operare. Eu lucram în cercetare în perioada aia. Dar nimic nu era cu licență. Deci totul, sau mă rog, aproape nimic nu era cu licență. Se făceau hardware-uri care să ruleze anumite software-uri. Adică se făceau hardware-uri, de exemplu, de tip PDP ca să ruleze RSX. Nouă nu ne-a plăcut asta și am pus Unix-ul pe RSX, în loc de RSX. Lucram cu NPM, cu CPM, cu diverse limbaje, printre care Lisp, Modula, în fine, sunt foarte multe, nu intru aici în amănunte, dar oricum, lipsa de finanțare era uriașă, documentația nu exista și trebuia să inventăm totul. Și principala mașinărie cu care lucram era o mașinărie de reverse engineering, adică prin care obțineam surse pe toate tipurile de microprocesoare până la sursă de Pascal și de C. Ca atare, datorită conjuncturii, și anume a embargoului și a faptului că nu ajungea nimic aici, am reușit totuși să facem aceste dezvoltări în Unix. În 1994 am publicat o lucrare cu Irina Tănasiu, nu mai trăiește, profesor la mine la facultate, despre 10 ani de Unix în România. Și exista așa ceva, adică am vorbit cu cei de la Sun și s-au mirat de treaba asta. Bun, și ajungem, așa arătau calculatoarele pe vremea când lucram eu până în 89. Asta e un sistem de diagnoză automată pentru calculatoarele care se produceau în România, proiectat de noi, în fine. Anul 90-92 este un moment de răscruce în istoria sistemelor de operare. Este momentul când apare Linux-ul, FreeBSD-ul și cu OpenBSD-ul sunt în continuare, adică reușesc să reapară pe piață, adică li se dă voie, iar procesul ăla infernal cu AT-AT-ul nu a dus la niciun fel de rezultat. Uitați, în ultimul paragraf de aici se vede că s-a discutat în proces timp de 6 ani despre 18.000 de fișiere care ar fi fost folosite de la AT&T și ca rezultat al deciziei tribunalului s-au scos 70 de linii din 18.000. Care a fost rezultatul acestui lucru? Faptul că Linux feels the user needs worldwide în 91-92, adică practic totul s-a umplut, adică Linux-ul a preluat dezvoltarea întregului networking. De ce? Pentru că Alan Cox a scris un nou TCP/IP care a înlocuit TCP/IP-ul de la BSD și acesta, fiind scris from scratch, a fost și foarte bun. Plus că Alan Cox era atât de simpatic încât dacă îi scriai un mail, îți răspundea la câteva minute sau chiar jumătate de oră și îți făcea patch-ul, îți trimitea patch-ul. Nu exista sistemul de versioning numit JIT, care este o invenție a lui Linus Torvalds din 2005. Acolo sunt scrise alte sisteme de operare care au fost. Ce am făcut noi aici în România? Noi am dat drumul la o asociație numită Asociația de Unix și printr-un noroc colosal a fost singura dată când românii, nu știu, ăsta cred că nu merge microfonul ăsta, când românii s-au unit. De ce? S-a creat pe baza unui newsgroup românesc o mișcare numită Free Unix for Romania, condusă de un domn numit Marius Sâncu de la Universitatea din Montreal, de la Centrul de Arhitecturi Paralele din Montreal. Oamenii ăștia au început să strângă bani și cărți pe vremea aceea, deci când mai mă întreabă unii mai tineri, că eu vă vorbesc despre o perioadă când existau cărți.
În perioada când existau cărți, la noi nu existau, pentru că acestea nu ajungeau până aici, adică până în 90. Și atunci oamenii ăștia s-au hotărât să strângă bani și să strângă distribuții de free software, să le trimită aici. Și am primit cărți și Linux. Le trimiteau prin DHL, prin poștă, ajungeau la noi și noi le distribuiam în toată țara. Așa a început totul. Deci a existat o mișcare internațională numită Free Unix for Romania, în care au aderat foarte mulți români care... Ca să vă dau un exemplu, din laboratorul de lucram eu, din 67 de oameni, noi am rămas 5 în România în 1991. Și aveam 3 colegi la NASA angajați deja. Cei care au ajuns acolo au trimis astea. Erau atât de multe cărți prin 96 la Universitatea Wisconsin pentru România, încât am rugat un amic din Boulder, Colorado, care venea la o conferință, să-mi aducă CNUT, volumul 1 și 2, algoritm de sortare și căutare. Și s-a suit pe un cub imens de cărți și a început să caute printre ele. A zis, domnule, dar e o chestie imensă, ar fi un transport foarte scump să trimitem toate cărțile astea. Deci, dar n-a fost numai asta, a fost și faptul că am început să discutăm cu cei care contau. În 23-27 noiembrie 92, la Amsterdam, am început să vorbesc cu Larry Ellison, cu John Quarterman, cu Steve Wall, în fine, cu diversi oameni care făceau diverse lucruri în momentul acela, adică lansau practic industria de astăzi. Și printr-un concurs de împrejurări am participat la multe momente esențiale, și anume, de pildă, la apariția rețelei UNET Europe, am fost în sală când a apărut în 1992. Sau, să spunem, Euroopen a avut ședința aici în București, adică am reușit să aduc, în primul an, noi ne-am hotărât să facem niște conferințe internaționale, apropo de conferințe. Anul ăsta m-am enervat pentru că am fost invitați la Camera de Comerț a României să povestim ce am făcut acum 30 de ani. Și acolo au venit niște oficiali care au zis că vor să ne cunoască pe noi, cei care au făcut ceva cu 30 de ani. Bun. Și s-a dat o pauză, cum se va da acum, și oamenii au luat sandwich-uri. După ce au mâncat sandwich-urile, au dispărut. Și am rămas noi între noi să vorbim despre ce a fost acum 30 de ani. Acest lucru, am zis eu, nu se poate întâmpla. Acest lucru nu se mai... Deci dacă eu am tăcut din 2004 până acum, hai să vorbesc ceva. Anul trecut am venit la ei la conferință și m-am bucurat foarte mult că am putut să vorbesc despre fondarea Asociației de Unix acum 30 de ani. Anul ăsta vreau să vorbesc despre pornirea internetului acum 30 de ani și de aceea am propus la ANISP, dar și la ISOC România, care vor fi coorganizatori, un simpozion numit RITE 2023, care va fi pe 25 octombrie la Marriott. Și acolo am început să obțin niște mesaje de la Esther Dyson, fondatoarea ICANN-ului, de la Vinton Cerf, de la Mike Carroll, oameni pe care îi cunosc și care unii vor veni, unii vor da mesaje. Deci va fi interesant. Oricum, asta e perioada în care m-am cunoscut cu ei și asta e perioada în care Linux-ul și open source, în fine. Acum să vedem puțin ce s-a întâmplat cu open source-ul. La început, toată dezvoltarea a fost pe free software. Până la sfârșitul anilor 90, când Eric Raimund a scris cartea Catedrala și Bazarul, e scris cu galben acolo, în 1997. Și a spus, da, putem combina free software cu software de firmă și atunci vom face open source. Linus și-a dat seama că dezvoltarea software-ului nu poate fi ancorată în open source și a respectat deciziile lui Stallman de a folosi GPL. GPL 2.0, adică nu public license-ul făcut până în 89. Astfel încât a inventat Git-ul, platforma GitHub este celebra platformă pe care toată lumea dezvoltă acum. Că mă uit la simpozioanele acestea. DevOps este metoda care, se face dezvoltarea de software în momentul de față și la containere. Și vreau să le zic, dar dacă n-ar mai fi TCP/IP-ul și n-ar mai fi Unix-ul, ce ați face cu containerele și cu DevOps-ul? Nu pun această întrebare că, sunt un om finut și n-are rost să blochez pe cineva care vorbește. Bun, deci
când s-a definit open source-ul în 98, Linus și cu Stallman au continuat să dezvolte sub GPL-ul lui Stallman. Deci, dacă vă uitați puțin, G2 este cu GPL 2.0, adică practic nu este o ruptură între Stallman și Linus. Ulterior, însă s-a făcut această ruptură pentru că presiunea firmelor l-a determinat pe Linus să introducă cod în open source de la diverse echipamente și așa mai departe. E o întreagă poveste. Mă uit aici la cineva care ar putea fi panelist și ar putea să completeze un pic ceea ce spun eu. Eu consider că atât open source-ul în general ca fenomen, cât și free software, deci free software-ul a pornit tot, open source-ul a continuat și în momentul de față totul se bazează pe aceste lucruri. Ce aș mai fi de spus așa este că m-am străduit în anii 90 să-i chem aici atât pe Linus și pe Stallman, cât și mulți alții care au venit la niște conferințe care s-au făcut până în 96, cam așa. Și la toate aceste conferințe veneau și cei de afară, adică cei din Bulgaria, din Rusia, au mai venit, în fine, din țările vecine. Aici sunt niște poze din 1994 cu Stallman, care a vorbit... La conferință am considerat că IBM-ul să aibă prilejul să vorbească după Stallman și că o să plătească mult și că o să fie foarte fericiți. Doar că Stallman a primit un bilețel, cum indică acum Angela, oprește-te, 5 minute 0. Și a zis, you stop me, I go on the corridors. A ieșit pe culoarele Palatul Copiilor și a mai vorbit o jumătate de oră. Și IBM-ul s-a trezit în fața unei săli goale. Omul ăla n-a vrut să mai plătească masa de seară, erau probleme logistice. Și a zis, nu, îți dau ai florul, mâine dimineață vorbești primul. Altă întâmplare a fost cu Linus. L-am dus la facultatea de automatică, la cursul de sisteme de operare și i-am zis, intră aici și vorbește-le ce se va întâmpla în următorii 6 ani. Și după 2 ore s-au umplut toate tablele sunt vreo 8 table, așa, s-au umplut de diverse chestii și el a zis că mai are de vorbit o oră. Și a plecat în regie cu studenții. Toți ăia care au fost în contact cu Linus atunci conduc firme de IT în ziua de astăzi și, ori afară, ori aici, sunt oameni în orice caz care au fost puternic marcați de acest lucru. Răzvan, dacă poți tu să mai completezi ceva cu Linux-ul, el este unul dintre cei care a ținut cursuri de Linux ani de zile și, în fine, este bine să auziți și povestea lui un pic. V-am zis că am invitat mai mulți, dar sunt toți la Biel, la întâlnirea cu Stallman. Se aude? Te rog. Unul a mai rămas, pe unul invităm să zică. Mulțumesc organizatorilor și lui Adi pentru oportunitatea de a vorbi în fața dumneavoastră. Reprezint o firmă foarte mică pe care am făcut în general exact asta. Am încercat să pun la dispoziția utilizatorilor din România, la nivel de client final, calculatoare cu Linux preinstalat. Am să spun doar câteva lucruri despre experiența pe care am avut-o în anii anteriori. Nu pot să nu amintesc în primul rând foarte frumoasele școli de vară care au avut loc la Castelul Macea de lângă Arad, unde la invitația Universității Vasile Goldiș de acolo și a domnului profesor Mihai Jalobeanu, care din păcate vârsta nu-i mai permite să fie astăzi cu noi aici. La Facultatea de Filozofie din Cluj. Da. Dânsii erau an de an gazdele unui eveniment acolo, unde veneau profesori de liceu, veneau oameni din industria IT, veneau elevi, studenți și altfel de participanți. Am avut ocazia să prezint în fața lor, eu fiind la vremea aceea administrator de rețea pe o rețea
mărișoară pe unul din lanțurile de distribuție din România, retailer din România de mobilă, cu locații în mai multe orașe din țară și având totul bazat pe routere Linux, servere Linux, totul era Linux acolo. Am avut ocazia și a fost extraordinar să pot să prezint în fața unor elevi de liceu și a unor profesori care pentru prima dată vedeau un CD cu Linux, învățam cum să instaleze, cum să-l folosească, inclusiv la nivel de desktop, o chestie mai rară în țara noastră. De asemenea, am încercat să continui această tradiție cu ajutorul celor de la Asociația Rosedu din Politehnică. Am fost, ei aveau an de an, în luna septembrie-octombrie, când încep cursurile, aveau oameni care făceau un mic party acolo și îi ajutau pe studenții automatiști să-și instaleze Linux pe propriile laptopuri, iar eu mă duceam ca voluntar să stau, să discut, să le arăt, să le împărtășesc un pic din experiența lor. Evident că majoritatea veneau cu laptopurile cu Windows și încercam să-i ajutăm. Mi-a venit ideea la un moment dat să extind acest lucru și în Institutul de Construcții București, unde eu am fost student. Deci m-am dus la Alma Mater, cum ar veni, și am încercat să fac într-un an, cu ajutorul domnului profesor Viorel Marinescu, care din păcate nu mai trăiește, era șeful Centrului de Calcul de la Facultatea de Hidrotehnică. M-am dus și am făcut o asemenea demonstrație și pentru studenții constructori, cum ar veni. Au fost foarte interesați. Mi-aș fi dorit ca acest eveniment să se mai repete și oricând este vorba de a prezenta sistemul de operare free software unor persoane interesate, cred că ducem lipsă în țara noastră. Multă lume pur și simplu nici nu știe că poți folosi altceva în afară de Microsoft Office, recte LibreOffice. Nici nu știe că avem foarte multe programe free cu care poți, nu știu, edita fotografii, edita fișiere video, edita o grămadă de software care este pus la dispoziție absolut gratuit și pe care îl poți folosi în bune condiții. Multă lume pur și simplu nu știe despre el. Cred că acest concept de free software, eu sunt adeptul filozofiei lui Richard Stallman, pe care am avut ocazia la una din conferințele rose organizate la Palatul Copiilor să-l întâlnesc, ca și pe Linus Torvalds. Sunt mai... Sigur că este foarte greu să menții, să zicem, puritatea ideologică să mergi strict pe ideea free software, așa cum a formulat-o Stallman, pentru că există tot timpul presiuni și interferențe din partea lumii comerciale, dar cu puțină bunăvoință cred că se poate și dacă vrei să faci. De asemenea, aș vrea să nu treacă acest moment fără să amintim un nume care este important. E vorba de regretatul editor Romulus Mayer, care ani de zile a scos diferite reviste de foarte bună calitate, reviste IT, și probabil că mulți dintre noi, vorbesc de români, astăzi nu am lucra în acest domeniu fără contribuțiile lui. Din păcate l-am pierdut pe domnul Maier în 2018 și odată cu el am avut tristețea să văd ducându-se. Acum dacă mergeți la un chioșc de ziare, aproape că nu mai găsiți nicio revistă de IT sau, mă rog, poate doar pe net nu mai găsești. Da, site-urile au dispărut, doar ce am mai păstrat. Eu am fost persoana, am avut trista sarcină să merg în birourile respective și să iau ultimele colecții pe care le-au avut acolo stocate în birouri, le am în momentul ăsta acasă și încerc să le donez unor biblioteci ca să rămână, să nu ajungă la remat. Este ceva care s-a lucrat ani de zile și cred că merită amintit în numele dumnealui, pentru că fără contribuțiile acestea n-ar fi. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu. Uite, eu o să povestesc ultima chestie și ne oprim ca să dăm pauză. În 1994, Stallman a intrat la mine acasă, în apartament, și i-am dat un compact pe care am un laptop compact. El înceruse să downloadeze ultimul Emacs ca să lucreze la el. Bun. Mama mea l-a întrebat când va fi pus la punct internetul ăsta. Pe Stallman, eram în anul 1994. Ce vrea să zică doamna? Mamă, ce vrei să-i spui omul ăsta? Problema de confidențialitate, privacy, nu e rezolvată pe internet. A zis mama. Stallman a zis, mai avem de lucru la treaba asta. În 2012, când m-am întâlnit cu Stallman, un Stallman bătrân, în fine, avem și o poză de atunci, aici în București, mi-a zis, spune-i mamei tale că noi încă mai lucrăm la chestiunea aceea. Adică la privacy pe internet. Și da, ea mai e ok, adică își amintește multe lucruri din perioada aia, zic eu da. Că tu n-ai scris nimic, m-a criticat pe mine Stallman. Da, n-am scris. Și am scris atunci, acum 10 ani. Poți să o întrebi dacă își amintește unde mi-ai fi lăsat eu cămașa aia albastră cu buline galbene și mama i-a zis că în piața Rosetti și a găsit cămașa. Despre asta e vorba. De fapt, totul se rezumă la oameni. Vă mulțumesc. Pauză. Pauză de cafea 30 de minute, după care vă așteptăm înapoi în sală. So, moving on, our next presenter will be Vlad Moise from TP-Link, talking about business networking solutions in 2023. Vlad, you have the stage. You need the microphone? I'll take it. Salutare tuturor! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați acordat timp și v-ați interesat de acest eveniment. Mă simt onorat să fiu aici în fața dumneavoastră. Despre TP-Link probabil toată lumea știe deja câte ceva. Probabil că mulți dintre noastre sunteți și utilizatori într-un fel sau altul, poate home use. Într-adevăr, TP-Link este un brand foarte cunoscut. Probabil majoritatea îl știu după echipamentele acelea home use, accesibile, dar mai există o parte despre care probabil unii dintre voi știți deja. Faptul că există echipamente pentru zona de business și pentru zona de ISP. Despre acestea două din urmă urmează să vă povestesc câte ceva. Mi-am dat seama că materialul pe care l-am aici este foarte stufos, așa că o să încerc să vă ofer niște pilule de informație, să zic, pentru fiecare slide, după care urmează, dacă sunteți interesați, să discutăm. Avem o măsuță acolo afară, un mic stand. Vă așteptăm acolo pentru mai multe detalii. Dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte și o să fiu foarte succint și mai degrabă în câteva cifre, TP-Link. TP-Link este o companie fondată în 1996, deservește în prezent peste 170 de țări. Asta înseamnă că echipamentele deservesc undeva la probabil câteva sute de milioane, poate miliard, poate mai mult. De 12 ani suntem vendorul numărul 1 pentru Wi-Fi, echipamente de Wi-Fi, iar în 2023 suntem numărul 1 pentru echipamentele Wi-Fi SMB.
Suntem mândri că am fost recunoscuți în Gartner Magic Quadrant pentru 4 ani la rând, pentru echipamentele wired și wireless, pentru infrastructură. Cei mai mulți dintre noastre știți deja despre echipamentele de consumer networking și consumer smart home, dar mai departe o să discutăm un pic despre zona de business, zona de surveillance. Da, există și zona de surveillance business, nu doar camerele acelea de consumer, și câteva cuvinte despre zona de ISP, despre care sunt convins că mulți dintre noastre sunteți destul de interesați. Înainte de a merge mai departe în discuție despre ce tipuri de proiecte am putea să facem, ce tipuri de soluții și cum am putea colabora, aș vrea să vorbesc foarte, foarte scurt despre echipa TP-Link România. Noi suntem din 2013, de 10 ani deja. Ce facem noi pentru partenerii noștri din zona de SMB și Enterprise? Păi, oferim suport comercial în proiecte. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă proiecte declarate, asta înseamnă prețuri speciale, condiții speciale și mai departe. De asemenea, oferim suport pre-sales, la fel în identificarea echipamentelor, diverse recomandări, la fel înainte de a realiza un proiect, dar și după, adică există și partea aceea de after sales support, dar și o echipă tehnică locală dedicată. În limba română, foarte importantă chestia asta, pentru că știți că există și vendori care oferă suport în poate alte limbi, engleză și altele. Eu cred că este foarte important acest aspect și mizăm foarte mult pe chestia asta, pe faptul că suntem foarte apropiați de parteneri și suntem aici, suntem localizați în România. Totodată, partea de traininguri tehnice, traininguri comerciale, partea de certificări, TPNA, TPNP. Trainingurile pentru certificare se realizează aici, face-to-face cu partenerii noștri, după care certificarea în sine se face online. Totodată oferim partenerilor noștri echipamente și soluții demo. Asta ce înseamnă? În momentul în care, nu știu, vreți să accesați un proiect, nu ați mai testat pe echipamentele TP-Link din gama de business, nu știți dacă sunt potrivite sau nu pentru scenariul respectiv, noi suntem dispuși să, pe lângă faptul că suntem dispuși să oferim echipamentele în demo, vă și ajutăm în configurarea lor. După o perioadă de timp, nu știu, agreată de comun acord, poate 30 de zile, 60 de zile, să spunem, dacă soluția este cea pe care o căutați, ok, vă ajutăm în continuare să o implementați. Dacă nu este ceea ce căutați, nu e absolut nicio problemă, luăm echipamentele, vedem, poate facem un alt proiect în viitor. Legat de partea de programe de parteneriat, cum vă ziceam, există câteva beneficii mai mult, aș putea să le spun, pentru parteneri, pe lângă partea de prețuri de proiect, prin înregistrarea proiectului, de exemplu, există și partea de achiziție de echipamente not for sale, adică care nu vor fi revândute, cu discounturi semnificative de 50-80%. Ideea este de a testa echipamentele, de a le face demo mai departe noastră către partenerii noastre sau către clienții noastre, suport din partea noastră pentru diverse activități de marketing, evenimente, suntem foarte implicați în zona aceasta de evenimente. Un alt punct foarte pe care vreau să-l menționez este faptul că noi avem un depozit local care acționează și ca un hub regional pentru țările din jurul României. Asta înseamnă că avem acces rapid la stocuri și stocurile sunt importante fiind un hub logistic aici. Și faptul că toată lumea știe că în ultimii 2 ani, să zic, e un focus foarte mare pe zona de proiecte de digitalizare. Suntem foarte implicați în genul acesta de proiecte. Aici vă putem ajuta cu tot ceea ce este nevoie, nu știu, documentație, etc. Mai departe o să vă spun câteva informații despre o soluție care este adresată zonei de business, de SMB și Enterprise. O să fiu foarte succint. Probabil mulți dintre noastre știți deja despre conceptul de Software Defined Networking, că despre asta este vorba. Ce este de fapt posibilitatea de a construi și de a menține o rețea foarte rapid, având la bază un controller. Spre deosebire de
realizarea unei rețele de infrastructură tradițional, fiecare echipament, router, switch și mai departe, trebuie accesat, configurat, lucru care ia în general foarte mult timp. Noi am venit cu posibilitatea de a construi o rețea de la zero, poate o rețea basic, să spunem, fără foarte multe funcții complexe și mai departe, probabil în câteva minute. Pentru că toate informațiile, toate setările sunt făcute în interfața controllerului, după care sunt propagate către toate echipamentele din rețea, care sunt, bineînțeles, OMADA. Soluția OMADA este deja matură, este în piață de foarte mulți ani. Se poate construi o rețea de la A la Z pe partea de controlere. Există controlere fizice, există controller software, este o aplicație, se instalează pe un server, sau există posibilitatea de controller în cloud, unde nu mai e nevoie de niciun echipament ca și controller sau de un server dedicat pentru partea de controller. Switch-uri unmanaged, cu management, cu funcționalități de layer 2, routere, access point-uri în toate formele și pentru toate tipurile de scenarii, access point-uri de interior, access point-uri de exterior și, bineînțeles, toate accesoriile care sunt necesare pentru a livra un proiect la cheie. Ca și scenarii, absolut orice scenariu aș putea să spun, cu precădere în zona aceasta de Horeca, de clădiri de birouri, de retail, de învățământ, de asemenea proiecte în zona de stradal, care s-au făcut destul de multe în ultima perioadă. O să limita timpului, că îmi dau seama că timpul este foarte scurt. La final am câteva exemple, sper să ajung acolo cât mai repede. De asemenea, există o aplicație mobilă pe Android și iOS care ne permite, pe lângă o configurare rapidă, să spunem, avem un proiect nu de amploare pe care vrem să-l punem în aplicare, putem să facem chestia asta în câțiva pași. Putem să dăm drumul unei rețele care conține router, switch-uri, AP-uri, efectiv în câțiva pași, în câteva minute. Evident, nu configurații foarte complexe din aplicația mobilă, dar dăm drumul rețelei, o punem pe picioare, după care ne putem conecta pe aplicația de PC, unde avem la dispoziție toate configurările pentru VPN, pentru VLAN-uri, absolut toate posibilitățile. Câteva lucruri despre access point-uri. Acestea vin, după cum ziceam, în toate formele posibile. Sunt de interior pentru high density, nu știu, aeroporturi, gări, evenimente. O să vedeți la final în câteva exemple cu niște evenimente foarte faine pe care le-am făcut împreună cu partenerii noștri. Sunt pentru, nu știu, zona aceasta de office sau cum avem aici o sală din aceasta de prezentări de evenimente. Access point-uri de exterior cu sau fără antene externe, omnidirecționale, unidirecționale, Wi-Fi, access point-uri pentru zona hotelieră, access point-urile de perete. Aici de menționat faptul că acestea nu suportă mesh, toate celelalte suportă mesh. De ce nu suportă mesh? În primul rând, nu e neapărat necesar în cameră individuală să faci mesh dintr-o încăpere în altă. În schimb, toate celelalte suportă mesh. După cum vă spuneam la început, sunt câteva informații pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră și pentru cei care sunteți în zona de furnizare servicii de internet. Avem o suită de soluții, aici mă refer soluții hardware și software, care se numește Aginet. În principiu, ea a fost gândită pentru a reduce costurile operaționale ale operatorilor și pentru, evident, a crește, a maximiza profitul acestora. Știm că este o piață foarte, foarte, foarte competitivă, mai ales la noi în România. Există câteva tool-uri software, o să spun foarte puține cuvinte despre fiecare, dar și o gamă de echipamente, câteva echipamente hardware, sunt rutere Wi-Fi, soluții mesh, modemuri DSL, rutere 4G, 5G și așa mai departe. Toate acestea
pot fi configurate și controlate mai departe cu această soluție Aginet. Aginet ACS, de exemplu, este soluția care permite operatorului să acceseze de la distanță echipamentele pe care le-a instalat în locația clientului, astfel încât să scadă costurile cu partea de intervenție pentru a monitoriza rețeaua, pentru a face update-uri echipamentelor. Aginet Config este soluția care permite furnizorului să configureze și individual, dar poate nu ar fi atât de interesant, dar mai interesant în batch-uri, pe echipamentele de rețea care urmează să ajungă la beneficiari. Ce este interesant este faptul că dacă beneficiarul face un hardware reset al echipamentului, echipamentul revine la setările de bază cele configurate de către ISP, acelea fiind recunoscute ca setările default, să spunem, astfel încât, nu știu, din diverse motive sunt ceva probleme sau poate beneficiarul a făcut modificări ale configurărilor și nu mai funcționează serviciile, printr-o simplă resetare revine la setările de fabrică fiind cele ale ISP-ului și ar trebui să rezolve în peste 90% din cazuri problema respectivă. De asemenea, permite de la distanță toate aceste configurări, împingerea de update-uri noi de firmware și mai departe. Există de asemenea o aplicație pentru beneficiar care permite accesul de la distanță în rețeaua de acasă. Își poate controla traficul, poate limita, de exemplu, accesul la anumite site-uri, poate, nu știu, ca și funcție de control parental, de exemplu. Mai există un tool foarte interesant de diagnosticare a problemelor. În situația în care, nu știu, există o problemă de funcționare, aplicația poate da niște recomandări de cum ar putea să rezolve problema respectivă. La fel, în foarte multe dintre cazuri ajută și soluționează. Și asta vine ca beneficiu și pentru ISP, în ideea în care reduce costurile și timpul de rezolvarea acestor tichete, pentru că poate nu mai e cazul să ajungă ca și tichet la ISP, iar clientul își rezolvă singur foarte rapid problema. În cele mai multe cazuri funcționează. Adică sfatul este dat de aplicație cel care duce la rezolvarea problemei respective. La fel, ISP poate să customizeze interfața, să-și pună logo-ul și niște date de contact pentru beneficiar în aplicație direct. Aș vrea să vă dau câteva noutăți pe care le avem, cu care ne mândrim foarte tare. Una dintre cele mai importante, zic eu, este faptul că suntem vendorul numărul 1 care a lansat Wi-Fi 7 la nivel global, atât pe echipamente enterprise cât și pe echipamente de home use. Noi, TP-Link România, suntem primii care am adus în țară echipamentele Wi-Fi 7, le avem la noi la birou, le-am testat, sunt disponibile pentru partenerii noștri să le testeze, deci oricine este interesat, îl așteptăm să vină să le testeze. Desigur, după cum știți, banda de 6 GHz nu este încă reglementată, dar din ce înțeleg, Amcom urmează să reglementeze în următoarele câteva luni, deci vor putea fi puse și în vânzare. Momentan le putem testa, vă așteptăm oricând pentru chestia asta. Cu ce vine Wi-Fi 7 în plus? Evident, viteze mult îmbunătățite, până la 46 de gigabiți, latențe foarte reduse și o capacitate foarte crescută față de Wi-Fi 5, de exemplu, sau, nu mai spunem, de 2,4. Wi-Fi 6 și Wi-Fi 7 oferă posibilitatea de conectare în toate cele trei benzi, în 2,4, 5 GHz și 6 GHz, ceea ce e foarte important pentru a păstra echipamentele vechi în continuare, pentru că am primit la un moment dat întrebarea asta, ok, dar dacă facem upgrade la Wi-Fi 7, ce fac cu dispozitivele vechi? Ele rămân în continuare, dacă sunt funcționale, le puteți folosi în continuare, banda de 2,4 GHz este în continuare funcțională. Dar vine cu, bineînțeles, cu viteze mai mari, cu până la 16 MUMIO, asta înseamnă că se pot conecta și pot comunica în același timp mult mai multe echipamente, spre deosebire de standardele vechi Wi-Fi 4, Wi-Fi 5.
Access point-urile, după cum ziceam, Wi-Fi 7 vin în toate formele posibile, de interior, de exterior, high density și așa mai departe. Ce este foarte important este că ele vin cu porturi multi-gigabit, de exemplu vin cu porturi de 10 gigabit, o să vă arăt și în slide-urile următoare câteva informații suplimentare. De asemenea, cu posibilitatea de autoselectare a canalelor și a puterii de transmisie. De menționat aici faptul că toate echipamentele TP-Link respectă puterile de transmisie impuse de către Ancom, astfel încât, nu știu, poate pentru unii e un inconvenient, poate e puțin, dar pe de altă parte, în orice licitație, în orice proiect public, nu vor fi probleme din acest punct de vedere. O altă, n-aș putea să-i spun noutate, pentru că se lucrează de ceva timp la zona de securitate video, dar nu a fost foarte mult promovată. Faptul că au existat acele bugete din zona de pe echipamente de consumer ne-au permis să dezvoltăm din ce în ce mai mult zona asta de business, de echipamente business, dar și linia de sisteme de supraveghere video. Aici pot să vă zic că toate sistemele de supraveghere video sunt IP, sunt doar tehnologii noi. Când vine vorba de camere, acestea sunt în toate formatele posibile, dom, turret, bullet, speed dom și mai departe. NVR-urile la fel sunt de la 4 la 32 de canale, cu PoE, fără PoE. Ce e interesant și aș vrea să menționez este faptul că lucrăm la o platformă nouă care va integra atât partea de video, deci partea de VG, cu partea de OMADA, despre care vă povesteam mai devreme, astfel încât din aceeași interfață putem configura și controla atât partea video cât și partea de rețelistică și putem face mentenanță foarte, foarte ușor. Toate camerele vin cu tehnologie de analiză cu detecție de om și de vehicule, de unde se pot extrapola diverse scenarii de detectori. O să trec prin câțiva foarte, foarte rapid, pentru că cei care ați implementat soluții de supraveghere video, cu siguranță v-ați lovit de ele și știți, unele dintre ele sunt banale, altele mai puțin. De exemplu, cross-line detection, object removal detection, aici să zicem că nu este atât de comun. Detectarea de obiecte abandonate, intrarea și ieșirea din regiuni. Loitering, la fel mulți promit, dar nu funcționează, noi am testat, a funcționat partea de loitering. După cum ziceam, partea de echipamente noi multi-gigabit, 10 gigabit, 2,5 gigabit, aici avem o linie, o gamă completă de la routere, switch-uri, switch-uri cu management, switch-uri fără management și access point-uri. Asta ce înseamnă? Că putem face o rețea cablată de 10 gigabit, da? Care să susțină mai departe vitezele acelea de Wi-Fi 6 și Wi-Fi 7. Fără de care, vă dați seama, fără partea cablată, nu s-ar fi putut. Câteva studii de caz, unde ziceam eu că este partea mai interesantă, proiecte în domeniul privat destul de multe, instituții publice, câteva exemple. Am făcut câteva stadioane cu unul dintre partenerii noștri, de exemplu cel de la Steaua și Rapid. A fost un eveniment, nu știu dacă e ok să-l numesc sau nu, da, nu știu dacă e ok din partea lor neapărat, campionatul acela de Under 21. De asemenea, împreună cu partenerul nostru, cu RNT, am furnizat echipamentele pentru festivalul Saga. Probabil mulți dintre dumneavoastră știți deja despre el. Pentru noi e o mândrie că am putut să facem genul acesta de proiect. La fel, tot împreună cu RNT am organizat, de fapt am dat echipamentele pentru că ei s-au ocupat de toată organizarea pentru evenimentele făcute de Radio Zoo. Un alt proiect foarte, foarte, foarte fain cu care noi ne mândrim este Lebada Luxury Resort, unde sunt peste 100 de PAP-uri, de access point-uri întinse pe o insulă foarte, foarte mare și alte câteva insulițe pe lângă clădiri, deci este o întindere foarte, foarte mare. Comic-Con, unde suntem partener oficial și sponsor de câțiva ani la rând deja. Aici e o provocare foarte, foarte mare pentru că e nevoie de viteze mari și de latență redusă
spre deloc, pentru că sunt competiții de gaming pe foarte mulți bani. N-am avut plângeri, am fost an de an sponsor acolo, la fel e o mândrie de faptul că am reușit să ne implicăm în astfel de proiecte. Vă aștept în spate pentru mai multe întrebări, detalii și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, Vlad. Dacă sunt întrebări în sală, vă rog. Scuze. Salut, Bogdan Rotaru, sunt de la CH Rod. Fără să jignesc, pentru mine, de exemplu, TP-Link era the cheapest you can get. Aș vrea, scurt, poate mi explici ce s-a schimbat. 2. Noi, de exemplu, avem un controller Unify în care avem 80 ceva de locații și câteva sute de echipamente. De ce aș alege în locul lui în viitor TP-Link? 3. Cum a fost Comiconul din Iași? Că nu prea a funcționat internetul. A fost TP-Link acolo în spate? Au fost alte probleme? Mersi. Ok, le luăm pe rând. Partea cu echipamentele chip nu iau ca o chestie negativă, din contră. Eu zic că avea echipamente accesibile e foarte ok. Pe de altă parte, dacă poți să oferi și reliability, e cu atât mai bine. Și cred că putem să facem chestia asta. Legat de controlere, sunt 3 tipuri de controlere. Controlere fizice, controllerul în cloud care nu are limită de echipamente, deci acolo putem merge sky high, sau controller software care se instalează pe un server, pe un calculator, unde poate duce până la peste 10.000 de echipamente. Deci nu văd o problemă de limitare a numărului de echipamente. Legat de Comiconia și nu știu ce să zic, nu am fost implicați cu un partener direct acolo. Știu că s-au folosit niște echipamente, dar nu ne-am implicat noi TP-Link România în eveniment. Ne-am implicat în Comiconul de la București. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi. Mai sunt întrebări? Ciprian Aruștei, Teleplus. Aș vrea să știu pe partea de high density care sunt cele mai performante echipamente testate și eventual niște exemple, niște repere. Cu siguranță, dar cred că asta e cel mai ok dacă discutăm în spate și vă arăt exact modele, pentru că nu există un singur model, sunt mai multe modele, sunt pe Wi-Fi 5, acum sunt și cele Wi-Fi 6 și Wi-Fi 7, deci există o gamă diversificată de AP-uri. Salutare, sunt Romeo, pristez la TP-Link. Vreau să-l ajut pe colegul meu un pic. Referitor la întrebarea cu High Density, EAP 660 HD e un echipament care poate să aducă 350-450 de terminale. Ca exemplu și reper e sala de polivalentă Bistrița, care folosește astfel de echipamente și cu 2 echipamente de genul ăsta central instalate, exceptând cele de pe margine, dar cele centrale au dus undeva la aproape 500 de terminale fără probleme. Revenind puțin la întrebarea cu locațiile controllerului, câte suportă, vă putem spune cu încredere că poate să ducă fără probleme mai mult de 100 de site-uri cu mii de echipamente. Avem soluția testată, implementată și funcțională în acest moment în 2 operatori, cei mai mari operatori din România ISP, care folosesc soluția Omada ca soluție business. Unul e portocaliu și unul e cel mai hulit. Ei folosesc în data centrelor controller software Omada și au sute de locații cu mii de AP-uri, la care chiar avem și acces în anumite situații, pentru care chiar și customizăm. Soluția Omada poate fi customizată, personalizată și îmbunătățită la cerere. Noi avem un avantaj mare, în special în zona de stocuri. Soluția pe care ați menționat-o are o problemă mare în zona asta. Noi rezolvăm de pe o zi pe alta aproape, să spunem, cu livrări de echipamente și soluții la cheie la nevoie. Mulțumesc! Mersi, Romeo! Mulțumim! Alte întrebări? Da. Salut! Andrei mă numesc, de la Netergy, suntem un operator mic local de provincie.
Avem toți clienții pe fibră optică, suntem printre probabil puțini operatori mici care suntem în creștere continuă. Am văzut soluția Delta Stream de la dumneavoastră, care n-a făcut obiectul prezentării, acele pizza box-uri. Sunt fan pizza, mai ales în telecomunicații. Vreau să vă întreb dacă software-ul cu care vine acest pizza box este îmbunătățibil și există o deschidere către operatori pentru diverse configurări care ne sunt necesare și doi, ce se aude cu stocurile, pentru că de ceva timp pizza box-ul este prezent pe net, dar nu la rafturi. Mulțumesc. Da, este un interes și din partea sediului nostru central. Noi avem deja, am prins vântul ăsta din piață, să spunem, pentru că există foarte mult interes în zona asta și se dezvoltă în continuare. Legat de partea de stocuri, nu știu ce să vă spun în momentul de față. Dar există un interes clar din partea TP-Link către zona asta de dezvoltare. De asemenea, ce nu cred că am precizat este faptul că există în dezvoltare o gamă specială, să spunem, se numește Omada Pro, care va fi dedicată doar zonei de proiecte și zonei de ISP totodată. Este în momentul de față în dezvoltare, sunt câteva echipamente lansate. Scopul acestei game este să ofere niște echipamente foarte reliable, dar care la fel să nu fie în timp promovate la liber, să spunem, în zona de retail și mai departe, să protejăm în felul acesta partenerii cu care realizăm proiecte. Mulțumesc mult! Mulțumim, Vlad! Mulțumesc! Okay, next we have Roman Dodin from Nokia talking about Container Lab, free and open source networking lab environment for the modern age. Here it works. We're waiting for this stuff to work. It's fine. It's coming.
Yep, that's the one. Yeah. Roagă-l pe Lucinie ce să-mi dea și mie sticul ăla. Te rogi pe Lucian să-mi dea și mie sticul. Eu aici am vedem imediat în spate. Uite că aici, îi lucide și mie sticul. Sticul. Nu, că e cu verification code, nu, mă duce într-o... Sorry, n-am spus ce să fac. Uite ce se întâmplă, că eu când îi deschid asta îmi cere verificare. Dar nu, că este protejată, cred că băiatul ăsta a făcut ceva așa simplu ca să accesezi. Uite-o, nu știu, sper că pune laptopul ăsta. Pune laptopul ăsta. Haide, pune aici, faci. Nu merge. Nu, ăla este Apple și personal de Apple. Now the app store need to be open, then Yep, finally. E instalat, dar doar trebuie să bagi driverul de la... Ia din celălalt laptop. Ok. Yep. Yep, mine. Hi everyone, what a start, huh? We couldn't make it work. So no guarantees about this slide deck, it's not mine. Yeah, I see I know them. Right, so my name is Roman. Nice to meet you all here. It's my first time at RONOG. I'm part of the Nokia product management team, but here today I'm standing as a maintainer of ContainerLab project that we are about to talk. So ContainerLab is a free and open source networking lab emulation tool. And I think my goal here primarily would be to get you inspired by seeing what you can build with it. So let's set the stage by saying that
networking labs are really important nowadays. We all have to learn something new day to day, especially like in the network operators group. We deal with network elements day in, day out. It's our bread and butter. And I believe that to learn things, the best way to do that is through hands-on experience, right? When you have a terminal open, you tap in your commands, you see how it works, you really build the muscle memory, and that's how you learn stuff the most efficient way. So for education and learning, you have to have virtual labs present, right? The easier you can get your personal lab, the more effective the training would be, the more effective you will learn something new. And especially if you can give anyone in your networking team a lab that they can self-paced learn stuff there, that really benefits the networking team entirely. And then, of course, having a virtual networking lab is essential for these kind of use cases. But not only education and learning, we are now entering a stage where CI/CD or change management and validation is now kind of hot pie. Everybody wants to make sure that the changes they push to production do not bring your entire network down in flames. So how do you make sure that it works? How do you make sure that it stays green on your monitors? You need to do the change validation. You need to make sure that the digital twin of your network accepts the changes and you see that it's all working as you expect and nothing breaks. So how do you do that? Again, you have to have this virtual digital twin or digital sandbox, which simulates as far as you can achieve that, your network. And that is, again, something that virtual labs can help you with. If you can build a full network twin, virtual twin of your network, you can do a lot of stuff before you start to push changes to production. And you can guarantee that your network will not be experiencing any substantial downtimes. So how do we deploy virtual labs nowadays? I think from the people who really tap into the terminals still and keep being technical, this picture is familiar. This is actually a screenshot of EvenG, a network emulation tool that most of network engineers familiar with. GNS3 is another example where you have a UI where you put your elements on the topology pane with your mouse, you create the links, and then you start your nodes and they start to run, and it's all rosy and ponies everywhere. So why invent something new if we already have a good solution that works for decades nowadays? So we actually thought that it would be nice to step into the shoes of application teams and get the experience from them, where most of the times you see infrastructure as code tools, where you define your application infrastructure or physical infrastructure as a set of YAML files or some configuration language files, and then some infrastructure as code tool takes these files and deploys the infra for you. Now, what are the benefits of this approach? Mainly, you start to work with your infrastructure as code. And as we move forward to more programmable networks and more, automation-infused networks, this is something that needs to be done. This is something that kind of enables you to move into that direction in a lockstep. So we decided that we will create a tool called Container Lab that will follow the same paradigm, where you define your virtual networking lab as a set of YAML files, and then infrastructure as code tool, or in our case, lab as code tool, Container Lab, will parse the files and create the virtual lab for you as you defined. Now, in essence, the topology is really simple. It's just a set of nodes. These are your routers or switches or whatever you have running in your network, and a set of links to create the topology between them. So nothing complicated here. Something really easy to understand and grasp of. So how do we start with Container Lab? If you are willing to try it out, of course, the first step is to install the tool. I know it's a bit bright in the room, so maybe it's not too readable, but installation was one of the things that we wanted to make right. And the installation is really simple here. Yeah, the animations do not work, but okay, just believe me that you go to the website, you click on the install header, and then it starts to deploy the tool on any Linux machine with Docker installed. Let me see if I can. Is it a PDF? It's fine. Yeah. Okay. Yeah, it's a PDF because the animation shows you how you can easily install Container Lab on any machine that has Linux operating system and Docker installed. It's just one
shell script that runs it. And then once you installed it, you have to write the topology file. You have to basically create your lab in a set of instructions in a YAML file. So here we will have a quick example how we can create a lab with 2 nodes. So when I define a node in my topology file, I need to give it a name. It can be any name. It can be router 1, Bucharest 1, whatever. It's just a free-form string. That will be our node number 1. We need to set the kind for this node. So kind is a way for us to tell ContainerLab what node is that. Is it Nokia node? Is it Juniper node? Is it maybe Microtic? So you basically encode in a string what you want this node to be. And lastly, most importantly, you need to set the image for the node. That is the container image that ContainerLab will take and deploy the node from. Now, when the node is deployed, it's not really useful just yet. You need to wire it up with another node to create a topology, right? You want to have some data plane working between the nodes. And that is what you do with links. So links are really just a way for you to say, I want to connect my endpoint 1, in this case, SRL node interface E11 to SRS node interface ETH1. And that will lay out for you the virtual Ethernet pair, which transparently passes all the slow protocols, LACP, LLDP, all the good stuff that we would like to have on the link layer. It will create this link for you, and you will be able to see the data path working between the 2 nodes. Now, when you bring the nodes and links together, you have a file that you can deploy with ContainerLab just right now. This is a working example. It's not a snippet. Like under 15 lines, you can create a lab with 2 nodes, and it will be able to run on any Linux machine with Docker installed. So you don't have to install GNS or even G. You can install ContainerLab in under 5 seconds and then deploy topologies onto it. All right. Let's hope this works. No, it doesn't. All right, so when you deploy the topology, what you need to say ContainerLab deploy and point it to the topology file. So when you point it to the topology file, ContainerLab will start deploying the nodes and create links between them. In the end, you will see the table with all the nodes deployed by ContainerLab. It will have management IP addresses set up, it will have the node names that you can connect to, and it will say which images it used to deploy the nodes. So how do you connect to the nodes? You can use SSH as you would normally do with any virtual or hardware device. So you can say SSH username at the DNS name or the host name of your deployed node, or if your node doesn't have any SSH running, like bird, for example, you can just use docker exec and call the command that enables the shell there. So it's really easy to connect to the nodes. You see all the names from the table that you saw before, and you use your regular SSH, Telnet, HTTP, whatever protocol the device that you have supports. Now, I mentioned that ContainerLab runs with containers, and that is quite important because you might probably not know, but vendors are now moving towards native containerized operating systems. We start to see more and more native containerized NOSes being published. So Nokia SRO Linux, Arista COS, Juniper CRPD, Cisco recently did XRD. They are native containers. They're not VMs anymore. And it's easy to understand why this change is happening. So they are native to x86 architecture, so you can deploy them in any cloud. You don't really have to have a KVM or any virtualization happening. They are native to CNCF entirely. They are way easier to run and way faster to spin up. So you can build labs in a matter of seconds instead of waiting 15 minutes for a VM to unpack and run. And they are really enabling the CI/CD flavor of the challenges that we have. But not only network operating systems that are containers you can spin up with ContainerLab. You can go and take any container that you have from Docker Hub, from GitHub registry, from any registry that you have. Everything that community accumulated so far, you can build or enrich your topology with. It can be stream and telemetry stack. It can be
database like Redis, it can be route server, it can be anything that has been containerized. So your topologies now become more feature-rich. It's not only networking anymore. You can build complex use cases and introduce all the good things that's kind of attached to the networking, but not networking nodes itself. And lastly, of course, we could not turn a blind eye on the VMs. So we still want to run VM nodes. We still want to run IOSXRs, VMXs, all that good stuff, Nokia SRS as well. So they are still native VMs. They're not containerized. So how do we do that? We leverage another open source project, VRNetLab, that allows you to package a VM inside a container. So as far as ContainerLab is concerned, it's still a container, but inside VM is running. And that way we can bring all those nodes together to create topologies which are really, powerful and span beyond just networking nodes. It can be VM-based node, it can be any container, it can be containerized network operating system. So we can build really interesting topologies. And that is what we were going to do here, but since I don't have animations running, I'm not sure how we will do that. What I wanted to show you is the lab that deploys a streaming telemetry topology. It has claw topology with SR Linux nodes, with emulated clients connected to it, which are pushing traffic, and the streaming telemetry stack on top that connects to the nodes with GNMI streaming telemetry protocol, push data to the Prometheus TSDB, and we visualize it with Grafana dashboards. At the end, we hope we will see this topology. Oh yeah, here it's working, magic. So we will see this topology in Grafana with all the streaming telemetry data being ingested in real time using the lab that ContainerLab deploys. And we will see how it all operates based on the dashboards that we created for this lab. Now we will stop on some key concepts of this lab, and I would like first to start with this lab as code approach that we are trying to, I wouldn't say promote, but to show to people, to basically get you inspired what you can do now with this. So the lab as code approach says that the labs that you build, that we build, that community built, we upload them to GitHub repository or any public Git repository so that anyone else can clone the lab and deploy it on any Linux machine, right? So we don't impose that you have to have a specific software installed. You don't have to have a bare metal server installed. Any Linux VM. It can be public cloud, it can be your private cloud, it can be your old super micro server that is dusted in your corner. Take it on, boot it on, install Docker and Linux, and you will be able to run this lab immediately. So you clone the lab repository, you go to the directory that you cloned, you type ContainerLab deploy, and magic happens. So you will see the same lab that we're about to see here. But before we start to the demo, I need to show you some ContainerLab tricks that we use for this lab to function. So when you deploy nodes, by default, Docker will assign some IP addresses to the management interfaces of your elements. That happens automatically. What we use in this lab, we use the static IP configuration of ContainerLab. We basically can say, ContainerLab, please assign these IP addresses to the nodes, just in case you want to have some deterministic IP address management. So we use this in the lab to make sure that we can correlate IP addresses to the nodes, and we do not really want some randomly assigned DHCP addresses to be present. Oops, sorry. We also use something that is called startup configuration option in ContainerLab. What startup config option enables you to do is it enables you to provide a startup config for all the nodes that you have in your topology. Now, why would you need that? Well, simply because it's not really fun to deploy a bare topology where you need to configure all IP interfaces, BGP, all the access list and expert policies. It's nice when you have startup configuration that your node will boot up with. And startup config does exactly that. You can capture your configuration in a set of files, use it with startup config instruction in your topology, and your node will boot up in a predefined state. So in our streaming telemetry topology, the nodes already boot up with EVPN configured, with interfaces addressed, and they are ready to push traffic. The control plane works, the data plane works. So you can use that if you want to bring a lab in a certain state. We also use an exec property in ContainerLab. What exec does is really simple. You can
execute commands inside the container shell if you need to do some ad hoc configuration commands. For example, the way we use it in the lab is when we bring up clients, they are supposed to push traffic. They are supposed to push traffic with iPerf. So what we do with exec is we configure the IP addressing for these clients and we set up the iPerf servers. So they are already running once we start the lab. And that's how we use exec in this case. There is also something that is called file binding. If you are familiar with Docker, that is how you use to propagate a file from your local host file system to a container file system. This is basically your way to get a file from your host to a container so that the container can use it. In our case, we use it for providing configuration for Linux nodes and for stream and telemetry nodes, because they need to start with a certain configuration. They need to know where to connect to, where to push traffic to, and this is how we provide this configuration to the containers. We also use entry point and commands inside our lab. Again, this is purely a Docker concept. This is your way to change the command that's being run inside the container once it starts. So in our case, when we start, for example, stream and telemetry collector, we need to provide to this guy the arguments. So take this configuration file, enable log, and use subscribe command. The way we do that is using the CMD option of Container Lab. Again, this is something very familiar to people who use Docker, because it's basically just like the Docker Compose instructions brought to Container Lab. And another thing that we use in the lab is environment variables. This is one of the ways you can configure nodes, containers in the container world. You just say, I want to set this envar to this value. We use it in our case to configure Grafana. So we want Grafana to be anonymous access to be enabled. So we use these envars to do so. And lastly, the last trick that I wanted to show is port exposure. The port exposure is the way for you to expose a port in a container to your local host. So in our case, when we set up a Grafana UI, it runs a web server. It runs on a port 3000. And we want to access this port. We want to be able to access the Grafana web UI. And to do that, we use the port exposure. We basically bind two ports together, the inside port of Grafana 3000 to the local host port 3000, so that when we can access port on localhost, we will basically consume the web UI of Grafana. Oh, the wrong button. Now, fun part. Let's deploy the lab and let's hope the animation would work. Yes, it looks promising. Let me... This stuff prevents me to click play. All right, there it is. So the way you start, you go to SRL Telemetry Lab GitHub repository. You click on the GitHub repo URL. As I told you, we publish all our public labs to GitHub so everybody else can pull them up. And that's how you do it. You just copy the URL. And then you paste your URL to your terminal. So you paste the URL that you copied to your terminal, you click enter, you use the git clone command, your repository is being cloned, and you will be able to enter to the directory that we pushed in the repository. And then after that, you are ready to explore the topology file that is part of this repository. So what you see here is the file that defines the topology. It has everything that we just discussed: static management IP addresses for leaves. It has the CMDs for telemetry stack. It has environment variables for Grafana. It's all there. It's just like more lines because we have 6 nodes, telemetry stack, and some extra pieces. But it's all captured in this YAML file. So it's all kind of becomes a code now. And once you explore the topology, maybe you want to change some things in it, you are ready to deploy it. And when you deploy the topology, you click, you go say Container Lab deploy, and you point it to the
clab.yaml file. And what ContainerLab will start doing, it will start downloading all the images that it might need to operate. So it downloads the SR Linux container image from the public repository, downloads Grafana, Prometheus, and all the stuff that we rely on. And once it's done pulling all the images, it will start deploying the nodes. So it will start creating the containers, and then it will start wiring them up with links. So you will see the creating link log messages, and then at the end, it will present you with a table that will show all the nodes that ContainerLab created, their names and their IP addresses on the management network, so that you can connect to all of these nodes right away and see how it all works. But what we want to do is we want to explore the UI. So that's the streaming telemetry lab. So our goal is to explore the Grafana. The dashboard is part of the topology. So once you deploy the lab, you can go to localhost 3000. That's the exposed port that we used. And you will see the dashboard there. So the way it starts is GNMIC, our telemetry collector, already is streaming data from the nodes. So it connects to the leaves, gets the counters, control plane information, how many routes are set up, are there any ECMP routes, etc. And all the panels that you see here, they are already prepackaged in the lab. So it's part of the Grafana dashboard JSON file where everything is already configured. Now, it's not only that you can do with the lab. Sorry, the rest is missing. So what you can do in the lab is that you can go and run the traffic.sh shell script that will start pushing traffic from the nodes. It will start creating iPerf client server connections, and the topology, the Grafana dashboard will show you how links are becoming green and red based on the utilization of the links. And you will be able to see all the live traffic statistics in the dashboard. Again, you don't have to configure anything just yet. You can observe the telemetry dashboard and see how it all works. And you can see that if you turn down the port, it becomes red, and then you see that the traffic reroutes based on the routing decisions. So it's all prepackaged in this lab. So in essence, you see that ContainerLab enables a little bit different approach to labs. It is now declarative and way more shareable. You can now create your labs as code, you can push them to Git repositories, and anybody else can pull them, your networking team, your colleagues, your peers, community members can use the same lab as you designed them. It is way easier and faster to create topologies that way because you do not really have to think that your receiving end needs to have Eve or GNS installed. Sometimes they don't. And everybody has a Linux server. Everybody can install Docker there. It's way easier to share labs that way. And yeah, we enable shareability that way. And lastly, it's all open source, so we do not have paid tiers. We do not ask you to support the project in any way just by using it. So you can go to the containerlab.dev website and you will be able to see where repository is, look at the code, and see how it all works. So yeah, with that, I encourage you to go or bookmark containerlab.dev website. There is a lot of documentation on this website. There is a lot of labs, multi-vendor labs with different vendors, different lab scenarios, not only streaming telemetry, but EVPN, Flex Algo, SR, and PLS, all that good stuff. We created those labs for you to get started, to get ready, and to get inspired. And with that, I wanted to thank you for listening. And if we have any questions, we probably can take a few. Thank you, Roman. That was a very interesting presentation. Do we have any questions in the room? Okay, thank you. That's good. Thank you. Next, we have Marcin Bała from Salomanus. He'll be talking about byte rate challenges, demystifying high-speed networks. This one is okay.
PDF and the other is PPT. Which one? Because I see only... Should be same name, but it's shorter than Okay. Hello everyone. It's very nice to be here again. This year I will focus about high-speed networks and transceiver. And at the beginning I will share you how we will do it. So at the beginning of my presentation we will divide into technology. Technology stand behind 400G transceiver, technology stand behind WDM like solutions, technology stand behind IP over DWDM. Then I will share with you how we could use this technology every day. And then we will try to find out what the future is preparing for us. Of course, I will have also a quick session for Q&A. So let's start. If we talk about 400G transceiver, because this session is about demystifying the high-speed solution, so if we are talking about 400G transceiver, there are two form factors on the market. One is OSFP, other is QSFP-DD. The market already select for 400G speed, and the most popular is QSFP-DD. And among the QSFP-DD transceiver, we have few different types. But what is common for those types, they always have 8 electrical paths to connect the gearbox of the transceiver with the host, with the switch or router. So basically, this is electrical path, and this electrical path are converted into gearbox into 100G optical paths. And the first type of the transceiver is to connect two different technologies. So to connect 400G transceiver with 100G transceivers. And that one uses 4 lasers. And to make it easier for everyone, we have MPO connector to be able to split it up. The another kind of the transceiver is transceiver which we use to link 400G devices. This transceiver has mainly 2 differences comparing to the previous one. First difference is that those 4 optical paths do not use same wavelength. So each optical path uses different wavelength. And the other difference is that we have LC duplex connector because we have the optical multiplexer inside to multiplex those 4 different wavelengths into single fiber. So this is basically how we achieve the communication over the duplex fiber. If we talk about this 100G optical line, they in fact using 50 gigabaud laser. 50 gigabaud laser means that the laser is turning on and turning off 50 million times per second. So if we calculate it directly to the speed, we will be able to achieve only 50 gigabits. We achieve in 100 gigabits because the optical path using PAM4 modulation, which allow us to carry 2 bits on each light on and light off. So basically, this is how we make the signal a bit complex, and we are able to achieve 100 gigabits over the single wavelength. Of course, carrying 2 bits over the single wavelengths is making the signal only a little bit complex, but we could make it way more complex. And this is what is happening with coherent transceiver. Coherent transceiver, they use 16 QAM, so it means that we have much more bits carried by laser. So because of those, the coherent transceiver, the 400G, they use 64 gigabaud laser. So the laser change only 64 million times per second, but is able to carry 400 gigabit traffic. So because we use it because we code 4 different bits per one laser on and off, and we use double polarization. So because of those, we have the laser changes multiplied by 8, so we got the throughput around 400 gigabit. If we talk about the coherent transmission, we have 2 standards. One is OIF, which came to the market first. This standard was designed mainly to do the interconnection between data center.
That's why when you look at this, they support on the client side only one kind of traffic, which is 400 gigabit Ethernet. Because of the FEC forward error correction mechanism built into that transceiver, they are only able to reach the distance around 120 kilometers. The way more complex transceiver and suitable also for operators is OpenZR+, standardized by MSA. That one have much more modulation. On the client side, they support various of the applications starting from 100 gigabit Ethernet. And we have also a few modes on the line side. So because of those, this transceiver is more powerful and able to reach longer distance. With 400G speed, we are able to reach even 600 kilometers. If we switch to the lower speed, like 200 gig, we are able to reach even 2000 kilometers just with one transceiver. But those transceivers, to be used, they need WDM system in the backbone. So if we talk about the WDM system, we have many variations of them. I present for you the slide when I combine three most popular of them. The one which cover the full band is called C-band. We see that we have 16 channels there. 18 channels. Each channel have the channel spacing 20 nanometer. This technology exists on the market already almost 40 years. And this technology is very easy to deploy and widely used even in such application like BD transceiver. So the BD transceiver, in fact, inside they use two wavelengths from the CWDM wavelengths to allow you to run duplex transmission over the single fiber. But the limitation of that solution is that today we have 10G transceiver for that. Some vendors, they provide 25G, but nobody is developing higher speed using CWDM technology. The very specific solution is O-band solution. O-band solution allow you to carry multiple 100G transmission using QSFP28 transceiver. I will tell a little bit more about it later. And the more powerful technology is DWDM technology using C-band. On the diagram here, I mentioned the solution with 100 gigahertz grid, but of course, there is a variety of that. We could have 50 gigahertz, or even the most popular today, flex grid solution that each channel have separately defined grid. And then equipped with the knowledge about the transceiver and WDM technology, I would like to make a closer look to IP over DWDM. So at the top of my slide, you will see traditional model of building DWDM network. So basically we have line side, which is represented here by multiplexer. And we have router or switch, which we want to connect through that network. So in the basic concept, we need to put transponder in the middle. Transponder role is to color our signal. So to achieve that, we need to equip transponder with the color transceiver. This is basically what we put here. And we need two gray optics to make it working. So two gray optics we use to connect the switch to transponder, then transponder regenerate the signal and add in the color by the color transceiver in that. But with current technology, we are able to build a coherent DSP inside QSFP-DD transceiver. Now we are preparing to launch the product also with QSFP28 interface. And thanks to that, we could skip all that part. So we could skip transponder and we could skip gray optics, installing the color transceiver directly into switch or router. This is something which allows us to reduce the investment cost by 50% and reduce the maintenance cost by 80%. So this is something which brings us the way to operate much more cost effective than with the traditional DWDM model. What's more, the IP over DWDM model is existing on the market already for 20 years. We use it with the 10G interfaces. But because of the evolution of coherent optics, at the beginning, the coherent transmission required a lot of calculation power. And to achieve that with the previous technology, we need around 40 watts, 50 watts to be able to calculate all the traffic that is generated by laser and then receiving by receiver. But now, thanks to the more powerful computing chipsets, we are able to squeeze it only with the transceiver, which consuming around 20 watts.
So this is now possible that we are able to put all the transponder feature inside the transceiver. Coming back to the application, so as I mentioned previously, the transceiver which have MPO connector on the line side, we could use to connect with 100G transceiver on the other side. The most popular here are transceiver like 4FR1 or 4LR1. They are, of course, for the different distances. This is very important to distinguish that one because very often we skip the number 1 after FR1. So we have 4FR or FR4, and in fact they are two different transceivers. It's not mistaping that someone taped the 4 in front of the 4 with the FR, because the other one is used to connect the device over the 400G, so 400G to 400G devices. So the one which have FR4, LR4 at the end, in fact, they use LC connector. So using that transceiver, we are not able to connect the other technology to that, so not able to link in the 100G devices. So if we want to link in 400G devices, we have few options, also based on the distance. They are the distance for the short distance, like 2 kilometer. LR4 allow us to connect 10 kilometer, or ER8 up to 40 kilometer over the dark fiber. If we still need more distance between our devices, and more likely we don't have the dark fiber between them, but we have existing DWDM network, we could basically install the QSFP-DD coherent transceiver directly into our router or switch and connect it over existing network. To do that, we need to use the DCO, so coherent QSFP-DD transceiver. Of course, for many of us, the 400G transceiver is the melody of the future. So still, we have a lot of equipment with QSFP28 ports, and we don't want to replace them just because new technology appear on the market. We still want to utilize the QSFP28 ports. So for those who have plenty of them, we have the options for the shorter distance, so around 25 kilometer. There is the perfect solution called O-band WDM. They use also QSFP28 ports, and we could use fully passive infrastructure. So only what we need to set up the up to 16 times 100G over the dark fiber is multiplexer and transceiver. We don't need any amplifier, any chromatic dispersion compensators, and other stuff like those. For the one who want to set up longer distance, of course it's possible, but we need to use DWDM technology. The big advantage of O-band technology is that they are operating with the second transmission window. Second transmission window for the most popular fiber, G652, have zero dispersion around 1310, so within the O-band range. If we go to the DWDM, we need to take care of the chromatic dispersion. That's why our design here is more complex, because apart from the transceiver and multiplexer, we also need to have DCF and we need to have EDFA. DCF will help us to deal with the chromatic dispersion, but EDFA will help us to cope with the link loss. That's why with such application, we are able to reach much longer distances. The another application where we could use WDM doesn't matter for the speed. It could be for 1 gig, 10 gig. It's to build the access or aggregation network, either for enterprise customer, either for linking our OLTs, for example. So basically, in standard concept, in aggregation node, we need to install switch. The switch needs to be powered up, and if our customer required higher bandwidth, probably we need to change our switch because this customer required 10G. We need to change the switch with the uplink 40G, 100G to do that. But the other idea is that we could make the aggregation node fully passive. So then we will have the customers or our OLT directly connected to the core network and completely independent. So if the customer or our OLT will require higher bandwidth, we will just change the transceiver on the OLT side in our core network,
and all other network could be not changed, and what's more, it will be fully passive. We could use also DWDM technology to make more efficient not only star topology, but also chain on ring topology. So then using the same fiber, we could connect many services and make it also independent for the power cut on the neighbor side. So this is something which helps us to utilize our fiber resources much better. What the future will bring us? First of all, the traffic is doubling the network currently within 3.5 years around. So it means that probably even now you are not thinking yet about 400G transceiver. They will knock to your door sooner than you think. Our customers now, they are more and more impatient in terms of not working connectivity. That's why we need to build more resistant network with backup paths, with automatic reconfiguration. So it leads us that our network needs to be more automated. And the other point is that customers require more bandwidth, more reliable network, but they are not willing to pay more for the internet access. So to do that, to cope with this, we need to think how to build our network more optimized way. And the great example here is IP over DWDM technology, because thanks to that, we could reduce the investment by half and reduce the maintenance by 80%. This maintenance comes directly from rack space, because we don't need already the chassis to convert the gray optics to DWDM. And the other is from power consumption, because currently, if we want to set up 400G wavelength using the traditional model with the transponder, we need to use around 300 watts. While using QSFP-DD transceiver, we reduce this power consumption only to 50 watts, even less than 50 watts. So it's huge reduction in the power supply. And because of those, we are able to achieve greener network. If there is any question. Thank you, Marcin. Any questions in the room? Well, thank you. If there is no question, one more slide. In Salomanus, we focus on simplifying fiber optic as network usability to empower connectivity freedom. So what we do, we provide you the universal optical transceivers. So the transceiver which allow you to use it in any network equipment. We help you to build open DWDM system. So there is no licensing for the ports. You could use the wavelength from any supplier you would like to use. And we are preparing also multi-vendor network monitoring system to allow you to freely monitor any vendor of network when we talk about layer 0 and layer 1. Again, similar like last year, I prepare a small surprise for you. So notes from the presentation, you could find under those links when you scan this QR code. Unfortunately, our marketing do not manage to provide Romanian translation today. They will upload it tomorrow. So today you still need to read it in English, but tomorrow it will be also available in Romanian. Thank you very much. Thank you. Okay, I think we are ready for the lunch break. So please enjoy. Okay, everybody, toată lumea ar trebui să fie înapoi la ora 2. So, and restaurantul este jos, pentru cei care nu știau. Hello? Yes. Yeah.
Hello again. Eu o să vorbesc română, engleză. Let's switch to English because Alejandro is better off with this language. So we'll start again with the third panel. And I will be introducing Alejandro Hume with a presentation related to LAN networks, cable testing, best practice. Thank you. Alexandru, please. Thank you. Hello, everybody. One question, where do I have my presentation? Sorry, but I don't see it here. Is it? It's an excellent question. I will need some help. It's always hard to continue after such a good lunch. Yes, apparently lunch was very good. Well, meantime, let me introduce myself, Alejandro Hume. I work for Softing. Softing is a German company. We are a group that is specialized very much in what we are speaking about today, LAN networks. We have Softing industrial automation that is specialized in industrial environments inside a factory. The LAN that connects the robots, we do software and hardware for that. We have a division that does automotive, that does, nowadays cars are very much a network inside it, controlling ABSs and the software inside the car. So we have our automotive division. And we have a recent, newer division, which is called IT Networks. And so LAN is our strength. 400 people, we are based around the world and headquartered in Munich. So I'm going to be driving you through the relevant aspects of LAN testing, LAN network testing, cable, copper, fiber. And at the end, we plan to give a present to that person that makes the most clever question, yes. So if you want to pay attention, you will be rewarded. Okay, so let's jump into it right away. LAN network, we're talking about the network that connects buildings between themselves, above, inside the building, the different floors, and the plain floor, normally copper. And this is typically the tertiary area, where horizontal cabling. And all the rest is typically fiber, yes? So we also have Wi-Fi in this network, yes, it's supported by the tertiary network, and this is just to give an idea of what we're talking about. This is what we call a local area network, a LAN network, yes? So there are different types of tests we do inside a LAN network. Verify is one of them, is a very basic one. You check if continuity is there. This is copper, so you check that the pins are properly connected on both ends of the cables. You are very expert on this. I won't be talking about UTP, STP cables, but that's the basic cabling. Copper inside a LAN network is structured cabling. So verification is key. The second most popular tester inside a LAN network is a certification. So these are the two testers you need to have when you go out to an installation, you build an installation. You must have a verifier and a certifier. Let's say these are the must-have products, yes? And a certifier is basically telling you if the cable complies with the standard, yes? So when you deliver a network that must be a Cat6 network, Cat6A network, you need to prove that with a certifier, yeah? For copper and fiber. And the third one is this application was born as an intermediate solution between a solution which a verifier would be very, very inexpensive, and a certifier would be, in the range of 8,000–10,000 euros. So the qualifier is something intermediate that people use to know how good the cable is. Yeah? So a certifier would run a number of electrical measurements inside the cable and measure the properties of this cable, comparing them to a standard, and give a pass or fail, yes? On a layer one, let's say, a physical layer of the cable. The qualifiers would do the upside down, yes? They would go and run traffic there, and then you can infer what kind of category it is, yes? And that is a cheaper solution. You just run traffic, or you do an SNR test through the cable, yeah?
And then you have active network testing. That active network testing we also have as manufacturers. We introduce these active network testing. We're talking about ping, we're talking about netmap, trace route, that kind of measurement of active network testing, also present in the network. So these are the key testing features you have in a LAN network, let's say. When you verify, you have the cheap Chinese verifiers. These only have LEDs, cost 20, 30 euros. You don't see the problem. The problem with this one is it's always flashing green, so you don't know when the cable is good or bad. Then you have more professional wire mappers like this one, like the one we're giving away today. This one shows you a screen with a problem, and you know where the problem is. So you need to know, and you can quickly solve the problem. And then you have more advanced, more professional ones that also have active network testing, like PoE, for instance. Then you have qualifying a cable. That's the second important tester in a network. The basic you need to know is signal-to-noise ratio. That is a basic parameter you need to qualify a network, yes? So how much margin you have between the signal you're transmitting and the noise in the cable, yes? So as long as you have margin here, you can transmit data, yes? When that margin is very low, because for instance, at the end of the cable, the signal is attenuated and the noise is still there, and then you don't have a signal, yes? You don't have a margin left and you cannot transmit data. So it's important. This is a very key parameter, signal-to-noise ratio. All qualifiers have it in the market, yeah? Then you have more advanced qualifiers that also do a BERT test, so you can run traffic from one device to the other, to the remote device, and the traffic is returned and you get a pass or fail on the cable. This is a more advanced one, because then here you know the whole cable end to end, if it's good or bad. And you can also add delay and skew, that's another feature. So this would be a complete qualifier. This would do everything you need to know if the cable is good or bad. Qualifiers are used for people that do troubleshooting mainly, in big companies, airports, factories, people that have existing cables and they need to prove that the cable is good enough for upgrading switches, for instance, yes. Or if they have a problem of connectivity or speed in the network, they want to know if it's referred to cable or is it a switch or some kind of bottleneck somewhere else in the network. Yeah? So this will help you troubleshoot your network. This is system integrators and big enterprises that own this kind of equipment. Okay, now important factors to consider when you have a qualifier is replaceable ports. You're all the time plugging and unplugging. PoE measurement very often burns the ports in the RJ45 port. So you have a tester qualifying a network with PoE and it doesn't have a replaceable port, then you're in trouble. You're all the time sending it to a factory or buying a new one. So that's important, that it has a replaceable, you have a single port on all. SFPs are MSA, multi-source agreements, so they are compatible, testers that are compatible with all sorts of SFPs in the market. And that you do an end-to-end test, yes, not just signal-to-noise ratio in one end, do the whole set to know how good the cable is. When certifying copper, we need a certifier because we need to comply with a standard, because we have a contract to supply a network that is a certain category. That's basic reason why we buy a certifier. The standards specify the limits for each cable. So what a standard says is if a cable will meet these parameters of attenuation, return loss, crosstalk, it will be below the limits, means it's approved, and it will be capable of supporting, for instance, Cat6 1 gig, Cat6A will do 10 gig, and specify also which kind of applications you can run that cable, yeah? So everything is guaranteed as long as you meet the standard. That's for, coming back to the previous one, this is important for many international companies want this, yes, or people that run certain applications like SAP or whatever. I mean, they need to have certified cables because they have applications that run on top of this that are guaranteed as long as the cabling is a proper cabling, yes? So it's important to have this. Then we have the link definition. So there are lots of different types of links that you certify, not just normal cabling. I mean, in this industry, there is what you call a permanent link. Well, we see this, I think, in the second slide.
No, further on. So these are the standards. These are the standards for cabling, components, installation. So how a cable has to be installed, everything is specified there. So how much you need to peel a cable to build the connectors. Remember one thing, installers come along with a roll of cable and they have connectors and they have a patch panel and they cable everything, they connect everything, yes? So this is all about checking that that is correct afterwards, yes, properly connected. So these are all the standards that you need to follow to make sure that that is working right. And for testing also you have certain standards. This is the standards of the cabling for copper. These are the American standards for category 5E, 6, 6A, category 8. And then the European, this is international and the European standard leg. Yeah? So these are the standards you need to pick. This document will be there for anyone of you that wants to refer back to this and check what standard you need to follow. If you need a test, so you can come to this document. It's full of standards everywhere, so everything is clarified on that side. These are the different link definitions. So permanent link is between the patch panel and another patch panel in the same floor or in a different floor of the building. That's called PL1. This is the most common one. So PL2 would be between a patch panel and a workstation where you have your computer in the office. So that's the that's the most common one. And then you have this one with consolidation point in the middle. That is a typical model used in the States. They have these open office, open plane where you put offices when you rent or buy the building. So then they are typically in America, they do a lot of this. They cable to a consolidation point, and then where you rent or buy the building, you finish up the cabling, yes, and you test the other. So the first one you would test would be this one, and you deliver the building, and then when somebody comes along and tests the whole, the other way around. This would be when you deliver the building, and this once you have all the network cable to the workstations, yeah? So, and these are others like patch cord or MPTL. This modular plug terminated link, this is when you go from a patch panel to a hotspot, Wi-Fi or camera, security camera hotspot. And so these are all the models you have. This is what a certifier measures. So these are LF parameters, low frequency parameters. This is mainly current, yes, related to current. And these are RF parameters. These go from 1 megahertz to 500 megahertz. So you test the whole spectrum. A certifier doesn't just certify a certain frequency. It does a whole sweep of the spectrum and measures these parameters, insertion loss, crosstalk, return loss. And based on these results, he will also calculate these other parameters that are also necessary in a certification. Yeah. For instance, a delay skew is a variation of the delay between the pairs. You measure propagation delay, and then you measure the variation of the delay between the pairs. It's important that all the pairs have a similar skew, because if the packet arrives very early in one of them and then very late on the other, the instrument has to drop packets because he can't buffer too much traffic. So you need a good skew. Yeah. So all of these reasons why then the standard says it meets certain bandwidth. That's why a certifier measures everything here. This is probably the most important parameter in certification, the crosstalk between the pairs. This is especially for cables that are untwisted, unshielded cables, yes, because if they are shielded or they have a foil around the pair, you don't care, there is no noise between the pairs, yes. But when you have an unshielded cable, probably you have here, small offices mainly, it's a cheaper cable, so at least traditionally it was a cheaper cable. And so there's a crosstalk between the pairs, and you measure that, yes. It has to be the lowest possible, of course. Ideally it would be 0, but this always exists. There's always some kind of crosstalk of signal coming back there. Every time you get noise or return a signal transferring to another pair, you're losing bandwidth, you're generating retransmissions in the cable, you're losing bits, they're killed by the noise. So this is a very important parameter. Next one is return loss. This is more related to
component impedance mismatch or damage on the cable. So if there is a damage, there will be a bump in a signal reflected because of the impedance mismatch in this point. Also, impedance mismatch by using cables that are not compatible. People buy cheap cable and then they buy other types of components, and the impedance in these different components is not matching, and then you have problems. You do not pass a certification, yes? So be careful on that. If you buy different components from different vendors, it's not the ideal situation, but if you do that, you have to be careful about the impedance of each component. All of this is part of a long training of 4 hours. I don't want to bore you a lot on getting into details, because this is just to give you an overview of what you need to test when you are in a LAN network. So this is, you know, DC loop resistance. This is quite important. This is another parameter we measure, and especially because of what we can see here in the next slide is a resistance unbalance, the difference in the resistance of the pairs between themselves. Because if you have difference in resistance, the problem is the cable will heat. And remember, we are carrying traffic here, yes? We are, in the same cables, we are carrying PoE and traffic. So altogether, if the cable starts heating, that kills the attenuation of the cable, yes? So the attenuation will be rocket high, and you will lose all traffic. So there should be, if a cable is going to run PoE, it should have similar resistance, not only between the pairs, but between the pins inside the pair, yes? All of that, if there is a difference, it will heat up the cable. So this is very important. Locator, also when you're testing a LAN network, have a locator in your certifier that tells you where you have a problem. If you don't get a pass, you can immediately look at this, and it's done every time you test. So you will go there and see if there is an event and find the problem there. Yeah? If you don't find anything, it's because you have a problem somewhere else. You have a problem in the connectors, or poorly crimped connectors, for instance. This is like for you to refer to this. I won't go through this. But this is for you to refer here when any kind of problems you might have in the future when certifying a network. What would be the reason, yes, for this fault on these parameters here, okay? So you can come to this page and see it. Now, let's talk a bit about fiber. Fiber is a hot topic here. I'm not going to start from any kind of basic stuff, but just to say that there is tier 1 measurement and tier 2 in a LAN network. Tier 1 is attenuation, and in some cases, some standards also require length measurement in the tier 1. So depending on the standard you choose to certify fiber, tier 1, it might require length measurement also. And tier 2 would be the same plus ODDR measurement. That would be a tier 2 certification. This is just to say that, well, in all the, if we go through the spectrum from the very low end to the high frequencies, or very short wavelength, the light is somewhere here, and within this spectrum we have, you know, with the longer waves, the lower frequencies, we have the different windows of fiber, which you are already familiar. Be careful, just to say that you be very careful to use video probes when you check these cables if they are active, because this could damage your eyesight, and you will not recover from that. And this side of the spectrum is what we can see. So if we see light here, we don't look, of course. We see fiber coming out of the fiber, light coming out of the fiber, but here you don't see it. So this is what fiber looks like. The structure of the fiber, you know very well. I won't explain this part. You can overcome that. And cleaning of the fiber, this is the biggest enemy. I know you all know. And this is what you need to use not to damage your eyesight. Never use a microscope. If you have to, be careful not looking into it when it's active. Only if you know the fiber doesn't have nothing transmitting on the other end. Yeah. So this is key.
This is the standard that evaluates if you get a pass or fail on the cleaning. So you can measure with a video probe and then you get a pass or fail. This is a pass. And these are the standards that specify how much. So this has always need to be clean. This needs to be clean also. This, if it has some dirt, the connector might still pass. Yes, but this for you to refer what a standard requires for this kind of checking. Cleaning is a big problem on fiber. You know that. And these are the cleaning standards. So you have a standard for cleaning interconnections, and active components, all of this. If you need to know more about that, you can come here. Cleaning tools. And this is measuring fiber networks. Is again the same principle. Verifiers is a visual flow locator. You have the qualifiers and the certifiers. So this is a visual flow locator, generates red light. You would typically connect it on a patch panel and check where you have some leakage of light. Might mean that you have a problem there. Yes, some break here. Light coming, that shouldn't be like that, it should be all yellow. And also to identify your fiber, the end of the fiber. You can find, if you have a bunch of fiber, you can generate light and find the end. That's useful. This would be also a verifier, let's say a power meter. You have different ranges of power meters ranging from 200 euros to, I'm sorry, to probably 1,500 euros here, a power meter. If it does tier 1 certification as well, it would be around 1,800, otherwise it would be 400 euros, something like that. Yeah? This is a qualifier of fiber. A qualifier is determining, as well as a copper qualifier, generating traffic through the network, doing a bird test, and if you have, for instance, following the IEEE 802.3 standard, it says that for 1 gig, you have to be able to transmit 10 seconds of 1 gig of traffic with 0 packet loss. Then it will pass. Yes, so these testers do that, if you can choose that, but if you want to do a faster test and have less certainty or more uncertainty, you can run it for 2 or 3 seconds. If you're in a hurry just to check the cable is good, you can run a bird test much quicker than that. Yeah? And of course, this product has also live light, similar to what the red light does. You can check, you can move your fiber and see where there is a loss, a special peak of loss when you're moving the cables and checking the quality of the cable. And you can insert the video probe as well. It basically does length measurement, bird test, and the live light and the video probe. Yeah. So just to close the matter on the qualifier, a qualifier with copper and fiber would cost 6,000 euros roughly. A certifier with copper and fiber would be 20,000. Yeah. So it's if you're not demanded to produce a report approving the certifier, the category of the cable, you can use a qualifier. Yeah? These are the standards you follow on measuring fiber. You need to select any one of these depending on which fiber you are measuring. Optical, multi-mode, 1, 2, 3, 4. This is the latest, let's say, down here. And the losses admitted depending on the frequency. And the signal mode are these down here. So this you need to select in the tester the standard based on which cable you're going to be measuring. Yeah. This is just generic information on how much loss would be tolerated, because in some of these standards you can, especially in the American ones, you can build a budget. You can tell the tester how much loss you will tolerate, how many connectors you have in your network. So based on that, and based on this loss per connector, you will then calculate which is the total loss of your fiber inside the LAN. And then that's a budget for pass or fail. So then this is important to know when you're building the budget following one of these standards. This is what Tier 1 and Tier 2 fiber certification looks like with an OTDR or this. We manufacture this stuff
And also we are distributed here by Telegroup. They have these brands and many other solutions as well. And this is just an overview. And this is important for measuring multimode fiber. Multimode fiber is illuminated by a LED. LED is like a torch. You know, so the light goes into the fiber like this, you know, in all directions. So if you want to have an accurate measurement at the other end, when you're measuring how much power you're receiving, if you have light coming in everywhere in the cladding and in the core, you know, based on how you twisted the cable at a certain point, the result could go up and down half a dB. Yeah? So that's not very useful, let's say. Yes. Nowadays, when you have OM5 fiber with very little, you know, budget of loss, if you can move the fiber and have plus minus 0.5 dB, it's not the way to do it. So there are adapters on the fiber certifiers. We have one. You don't need to buy an adapter in our case. But if you don't have, and you're certified, you need to buy an adapter. That what would do is would take away the light from the cladding and just, you know, on this side, it will release light only in the core. So it's very repetitive, plus minus 0.5 dB every time you measure. Yes. So this is very important. Nowadays, this standard, if you ever run into in a data center or somewhere with the requirement to measure this standard, that means you need to follow this. And a number of procedures in that standard, but basically you need to be transmitting light in the core of the fiber only. Yeah. And yeah, this is what. Just quickly look. This is what it looks like. You need to configure what type of measurement on the fiber you want to do. You can do measurements with a loop at the end, measurements bidirectional, unidirectional, all sorts of measurements. And cheaper, you know, the power meter I mentioned to you that was 1,800 or something like that is an unidirectional tier 1 certification, very inexpensive for 1,800. The ones that do bidirectional, it costs in the range of all the manufacturers, in the range of 10,000 euros. Yeah, so if it's only unidirectional, you can get very inexpensive solutions. Otherwise, with bidirectional, that's the cost. You configure all of this, number of connectors, etc. You build your budget. Then you do a set reference in the field this is to know how much power the instrument has to deduct from the total measurement that corresponds to the patch codes you use to connect to the network. Yes, that's all you do with a set reference. And the measurement, of course. And this is OTDR. I mean, the OTDR is, yeah, this is what an OTDR does. You know, it generates pulse, and there are, in the fiber itself, you have small reflections, and also in the events, you have reflections. All of this is scrambled and analyzed, and then he generates the trace with all the events, and yeah. And well, Wi-Fi, for instance, just put here about a small mention about Wi-Fi. Wi-Fi is demanding more and more bandwidth. You can see now in 2013, we were in 5 gig now, 3.5 gig of data. Now we are already into this one with Wi-Fi 6. And we're going to even higher bandwidth rates. So we need fiber, and you need fiber or high quality cables to be able to carry this kind of traffic in your network. The cabling needs to be good. Yeah. Just to finish, to wrap up, as you can imagine, all of this, the art of cabling and measuring cables is a lot more sophisticated than this, and you need to be trained for that. So we, as manufacturers, we produce online trainings. You can go to our website and see training there for free. We also do certain scheduled training as well, so you can participate. And the advantage of having a scheduled training that you can interact with the trainer online. Yeah, so we do that in English. And our partner here is very good doing this as well. They do the training here. Yeah. So
they have in the website. You can book or be informed of the trainings that they can give as well. And they are trained by us to give training. So when they give a training, is supported by, let's say, manufacturer certification. Yeah. We have some promos running here, Telegroup, and these are, if you buy a certifier, you get free of charge a cable master, like this. I'm sorry, you get a free training from Telegroup. If you buy this tester, you get this product for free. This is a link expert. This is a verifier. This does a physical layer verifying of the copper and fiber, power loss of fiber, wire map, distance to events and faults in the cable. And then on top of that, it does a lot of active network testing, PoE measurement, ping, trace route, network map, MAC spoof. You can generate, you can simulate a MAC address on the tester, so you can be accepted by a network that has a firewall on MAC addresses. Maybe they just haven't listed those that can be accepted in the network from the company, but then you can MAC spoof with this one and get in and test. I'm not encouraging anybody to, break into networks that you shouldn't, but this one does the MAC spoof. It's useful. And then we have this kit. Also, Telegroup produced this kit, nice, including the cable master. Yeah. And yes, I think that's it. So we are about on time. Yes. So the certification for the copper cable ran pretty good. I have a question for that, but my main concern relates to the fiber problem. So running the multi-mode fiber optics through that particular building, I had to undergo a lot of twists and turns. And so it wasn't flat because the building itself doesn't have support for fiber. So basically I have to run through the ceiling. And the ceiling goes left and right, up and down, and the fiber cables are longer than the standard says, in the sense that I've got links of 700 meters and so on. So when I'm certifying the fiber cable for OM4, obviously, I found out in Romania no TDR because I had to rent it. It wasn't. It was part of the bid, and that was not covered. I found out certifier OTDR with a multimode. How do you call it? Multimode adapter. Yeah. So that's not an OTDR. It's a tier 1 certifier. Let's call it. Oh, so that one was a particular. Okay. Tier 1, was it a tier 1 or a tier 2? Because it was an OTDR actually. I had a trace on it. So I delivered the traces. Some of them were good, some of them were not. Tier 1 doesn't give you a trace at all. You don't know where the events are. It's just another information. So I had an OTDR, which is a tier 2 from what I understood from the presentation, right? So I didn't understand that. So I'm going to talk a little bit slower. So I had an OTDR that makes it a tier 2 certifier, right? Correct. Yeah. I had the traces, I delivered the traces, I had to cook some traces in order to make them look good because the length were over the limit the client needed. He knew that those traces were not supposed to be certifiable because we were not respecting the length for tier 2. So for the second batch, right now it's an ongoing process right now. For the second batch, he said, I don't want the traces no more. Just give me a qualification. Give me a piece of paper that says that they support 1 gigabyte, and I'm satisfied. So right now, do I go to him because I'm bound by a contract? Do I go to him and I tell him, you're no longer asking for a certification right now, you're asking for a qualification, and give me that in writing so I can be covered in terms of legal matters, or not? What do I tell him? How do I protect myself? You protect yourself following what is written in the contract, yes? Obviously, I'm supposed to be certifying that link, but that link
goes left and right, up and down, doesn't respect the length in the standard. Well, doesn't respect the length. The standards, you have different length that you insert. When we saw that you could specify the, when you are configuring the measurement, you can specify the length, everything. When you build the budget, you insert the length, you insert the loss per kilometer of that fiber you're measuring, the number of connectors, everything you put in there. Right, so but for multimode, there's no limit to the length. In multimode, it's about 3,000 meters, and single mode is 10 kilometers. So there's no limit on tier 1 certification on length side. Understood. So I'm supposed to go for certification tier 1. You should do tier 1 certification. Right. Yes. Right. Okay. Good. And second question. Sorry, just to wrap up that question, if you can solve your problem with an unidirectional measurement, remember, you transmit in one way, you have a light source and power meter only transmitting in one way, you will measure the loss in one way, and that's all. If the customer is happy on that, or eventually you can go the other way and do a second test, yes, this way. There is a tier 1 certifier for that, which is a Fiber Expert 700 that's sold by a telegroup. It's 1,850. Yes. Right. If you want to do the bidirectional measurement all in one test, it will cost you 10,000 with any brand, VW, Fluke, you name it. Right. How do I address the left and right problem that I have? But the qualifier could be a solution for you, but so it's up to you to test if it's unidirectional, cheap solution. Okay. So when he's asking for me for show me a piece of paper that qualifies the link of 1 gigabyte. Then it's a qualifier. That's a qualifier. And that's good. It would be good enough. That would be good enough. Okay, so I'm going to have him rephrase the terms of the contract. That's good enough. Let's go back to the verifier that you have over there. And you said that there are Chinese products, copper cable verifier. There are Chinese products that show you the LED and you've got a problem. You said that your product tells you the problem. Well, for instance, a problem that is not detected on these Chinese is if you have a, you call it a split. So let's say, you know, in a structured cable, the white, brown, and the white orange are very similar. If you have a good eyesight, you would see the difference, but sometimes you don't see it in a dark room or whatever, and you instead of connecting pin 1 with pin 1 using the fiber, you know, the white orange, you use the white brown by mistake, and then you connect the 7/8 with the white orange instead of the white brown. So that's a switch. That's a split. Yes, all pins are connected. Now one is connected with 1, but using the 7. I got it. I got it. So that is not detected by a Chinese. So the verifier is going to tell me that the brown and oranges, if I define them accordingly, right? Yeah. But I have to define them first. Okay, got it. So that would be, you know, and they also blow with PoE. They don't show cross. They don't show where the problem is. And I think somebody's going to kick me out of the scenario if I don't stop talking. Okay, thank you. But anybody else has a question? Maybe. Yes. Hello, my name is Lucian Constantin from Connect. I have similar 2 questions. One of them is, you have some frame contract agreement or some agreements with big companies that produce cables. Yeah, for example, like Comscope, Corning, and the Wire Expert cable certifier from Softing has 35 cable vendors approval, more or less similar to the Fluke certifier. Okay. We have them all. And you have with XL Networking from UK. Which one? XL Networking. Yes, I'm not sure if we have all the standards from XL, but you know, because you have their approval for Cat 6, 6A, for maybe 8 in some cases. Okay. I would have to. We have it on the website. If you go to the website and you go to details of the product on our website and you go to cable vendors, you have all the list of the vendors there. We can check. If you come over to the booth, we can. And the second question is because when you're testing on the copper side is most problematic, you have some limited patch cords insert and out. I mean, like a plug-in, plug-out. You have a limitation of the standard. Which patch cord? Sorry, copper. The patch cords between the measurement equipments to the outlets when you make the test.
On fiber? You have of copper. Copper, yeah. You have some limitation. The standards say that you have 200 times limitation. For example, for some other producer like Fluke, or they have a special patch cords made for 750 plug out, or I can give you many examples. You have something like this, or you have some numbers? Yeah. That's one of the strengths of the Wire Expert, because you can replace the cable for 120 euros, and you can replace the tip of the cable for 30 euros, yes? In Fluke, you have to replace the whole adapter because it's soldered. The adapter is soldered to the cable. It's not replaceable. You have to buy the whole adapter, or you have a tip for 100 euros, something like that, for a replaceable tip. Every 750, you don't need to replace it every 750. You can go beyond. Typically, people go to 2,000, something like that. But as long as you have a reference cable in your office, every now and then you check and you measure that with your wear out cable, let's say, and if you're still getting good values, you can keep using it, if you're very careful. Okay, thank you. I will have trouble deciding which one of you has made the most clever question. I think that, okay. Maybe we can raise hands and see who's the best question in between yourselves. Any other question? Well, we can decide later, maybe. It has to be now. It has to be now because okay. Otherwise, I can be charged for giving some money for. So, I think the first question was the best, most developed question. The other one was, thank you very much. It's interesting. But you would win this prize. So, a lady from Telegroup will get your details and give you this present now. Maurice, thank you. Thank you. But it's not me now giving it to you, it's this lady. Oh, there you are. I was just kidding. Okay. Thank you. Thank you very much. So, after the physical layer, we are going up again with layer 3, with a very interesting presentation about the Internet's biggest BGP incidents from Kentic, network observability platform. Nina Bargesen, thank you. This one? Yeah, of course. All right. Can you hear me? Perfectly. Awesome. Cool. So thank you for having me. I finally made it to a RONOG. And today I'm going to talk to you about something completely different up in the layer 3, as my kind colleague said. So, who am I and why am I talking about this? Well, currently I work for Kentic as an evangelizer and service provider expert. In the past, for a couple of decades, I've been building networks. I've been a network planner, peering coordinator, partner engagement manager, always focused on traffic engineering and on interconnection, who to connect to the best way. You can't do that without knowing something about BGP. So that is my background as well. But credit is to where it's due. The work in this presentation is based on the work of Doc Majori, my colleague at Kentic. And if you want to know anything about what's going on the internet, he will know. So are you interested in following the incidents, takedowns, leaks, whatever is happening? He's a good person to follow on the different social networks and on the blog that we have on kentic.com. I am very happy that I've been allowed to do a presentation on some of his work. So we're going to talk about BGP incidents. But first, let's talk about
what are the definitions? What are we talking about when we talk about BGP incidents? So one big one is the hijacks. And when we say hijacks, usually we talk about some network is using or originating and pretending that some IP space belongs to their network and not to who actually has the legal right to use it. Usually that is malicious, and generally it is used, we use that to describe that malicious, illegitimate origination. Route leaks is another problem and another big part of the incidents that I'm going to be talking about today. And that is when a route announcement goes wrong and a lot of prefixes or a lot of space is announced where it should not be. Often this is configuration errors. This is fat fingers. Somebody is missing something somewhere, or somebody is typing somewhere wrong, and this happens. It can also be a malicious incident, and generally it's just somebody is announcing a lot of prefixes they did not mean to do. But these definitions are always debated, so for this purposes, we will be talking about 3 different types of errors, and I will give examples of real-life incidents who happened on the internet of these 3 different types of errors. First is the origination errors, basically, as I said before, what we call the hijack in the previous slide. Somebody is originating some IP space that does not belong to them. What happens then is that the traffic goes to that network instead of where it's supposed to go. Another error is the AS path error. It's quite similar. Instead of originating the IP space wrongly, it is just inserting their own AS into the AS path in a place where it does not belong, according to how BGP works. This way, you get what the famous man-in-the-middle attacks, where basically you're routing the traffic through a network where it's not supposed to go and back to where it was supposed to go. And in that reroute, sometimes malicious things can happen, and we have seen that. Finally, there's IP squatting. Somebody is using some IP space that's not announced on the internet in general. They figure that out, they use that for a little while to do what they want to do, and then they stop announcing it again. I will give you an example of that as well. If anybody have any questions or corrections or anything, you just throw up your hand, and if I notice you, I will ask you what it is. Otherwise, we can take questions in the end. So, origination error. Always remember to have a diagram to show you what's going on. Can we do that? Yay! Look at that. So here's the prefix owner is AS1, and he's sending out his, or she's sending out the /22. Over here we have the bad guy, AS2, who is hijacking a /24 that is a more specific of the /22, and has an AS path 2. And AS3 will use the more specific and then re-announce and propagate the wrongly assigned prefix, and all the traffic to the 24 will go to AS2. They have taken this part of their IP space. One of the most famous incidents of that type was back in 2008 when Pakistan Telecom was hijacking YouTube. How many in here remember that or was affected? Well, some people, a lot of people have not heard about it. That's interesting. Also, it's a while back, so you're all young people. I notice we all have gray hair, the people who remember it. So what happened was back in 2008, and YouTube was young and upcoming, and they had all kinds of videos. They also had a video that the government in Pakistan did not like. So they decided people in Pakistan should not be allowed to watch YouTube at all, and issued an order to Pakistan Telecom and the other providers in Pakistan that you had to black hole all traffic to YouTube. The intention was to do this in Pakistan only. But
somebody made a mistake in their routing policies. And when they were doing the black holing, they were also deaggregating to make sure to get all the traffic. And they, by fault, announced the deaggregated prefixes of YouTube to their upstream provider, who propagated happily the routes because what they announced was probably true. So out on the internet, all through the world, the more specific prefixes to YouTube was all pointing to Pakistan Telecom. And I remember myself personally, my boy coming to me and saying, Mommy, the internet is not working, because YouTube was basically down for the rest of the world, because everybody requesting YouTube would be requesting an IP address that was black holed in Pakistan Telecom. Very famous. A similar hijack happened just a couple of years ago, or actually last year, when we had the invasion in Ukraine, and a telecom provider a Russian telecom provider in Ukraine decided we need to black hole or shut down Twitter by black holing the traffic inside our network. Again, the intention was just to do it inside their region, but an error leaked the more specific prefixes to the internet, and Twitter was black holed a little bit. So here is a big difference. In 2008, it took YouTube down globally. In 2022, it did not. And the difference here was RKPI. Because Twitter's prefixes are signed with a ROA, which means that everybody who is dropping invalid routes would see the leaked route as invalids and then drop them, and so Twitter would still be working outside of the particular network where they were black holing them. So the consequence was not as bad as it was in 2008. This is what we're showing, which is a screenshot from our tool, where we basically can see the propagation of the Twitter prefixes. The green are with the right origination, and the red is during the leak with the wrong origination. So this time, instead of a global propagation, we only see 4% of the anchors where we observe the internet see the wrong prefix. So that is good news. I'm just going to mention the original incident of BGP incidents, which is all the way back in 1997, when 7002 is the first really big leak of hijacked space that happens on the internet. So this smallish network in the US had a bug, deaggregated all of their routes to /24, and announced that to the rest of the internet. So back then, that basically also took down not just a service, but most of the global internet at the time. This is when people started thinking about, maybe we shouldn't always accept everything that our peers and customers are sending to us. All the way back in 1997, and these things are still happening. So it's kind of interesting how difficult this issue is to fix. But with the RKPI things, we are going in the right direction. So I'm just going to switch back because we mixed up the slides. The next error I'm going to talk about is the AS path errors. Here we have a schematic. We have AS1 owns this /24, and we are there, and AS3 is announcing happily, as they should. They put their own AS in the next part of the path. So it comes over to AS4, who is the bad guy, strips off AS3 and places their AS4 instead. So the origination is the same, but now all traffic going to AS1 will go through AS4 first and then towards AS1.
So not a great thing. And this was the fault behind a leak in 2019, where, so this diagram becomes a little bit complicated, but basically, somebody was using a BGP optimizer service. So an optimizer service is deaggregating prefixes and sending the traffic in the best way according to some criteria that those BGP optimizers have figured out with their customers. And LNG was using that. So who suffered from this was Cloudflare. So you have a Cloudflare prefix. It's being announced, it's a /20, it's being announced to a transit network that announces this to the BGP optimizer, who is deaggregating and sending it to their customer, LNG. And this is perfectly fine. They can do that. But LNG then makes the mistake and propagates the /21s to their upstream provider, Verizon. So everybody who was connected to Verizon, which is one of the tier ones, so a lot of traffic will go through Verizon, would send traffic to Cloudflare, not through the right connection to the transit network to Cloudflare, but would send it to the small provider LNG, who would send it to the BGP optimizer network, and then send it back to the transit network, and this did not go well. Surprise. Again, they did not have the capacity for like a fifth of the internet to send their traffic that way. So finally, the last example was the IP squatting. And I know you all get it, but we're going to talk about it anyway. So AS1 has an unused prefix. They're not announcing it. No, AS1 does not own this prefix. They just decide, hey, I want to use this. Nobody's using it. I can use it. And then they announce it to AS3, and everybody's just going, hey, they're announcing this. We'll propagate it, and it goes all over the internet. So an example of that is a BitCanal, which was squatting on this particular /18 until their upstream provider discovered it and disconnected it, and then they moved it on to other providers. And what were they doing with the unused space? Basically, they were announcing the prefixes for a short time, sending out a lot of spam, and then withdrawing. That meant that the space was not getting registered by Spam House and everybody else, and they could keep on their spam business because they were using space that weren't registered anywhere. So luckily it was shut down, but this is a difficult thing to do. So yeah, I had only 3 minutes, so I'm busy. Right. Here are the impact of the incidents. Again, it moves traffic around where it shouldn't go. It removes information that should be coming around. And it's a security risk, and when you're intercepting traffic, it gives the possibility of intercepting traffic. And we have also seen attacks on crypto services where people have lost a lot of money on transferring crypto accounts to wrong people because of BGP hijacks as part of the attack. And it happens quite a lot. So here are just the events for 2023. So we see every month more than 100 types of attacks. So what can we do to protect ourselves? Well, we can monitor our BGP, we can use our KPI, and we can sign our prefixes and reject the invalids, and in general comply to the MAN-RS routing security standards. Because that works, we can see that more and more people are actually signing there. So those colors are very bad.
But you can see the valid prefixes are going up, the invalids are going down, or the not found are going down. And the last part is I'm going to show you how RKPI is working to prevent the propagation of the prefixes. So if you look at this on the right side for IPv4, what we see here on the x-axis is the number of BTP collectors that we are looking at and using as our data source. And we're basically counting the number of times a prefix is seen on these, the number of prefixes seen on these individual collectors. So the top is the not found. You can see that they're on a lot of collectors and there are many of them. The same for the RPKI valids. They're on many collectors and there are many of them. But the invalids are on way less collectors. So there's still many of them, but not many collectors see them, which is a measure of that the propagation of an invalid is not very far. It just goes a little bit out of the network and then it stops. Which means the disruption of the internet, of the attack, is smaller or very small. So, if you look at the slides afterwards, we have listed additional resources where you can read in detail about these attacks and more, and also about how you can protect yourself. And questions? If you promise BGP warning stuff as a present, maybe you'll get some interesting questions. But since you don't have that little box. Sorry. I'm sorry, what? I said it was a joke. If you had the prize. Okay. Right. Well, if you want to talk more to Cantic or to me about BGP or anything else that Cantic is doing, we are just out there. So come find us in a coffee break. And otherwise, thank you very much. Thank you too very much, Nina. I found your presentation to be excellent. And now I want to introduce rapidly Matěj Pavelka from Flow, which will introduce us to detecting anomalies in huge flow datasets. Hello. I can hear that you can hear me. Okay. Good afternoon. Thank you for inviting me to Romanian NOG. I'm very honored to be here. My name is Matěj Pavelka. I'm from Czech Republic, and I'm from the startup called Flow. And to be honest, I'm a little bit afraid. I studied physics, and I'm definitely no network engineer. In fact, I'm a newbie here. Many of you have 20 plus years of experience, so please, if I say something stupid, don't hesitate and correct me. And I also have 8-second memory buffer, so I will read my notes. Okay. Topic of this presentation is flow data analysis. Who of you know NetFlow as flow data? What does it mean? Do you use it in your company? Okay, a lot of you. That's good fit. I guess you don't just know what is it, but you also collect it. Okay, the same hands. Thank you. Okay, and my goal today is to spark discussion about what to expect from such a tool, from flow data analysis. And
I will talk about 5 lessons learned from experience, 5 ways how a tool can suck. It can suck from schizophrenia, from cold coffee, and so on. It will be a surprise. Okay, first one is schizophrenia. It will be about front-end. Let's look at the typical network operation center monitoring app stack. One of our customers used Zabbix, then Prometheus with Grafana, their internal information system, some other alerting system, then DNS analytics, and a few other products, each with its own front end. That means that all admins or all technicians needed to be familiar with 7 different user interfaces. Of course, at the end, nobody knows them all. One was expert on this, the other on another one. How many of you have in your NOC at least 3 UIs, at least 3 front ends? Some hands. Does anybody has just 2 UIs? Oh, okay. I'm very surprised. Somebody has just 1 or just 0, using the telepathy to interface with the data sources. Okay. Thank God there is a way. Best practice is to have multiple data sources, but they have to be connected to one front end. And this front end has to be user-friendly, to joy to use. And the most common are Grafana and Kibana. Both of them are open source. Do you know Grafana? Okay. I like the open source penetration. That is very nice. Okay. This is how the Grafana looks like. Now let's go to the cold coffee. Imagine you are analytic in NOC. You come to work at 8 a.m. Your colleague has a sour face. First thing that hit you is that there was an anomaly at 4 a.m. Now you have to investigate it. You identify the 24 subnet, which is responsible for the anomaly, and now you need to drill deep down to find out what really happens. That means plotting some timelines for different metrics, some top-end statistics, and so on, analysis. You put the queries to analyze your NetFlow data, because this is where you can find it. You know that your data set is huge, so it's going to take a while. So you go to the kitchen, you make a coffee, you go back to your desk, query is still running, so you go back to the kitchen, chat with your boss's secretary, and slowly drink half of your coffee, go back to the desk, query is still running, you go back to your coffee, drink the rest of your cold coffee, and voila, the query is answered. Unfortunately, this is quite often. And what is the most important aspect of any analysis tool that somebody is enjoying to use? And the answer is ad hoc query speed, not on aggregating data, on the raw data set. Unfortunately, that is quite a challenge. Unfortunately, number 1, most of open source backend tools for collecting flow data are not that much useful for root cause analysis, forensics, or troubleshooting, because they have been developed mostly 20 years ago, and are built for hundreds of flow records per second for this amount of ingest. Unfortunately, number 2, many commercial software are built on these old libraries. With one of our POC, they needed to ingest, store, and analyze not hundreds, but 1 million
flow records per second. And of course, when their analysts put database query to the old tool in order to filter out traffic on particular IP and port and protocol, they needed to wait 2.5 hours to get the results. In most of the cases, that means that they don't use the data, even though it is very useful to have them. At the end of our proof of concept, we delivered query response in a matter of seconds and displayed wonderful Grafana dashboards like this, for example. How is it possible? The answer is horizontal scaling. Flow telemetry has to be stored differently. You cannot just use Prometheus or InfluxDB. Those are great for SMNP-like metrics, but fail terribly when facing high cardinality data such as flow data. The second point is that the queries have to be vectorized in order to take advantage of linear algebra implementation in all CPU instruction sets. The third point is the queries have to be run in parallel execution, again to use modern multi-thread CPUs. And the query has also to be distributed to multiple nodes. That means dataset is split and stored and queried on multiple servers. This way, no matter how big your network is, no matter how big the dataset is, your analytics tool can always handle the load. There is no one perfect software that can do all analytics work. In fact, it's going to be even more pronounced in the future. In such future, it is most important that all parts of your app stack work well with each other. We have learned the hard way following practices. First of all, be aware of vendor lock. Other point is the tool, of course, should support all input formats. The other one, interesting, is data enrichment, because you might want to enrich data not just by geo-IP and by prefix-based enrichment, but also by a custom field. For example, based on the MAC addresses or IP addresses, depending if your network is based on layer 2 or layer 3. You can pair it with your peering partner ID or service ID. Another point is that all tools, of course, should provide APIs, interface with other parts, but also a telemetry tool should provide an exporter to mainstream open source telemetry databases such as Prometheus or InfluxDB. Okay. Degradation and entropy is the last number 5 topic. And it is about the fact that all monitoring systems degrade in time. You have more missed anomalies, more false positives. In general, we can split detections in 3 categories. First is low-hanging fruit, where you can set up simple threshold rules, e.g. when port is down or error rate rises. For this, you don't need the flow data. SMNP-like data are enough. The second group is peaks and anomalies on the timeline graphs, which can be spotted by human. For example, starting volumetric DDoS or BGP routing anomalies, huge BGP routing anomalies. Here, adaptive thresholds are often the weapon of choice, because fixed thresholds are not going to work well with time. And the third group is the shifts in trends that are important but lie beyond man's first glance.
For example, when anomaly involves multiple metrics or many dimensions, then the machine learning or AI approach should be the weapon of choice. And the lesson here is, and the best practice is that, of course, first you do low-hanging fruit. Then when you are sure that you have all low-hanging fruit, then you use adaptive thresholds. And only then it's a good idea to think about machine learning or AI. Don't get sold on machine learning buzzwords before you are really sure that the group 1 and group 2, you are very well versed in those. And these are some visualizations of the anomalies. And again, a flow data analysis tool should export those anomaly scores and the detection events to your telemetry databases, whether it is Prometheus, InfluxDB, Syntrix, Zabbix, I don't know. So that you are not locked in that particular vendor. Okay, to sum it up, first we learned about schizophrenia. It's a good idea to have unified front end and very customizable, and it should be customizable to your image, to your needs. The second principle called coffee is about, it's a good idea to have really fast query on cardinal data. The third is about cloning or size matters, because you are going to have to deal with huge data sets. The fourth point is about openness, to support, that the tool should support as many inputs, outputs, should have API, and should be able to export to open telemetry databases. And the last option was about not get too excited about AI before you are really versed in typical monitoring approach, old school monitoring approach. I hope you agree with at least one or two of those. I will be happy to speak with anybody of you, especially when you have different opinion and you want to educate me, because then I can learn. And as the last, I will have a question. When you drive your Rolls-Royce, what do you hear? Nothing. Nothing. Almost. Very good question. Very good answer. The vendor in 60s and 70s said that when you drive your Rolls-Royce, the only thing you are hearing is your wristwatch ticking. I really like that idea. Yeah. Okay. And my point is that the traffic in your routed network doesn't grow linearly, not even quadratically, but grows exponentially. And your flow analysis tool is very sensitive like that. And it should be like today driving Rolls-Royce at 60 miles per hour, because in a few years you'll be driving in a Mach speed of fighter jet. Thank you for your attention. Thank you, Tim. We do agree with all 5 ways you presented. It's you cannot deny the analysis. So if anybody has a question, please shoot. If not, I will swiftly introduce Lucian Constantin. Oh, sorry. Question. Hi, I'm Michael. It's a good presentation. Thank you for your presentation. Yeah, actually, we using the flow for detecting some layer 3 or routing issue, and we also getting know about the insight of our networks.
but especially is only on the layer 3 from to the layer 7 data only, like you know, the traffic is HTTP or TCP, UDP or something else like that. My question is, have you heard any research of flow or maybe development about the flow itself, how we can analyze the layer 2 issue? The issue is we get like a layer 2 loopings, or we can how we can analyze the layer 2 broadcast networks. I mean, yeah, how we can analyze the flow on a layer 2 level. Yeah, if you heard about the research about that, yeah, please share. Yeah. Thank you. Okay, thank you for the question. As I understand, you are asking how to troubleshoot issue from NetFlow data on layer 2. And you are right that it's quite often that the exporters of NetFlow data, which are typically routers or network probes, are exporting data on layer 3 to 5. Then some of them maybe to layer 7, but it's often empty on layer 2. One of the approach is to export as well as flow data that are sampled. That is a huge disadvantage. But you have the coupling of layer 3 and layer 2. For example, if you have some different peering partners based on MAC addresses, so based on layer 2, and you need to check if they are routing correctly IP addresses, which is layer 3, then the S-Flow data can help you. And this is like the easy, or I would say starting variant how to tackle the problem. Okay, thank you. Thank you all for attention. And now, Lucian Constantin, Connect. Are data and voice networks inside buildings ready for the near future? Let's find out. S-a întâmplat ceva? Acum se aude, perfect. Când m-a invitat prima oară Angela la prezentare, am întrebat în ce limbă se face prezentarea, îmi spune în engleză. Eu n-am învățat engleza la școală, ci numai la televizor. Am învățat engleza, de fapt, de pe timpul lui Ceaușescu nu mai aveai opțiune să înveți engleza și am ales germana, am făcut 7 ani de germană, în Cum? Începând germană, nu? Nu, că asta e interesant, că în 1998 am început să colaborăm cu firma Crone. Ați auzit de Crone, nu? Regletele Crone. Și ne-au invitat acolo. Când am intrat prima dată la respectivul, de fapt la recepție, i-am zis doamnei de acolo, Auf Wiedersehen. S-a uitat puțin la mine, mirat, așa nu știa cu cine, Auf Wiedersehen. Atâta germană știam eu după 7 ani în școala generală și zic, Dumnezeule, cum fac eu prezentarea în engleză? Vă rog, e mai bine așa. Ok, deci, numele meu este Lucian Constantin, reprezint firma Connect. Noi suntem importatori și distribuitori de soluții de conectică și partener Nokia Networks în România pentru partea de echipamente active. Firma noastră începe ca istorie în distribuția de reglete Crone și nu degeaba vă spun că e ca o evoluție. Am trecut de la telefonie clasică, noi vindeam la momentul ăla și centrale telefonice Panasonic. După aceea am trecut la cerebrele 2 megabits, evoluția, transmisiune pe SDH, PDH, SDH și ulterior IP-MPLS. IP-MPLS-ul venind la pachet cu fibră optică, cu Ethernet și așa mai departe. Când am, prin evoluție, ca să zic așa, să văd de unde reușesc să schimb eu ăsta de aici, sper. De aici. Așa. E în engleză, da, corect.
Evoluția a noastră e cam, în 69 m-am născut eu, e cam ca evoluția Ethernetului la interior, de fapt, în locala area network. În 69 se transmite primul mesaj între două calculatoare și atunci înțelegem că, de fapt, asta e evoluția, să transmite cât mai multe date dintre un device și celălalt. Și dacă vă uitați, la fiecare 10 ani există cât un pic de cel puțin de 10 ori mai mult de cerințe a evoluției. În 80 apare transmisia pe coaxial, mai țineți minte, cu BNC-urile? Când făceam conexiuni între calculatoare, dacă se deconecta unul, nu mai mergea toată rețeaua, trebuia să pui un terminator. Imediat la următorii 10 ani a apărut K5, nu K5e, cum există astăzi, și asta însemna 100 de megabits pe secundă. Wow, fantastic! Și atunci a început rețeaua distribuită, nu intru în detalii. Imediat în anii 2000 apar gigabit Ethernet, pe cel K5 transmisie pe 2, pe 4, pe 2 perechi, pe 4 fire, și foarte aproape 2006 10 giga. 10 giga. În 2007 stăteam de vorbă cu directorul tehnic de la Radiocom, avea o soluție, nu pe ce vă povestesc, nici măcar pe K5, și am zis, hai să facem la dumneavoastră în rețea, știți, acel turnul de la Berceni, acolo au o rețea, să facem rețea de 10 giga. De fapt, ăsta e subiectul meu de astăzi aici. Ce bă, Lucian, ești nebun, cum 10 giga? Noi nu avem, de-abia avem SFP-uri de gigabit, iar 10 giga nici nu exista la momentul ăla. A apărut Cisco cu un articol că urmează să dezvolte un SFP de 10 giga. Cum să ne punem noi rețea? Zic, domnul director, analizați costurile. De fapt, asta era. Care e diferența să faceți o rețea pe gigabit sau pe 10 giga? Ia că din 2007 ei au o rețea pe 10 giga. Problema este, toată lumea astăzi zice, ok, am standardizat în 2007, avem 10 giga, dacă astăzi te duci la cineva și spui foarte puține rețele, mai ales în mediul de enterprise, există acum pe 10 giga, surprinzător în România, afară sunt foarte multe. De ce am nevoie de 10 giga, mai mult de 10 giga? Sunt mulți care nu anticipează ce urmează să vină. Spre exemplu, e un singur exemplu, filmările pe 4K, de fapt au apărut 8K în acest moment. Există deja un exemplu de la, apropo, am vorbit și cu cei de la ISU referitor la soluție, spuneau că și ei au sistemul ăsta de ridicare a dronei care sunt de înaltă rezoluție, că de fapt asta e esența, au vedere în infraroșu. La noi în România nu le dau voie că n-au voie să ridice avioane în aer. Asta e o utopie a legii, dar asta e altă discuție. Și atunci eu le-am explicat în felul următor, ceea ce vreau să vă spun și dumneavoastră și nu numai, că ăsta este mesajul, că în momentul în care tu filmezi 4K, 24 de ore de filmare de 4K ca să le transferi de pe un server pe un alt device sau invers ți-l downloadezi, dacă e o rețea de 10 giga, ai nevoie de numai puțin de 2 ore ca să faci treaba asta, iar dacă ai 25 de giga, înseamnă cam 50 de minute transpus în minutele de care ai nevoie de transfer. Deci ia că este o problemă. Mai departe, Doamne Dumnezeu, a pus pe niște... Ok. Mai departe, dacă poți să mă ajungi, Angela, să mai dăm. F5. Ok. E la fel ca engleza. Da, lasă. Ok. Deja avem Wi-Fi 6. Toată lumea instalează astăzi Wi-Fi 6. Scuzați engleza. Wi-Fi 6 înseamnă standardizat 9,6 gigabits pe secundă. Wi-Fi 7 pe care ne-a prezentat și TP-Link-ul mai devreme înseamnă deja 36 de gigabits de secundă pe chipset. Conexiunea într-adevăr de 10 giga face multipli de 10 giga. Dar ce nu ne-a spus nici TP-Link-ul este că în momentul în care eu aloc un switch, într-un switch, un Wi-Fi pe care îl avem aici de 10 giga, și în același switch duc același număr, pentru că au și zis că sunt un anumit număr de clienți concurenți. Eu am nevoie ca toți să le lege la acel Wi-Fi sau la multiple Wi-Fi. Când le duc în switch, atunci am o problemă de uplink. Când vorbesc de cupru. Pentru că cupru se transferă nu numai în viteza cu care descărcăm, ci și în volumul de date, acel throughput pe care îl știți și dumneavoastră. În momentul în care folosesc cupru, sunt limitat la acea bandă de megahertz pe care îl are cupru. Spre exemplu, Cat5 are 100 de megahertz lățime de bandă. Cat6, inclusiv, haideți să trecem direct la Cat6 are 500 de megahertz lățime de bandă. Cat7, dacă îmi pun în interior, foarte greu de convins clientul, are până la 1000 de megahertz. Are o anumită lățime de bandă, pot să transmită un anumit volum de date. În schimb, fibra optică
este una dintre recunoscute deja cea mai mare rată de transfer până la 60 de terabits pe secundă. Deși un volum foarte mare de date transferate în același timp. Mai ales că fibra optică are o distribuție stelară și nu cum e în cazul switch-urilor de cupru, stelarul apare numai de la nivelul switch-ului. Deja au apărut chipseturi de Wi-Fi 7, eu l-am pus ca și exemplu, dar deja ne-a vorbit pe link-ul de el, pentru că sunt mulți care, la fel ca înainte, spuneau nu există SFP-uri. Deja vă pot spune că există ratificări, discuții de ratificări pentru Wi-Fi 8. Dacă ne uităm în zona de medical, pentru cei care sunteți familiarizați cu spitalele, eu n-am fost, că am lucrat tot în zona de carrier, dar am aflat ce e la noi în spitale și ceea ce vedeți în spitale cu problemele pe care le avem sunt și la nivel de rețele. Spre exemplu, un singur MN, dacă îl transferă un doctor de pe server, are 1 gigabit. Doar un singur doctor. Dacă mai mulți doctori se conectează la acel server, are o mega problemă, pentru că eu le-am văzut într-adevăr problemele din teren. Și culmea care e că iau o analiză pe RMN-urile pe care le fac în România sunt de 2D. Dar deja sunt echipamente, acum se livrează prin PNRR de 3D, de 4D. Înseamnă un volum de 10 ori mai mare cel puțin. Și se replică la toată rețeaua. Acum nu vorbim numai de date, vorbim și de voce. Problema este că ceea ce nu vedem evoluția, exact torcându-mă în 2006-2007, când spuneam. Unde mergem la nivel de evoluție? Nokia a testat transmisiunea holografică pe apelurile dintre 5G și apelurile locale. Acela lucru se va transpune și la nivel de instituții, chiar și aici. Posibil în viitor să nu mai fiu prezent aici, mă invită Angela și să o facem de la birou și e de ajuns. Nu mai mă încurc nici în taste, fac și eu regi. Poate spuneți a testat Nokia, dar a demonstrat-o Vodafone. Tot cu echipamente de același gen. A demonstrat că tehnologia de transmisiune pe voce va fi migrația către viitor. Îmi pare rău, nu pornește, la mine pornea. În orice caz, o găsiți, transmisiune holografică demonstrată de Vodafone funcționează. Când am văzut prima oară ochelari VR, cred că mulți dintre dumneavoastră, mai ales cei din generația mea, ziceau, băi, 100% niciodată nu o să pun așa ceva. Și chiar mă gândeam cu groază ce ar fi să ne vedem prin casă cu minunile alea. Când am văzut deja că Apple-ul a apărut cu așa ceva, îmi dau seama că ăsta este viitorul, din păcate. I-au mers pe o altă soluție, pe X-Reality, dacă ați studiat mai mult, și poate ați văzut că dând la o parte tehnologia din spate, și asta e esența slide-ului, scoate în evidență o problemă de trafic. Deci vom avea o problemă de lățime de bandă și de același lucru de ce vorbesc eu, de volum de date transferat. Care e soluția? Soluția este pasiv optical LAN. De fapt, ce este GPON-ul la bază, iar Vodafone-ul a testat un SFP, o singură fibră, cu distribuție clasică de 100 de giga. O să mă grăbesc imediat. Ce este de fapt pasiv optical? Nu e aceea soluție pe care aveți și dumneavoastră acasă. GPON-ul standard clasic care ne l-a pus RDS-ul și au fost foarte inspirați. Numai că e adaptat de Nokia la nivel de interior. Are un singur router în care poți să-mi completezi, la fel ca și o altă rețea clasică, și mai departe o distribuție pasivă dintre echipamentul principal și device. Ca să fiu mai ușor de înțeles, eu am pus și o comparație între două rețele tradiționale, una pe cuplu și una pe pasiv optical LAN, să vedeți cam cum se comportă ele în teren, să zic așa. Deci dacă la tradițional am un switch, jos în partea de distribuție nu se schimbă, ruterele, serverul. Tot ce am parte de storage sau cu ce mă conectez, whatever, rămân la fel. Este practic un nod de acces de fibră optică cu niște SFP-uri. Pe etaje mă duc cu niște fibre optice, în ambele cazuri, iar în cazul clasic, datorită limitării de distanță, pun un rack pe fiecare etaj în parte. În schimb, la soluția de pasiv optical LAN, switch-ul efectiv e înlocuit de așa ceva. Este un splitter pasiv. Este un splitter care multiplică o lumină la mai multe prize, ca să vă închipuiți ce vreau să zic. Din acele prize unde sunt instalate se pun niște media convertoare, că e cel mai simplu pentru dumneavoastră. În aceste media convertoare pe care le conectez pe fibră optică din acest splitter, pot să conectez orice serviciu. Bineînțeles, astea duc la pachet și multe avantaje. Viteza. Deci de la 2,5 giga, de fapt, de la gigabit, astăzi poate să ajungă până la 100 de giga. Distanța, pot să mă duc până la 20 de kilometri în interiorul unui clădiri sau pot să conectez mai multe clădiri.
Mai puține echipamente. Gândiți-vă că pe fiecare rack acolo există switch-uri, UPS-uri, există parte de răcire, whatever. Spațiu inclusiv dedicat pentru așa ceva. Și acela dispare. Mai puțin consum de energie. Deci un switch nu știe dacă a conectat un calculator sau nu, ăla funcționează permanent. Aceste device-uri funcționează numai dacă sunt introduse în prize și consum. Mai puține cabluri. E clar că distribuția aceasta pe fibră optică, datorită form factory, să zic așa, fibra optică e mult mai subțire și nu are nevoie de 4 de cabluri masive. La lucrările pe care le-am executat în România până astăzi s-au folosit chiar și același 4 de electrică pe care le au, pentru că nu are imunitate. Deci nu are influență EMI asupra cablului. Mult mai ușor de operat. Asta cred că înțelege oricine, că dacă acest device nu are nimic software și totul e în cadrul acelui nod de acces de fibră optică, în momentul în care tu te cuplezi se cuplează în rețea, acesta e managerizat dintr-un singur punct. Imunitate EMI, neavând aceeași problemă pe care o știți că o avem pe cablu în care fac inducție electromagnetică, ce n-a vorbit și cu domnul cu echipamentele, atunci dacă am numai lumină nu am nicio interferență. Grad militar de securitate. Datorită acestei multiplicări de transmisiuni în care o singură lumină e trimisă la mai multe device-uri, acesta este criptat în AES 128 de biți, e grad militar de securitate. Și un software, o adaptabilitate software mult mai ușoară și de fapt aici a fost cheia pentru Nokia, în care a avut și are cel mai mare succes pe piață față de alți producători. Am făcut o scurtă diagramă de înțeles, așa arată nodul optic de acces. Este în spatele lui un patch panel de fibră optică, un simplu patch cord din SFP, o fibră optică trimisă într-un splitter unde există așa ceva instalat, mai departe o altă fibră optică către o priză și din priza optică puse device-uri de aceste media convertoare care pot fi configurate în funcție de ce am nevoie în locul respectiv. Telefon, calculator, imprimantă sau inclusiv partea de POE, pot să pun camere de la vedere, control acces, Wi-Fi-uri dedicate sau nu, inclusiv SFP-uri de tip GPON. Ce trebuie să știți este că orice Ethernet pe care eu pot să-l transport printr-o rețea de cupru se poate face la fel de bine cu această rețea de fibră optică. Toate acestea managerizate cu ajutorul unui soft și de fapt asta e cheia lui Nokia și timpul este foarte scurt. Nokia ce a făcut foarte interesant, pentru că în momentul în care te duci tu la RDS și stai de vorbă cu ei și spui, domne, sau vă gândiți, dacă ești un manager de IT, domne, îmi pun o astfel de soluție. Păi RDS-ul are o grămadă de oameni care știu CLI și știu să facă toate programările pentru toate device-urile, să pune servicii, whatever. Și primul lucru pe care te îngrijorezi, stai puțin, trebuie să mă apuc să învăț acum tot ce înseamnă CLI. Nu, ei au creat un soft foarte inteligent, de tip user-friendly, foarte ușor de folosit, în care să-ți ofere tot ce ai nevoie pentru a administra în mod user-friendly aceste rețele. Îți arată inclusiv aceste device-uri ce stare au pe planuri, îți poate arăta alarme, se autoconfigurează ONT-urile când le bagi în interior. Și vă dau cea mai scurtă regie. La stadionul Steaua am instalat rețeaua, le-am dat drumul, le-am întrebat când instalați aceste echipamente. Nu știm când se vor pune. S-a creat un serviciu default în momentul în care sistemul vedea un device de genul ăsta conectat în rețea, îl aloca automat și dădea tot ce are nevoie să funcționeze în același VLAN efectiv. Și de aici au creat total o gamă largă de servicii în care să poți să pui o cameră de la vedere. O cameră de la vedere are nevoie de o prioritizare și aia automat în momentul în care te duci și o aloci și spui că e cameră de la vedere pe portul respectiv, îi face un QoS foarte avansat. Îți monitorizează alarmele și îți arată în timp real exact ce se întâmplă cu device-urile astea, lucru care nu se poate întâmpla la cuplu atât de ușor. De redundanță. Sunt mulți din Enterprise care m-au întrebat de redundanță și am pus acest... Nokia aducând aceste soluții din zona de operatori, redundanța se ridică la un nivel impresionant. Adică primul lucru care întrebam de ce tip de redundanță vorbim. Type B, dual parent, Type C, nici nu știau ce vorbesc, pentru că ăsta este un echipament care știe să facă tot felul de regii de redundanță. Adică la nivel de ONT, la nivel de OLT, la nivel de fibră ruptă, pe două trasee diferite. Pot să pun două echipamente distante, unul într-un capăt, unul în capătul celălalt. O multitudine de opțiuni astfel încât să poți să-ți creezi o redundanță așa cum ai nevoie.
Cum funcționează redundanța, inclusiv cea intershelf, pentru că în shelf acela pe care l-ați văzut în imagine se pot pune două carduri sau două carduri de linie, și alea funcționează în mod standby și în momentul în care una dintre ele în default trece în mod automat pe cealaltă linie, total independentă, chiar dacă este în același șasiu. Un lucru care reduce foarte mult costurile. Și aici o să ajung foarte repede, pentru că timpul e foarte scurt, Angela mă presează, mai am un singur minut, o să ajung la costuri. Asta mă interesează cel mai mult, pentru că toată lumea se așteaptă când discut de fiecare dată de rețele de fibră optică să zică că sunt mai scumpe. Nu. Pe analizele din România, economia la nivel de capital investit a fost între 10 și 30%. Lucru care nu se uită nimeni, în schimb, e partea de operare. Operarea e cu 54% mai puțin. Închipuiți-vă că am fost, o Steaua e un alt exemplu, dar sunt N exemple, i-am spus tipului de IT care singur port în care își administrează rețeaua. Toate acele device-uri, nu i-a venit să creadă pentru că el în faza inițială avea 87 de switch-uri. În momentul în care toți sunteți la nivel de operare, știi că trebuie să pui niște prioritizări pe anumiți clienți care au protocoale și se mută de la un etaj la altul, e horror. Înseamnă să te duci să faci manual pentru fiecare mutare de genul ăsta. Ăsta în momentul în care îl are ca serial number și ca MAC adres, îl recunoaște oriunde ar fi și poți înregistra. Deci, și ăsta e numai un scurt exemplu pe care mi-a venit în minte. Culmea este și că partea de consum de energie, lucru care se pune din ce în ce mai mult și nu numai datorită costului redus în care fac economii, dar și datorită presiunii pe care se pune asupra noastră de green emission la toate proiectele. Deci studiul din Melbourne a spus că pentru astfel de soluții până la 82% ajung economiile. Și de ce? Pentru că trebuie văzută în ansamblu. Nu vorbim numai economia de port pe care o face și o demonstrează. Spune și de terța de economie, aer condiționat. Securitate, pentru că la fiecare cameră tehnică unde ai rack trebuie să pui camere de la vederi, UPS-uri, toate adunate la un loc, 82% mai puțin. V-am pus câteva referințe al lui Nokia și sunt aproape la capătul prezentării. Unele dintre ele, marea majoritate, vin din zona de est, dar nu numai, există și în Statele Unite. Aici sunt serviciile în dreapta unde au fost alocate pe fiecare și cred că pentru cei care interesează cel mai mult, referințele din România. Și ce vă pot spune, suplimentar față de cele care le-am pus aici în câteva detalii, am făcut 33 de școli, 33 integratorii noștri au făcut 33 de școli în 4 luni de zile. 130 de kilometri de fibră optică, adică se instalează și mult mai repede. Avem integratori care au descoperit soluția și au zis nu mai lucrez pe cupru, pentru că e mult mai ușor, mult mai simplu de instalat. Aveți datele mele de contact, pentru cine au întrebări, vă rog, se vede o întrebare acolo. Nu? Am înțeles, o confirmare, mulțumesc, mulțumesc. Întrebări? Curaj? Spuneți. Bună ziua, Adrian de la STS. O întrebare, cât de lock-in e vendorul la ONT? Deci dacă, să zicem, la anul Nokia decide să nu mai fabrice ONT-ul respectiv, pot să iau unul de la ZTE să-l pun în rețea? O să mai îmi facă provizionarea și toate chestiile alea frumoase? Foarte bună întrebare, mulțumesc. Nokia ce face? Face exact același lucru ce face și ZTE și Huawei și whatever. Există un standard, G694, dacă nu scapă, sau 964. Am probleme cu memoria asta, trebuie să mă înțelegeți. E perfect justificat. Există un standard de compatibilitate. Orice producător care produce așa ceva odată standardizat e obligat, prin lege, să recunoască astfel de device-uri și nu numai la tot ce înseamnă standarde diferite, să poată să aibă această interoperability. Ceea ce, în schimb, nu funcționează în spate este acel software făcut. Adică, ca și funcționalitate, mai ales dacă dumneavoastră cunoașteți CLI, se pot administra și alea, numai la nivel de CLI. Când în momentul în care ajungi la un soft predefinit pentru așa ceva, nu știu să se înțeleagă între ele. În schimb, ca funcționalitate, vă dau răspunsul da, funcționează perfect cu orice alt producător de aceste ONT-uri. Nokia nu trebuie să vă gândiți că, haideți să facem și puțin, că trebuia să fac introducerea. Să nu confundăm Nokia telefoanele cu Nokia Network. Sunt două companii total diferite. Nokia telefoane nu mai există, poate și de aici e gândirea, dar în schimb Nokia Network are 2000 și ceva de angajați în România și în București cred că au 80 ceva de angajați. Adică e o firmă listată de la bursă, e greu să cred că va dispărea în
viitor apropiat. Sigur că firma nu dispare, dar poate să decidă să nu mai fabrice gama respectivă de ONT-uri. Să zică că nu mai e avantajos, că nu mai vând 100 de milioane cât vindeam înainte și atunci fac ce next gen. O să-l dea la 1 terabit. Dar ideea ar fi că o rețea deja instalată nu trebuie să fii blocat de un anumit vendor. Când peste 5 ani, de exemplu, vrei să mai meargă rețeaua ta. Și atunci trebuie să poți să cumperi și din altă parte ONT-ul. La modulele optice lucrurile sunt destul de gri. Adică ați văzut că la optice unele merg, unele nu merg. Unele merg mai ales în zona specială, în zona de IP, și asta am avut o discuție cu colegul de la Nokia, marea majoritate a producătorilor au open source, cealalt fac un keylog pentru SFP-urile Deci trebuie să le programezi, să-i păcălești că e tot de-a lor modulul ca să meargă în platforma respectivă. Nu, răspunsul vi l-am dat, deja funcționează cu orice fel și sunt testate și de noi, să știți, cu orice fel de echipament, de ONT terminal, inclusiv cu cele chinezești no-name, să le spun așa. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă nu sunt altele, atunci ar trebui să declarăm închisă și această plenară și să dăm buzna la cafea. Se opune cineva? Vă rugăm să reveniți în sală cât mai repede ca să terminăm în timp util, să nu ne lungim foarte tare. Mulțumim mult! We will have the wrap-up and Kahoot quiz. I'm inviting now René Fichtmüller. Yep, you are the next. And he will talk about Connect the Unconnected. Good, good, perfect. Good afternoon. Hello. So, I'm rushing. When we start with social? 6, 7? Oh. 7. So, yeah, I've 3 hours, 45 minutes. No. So, welcome back. So, last session here, I think 3 presentations. So, we had one good topic. Connect the unconnected. What it means for you? Bring together communities. I don't know, broadband, white zones covered with internet. Yeah. Access the laptop. So, I came back from a trip from Australia, Japan, then Singapore, whatever, and I had this idea to prepare a presentation about Connect the Unconnected. I pushed an email to Angela, said, oh yes, send us some shit, and then I was sitting at home on Monday, arrived Saturday night, left yesterday to Bucharest, and Angela pinged me, hey, I need your presentations. So I was sitting at home, I was completely lost in my brain and said, what I can do. I have one project from the bottom of my heart I'm supporting also, but I needed to find the intro to this topic. So who I am, so everyone knows me. I'm doing a lot of projects. I'm working also for Flex Optics and and Global NOG Alliance and serving on PCs and organizing and founding NOG meetings and all this kind of stuff. But everything started in 1979 when I was born in Berlin outside, or not Berlin, in Wiesenthal, northeastern part of Berlin.
And this is a little one. Yeah. So I'm an East guy. I was living with Soviet Union people together in one city and all this kind of stuff. I had a pretty cool time. Then 80 to 96 to 86 kindergarten, yeah. And I have this dog. Yeah, I have it at home. So then I was going to school 96 to 98, 86 to 96. This is my school in my hometown. And then I learned the first job, what it was. It was chef in the kitchen. Yeah. It's me, I was 16. And my granny, my auntie, and my mama in the back. This was the first restaurant I was working. I learned this job on an island, northeastern part of Germany, Sylt. And then I was offline for one, like surfing and all this kind of stuff in Sylt. And I was moving to Flensburg. I learned a second job, it was office management, and I had my first sneaker admin. So you know what is a Turnschuh admin in Germany, right? So who is preparing all the working spaces for employees and new employees, doing all this cabling shit and running to the next floor, preparing the next thing. It was my job. And then I started to work in marketing and sales. So I was sales director, I was senior sales manager at a conference company. I built it up in a Swiss company, the sales structure, and also in a German company. And then I was moving, and then we have seen us the first time. It was 2015, 2016, when I was working for P6, Berlin Commercial Internet Exchange. It was my first real job in this wonderful economic system, internet. But everything was okay. I learned a lot of things, but also good things happen, also bad things happen. One of the good things, or the best things for me, it was like PL NOG, Krakow, 2018 or 2017. I met Marcus and Thomas. We had a proper conversation. And then I was going back home. Then I got a phone call from Fergus, and he said, hey, give me your email address. I will send you something. And I got a flight ticket for the next day to Boston. And then 2 weeks later, I met Susan and Fergus in person, and I was hired by Flex Optics. But what they're doing, I was working with all the transceivers since 2010. That was perfect for me. And Fergus was a mentor also a couple of years ago. And now I'm an aspirant optician. We don't like real job titles. So, and then it started, 2018. I met Mark Tinker from CCOM, head of engineering. We founded DJs in Tech. I was playing as a DJ since 1996. Tinker was playing music long time ago, and then we founded DJs in Tech. We played on socials, we got money, we donated this money in kindergarten, in schools, in Latin America, and also Africa. We're doing good things. We try to connect the unconnected, right? Then I became a board member at Global NOG Alliance, and I was very fast the chairman of the Global NOG Alliance, and I founded the first NOG with Isabel Odida together in Uganda. The idea was to start 2020 in September, and then something happened in 2020. It was like COVID. So we had a complete change. We switched to a virtual launch for UGNOG. We had 180 attendees for the first virtual UGNOG globally. Then the second one was 2021 with 250 attendees. Then 2022 we had the first physical meeting with 180 attendees for Uganda and Kampala. With Darwin, Ernesto, we founded the Angolan NOG meeting. It was also very successful. Right now we have 250, 260 attendees every year. And then up to this point I was traveling like every year, 5 times, 6 times to Africa, to South Africa especially. I hired Porsche, and I had also a good friend, a brother, I call him brother, with a cool mindset, and he supported Flex Optics a couple of years ago on a cool thing. He was providing only the buffs to everyone he wants. And he died on cancer on the 14th of October 2020.
And also 2021, got a message. I was wake up. Ferris was pinging me, dude. We need to talk. Susan Dykes, isn't it? And Susan was also working for Hurricane Electric, Microsoft before Isidro. She was a real good part of the global industry. She was giving a lot of good presentations. And this is what you can have good things and good experience, but also bad things happens. And you need to adapt these bad things and you need to work with the bad things. What I have learned from Malcolm, what I've learned from Susan, what I've learned from Peter Lampe from B6 was like sharing is caring. That's the reason I'm a strong supporter to organize NOG meetings. That's the reason it's part of my job to travel to regions, looking, is a NOG meeting available or not? When not, look for the cool kids, motivate them, give the first budget from Flex Optics and start a NOG. That's the reason a NOG is a neutral space for knowledge sharing without competition mindset and all this kind of stuff. With Global NOG Alliance, yes, we connect the unconnected. We are supporting NOG meetings with software to be a mentor and all this kind of stuff. Next one with Flex Optics, yes. We're doing a lot of revenue with the community and we're giving this money back. We're doing sponsorings like RONOG, but I'm a friend of fellowship sponsoring. Means to make sure undereducated people from universities or poor people get the money for flight tickets to cover the hotel and the food and all this kind of stuff for a couple of days. Like Apricot, we are doing it. I did it for Bangladesh NOG and SARNOG, South Asian NOG meeting, Bhutan NOG and all this kind of stuff, to connect the unconnected. And also one of my new projects I am involved and supporting is Groundbreakers. Groundbreakers is a very, very good way to talk about women in tech and how we can improve this topic. A lot of companies are talking about women in tech. Yeah, it's good. They're organizing women's in tech dinner. It's also good. But what happens? From my point of view, not really much. With Groundbreakers, a friend started a foundation with a special project, Talents. We started in Uganda, in Kampala. We bought a property with a house, and we call it a full-time scholarship for Ugandan females. We are teaching them in different things. It's a full-time job. Yeah? It's covered by sponsors and mentors and all this kind of stuff. We have mentors, they are trainers, and each of the fellow is getting a mentor out of the industry in Uganda. Yeah? We are training these people in software and all this kind of stuff for 12 months. And after 12 months, they have a test. When the test is successful, we try to give them a fixed employment in an Ugandan company. This is a scholarship. The scholarship costs around for 12 months per person $6,800 or euros. It's really the same. But we can give a person, a lady, the possibility to attend a scholarship and learn stuff we need. Yes, we are talking about automatization, BGP, EC2, Docker, containers, a couple of things based on Python, on C+, and all this kind of stuff. These are the first 15 elected fellows. They started, we are right now in the 6 or 7 weeks of it. And when you're coming to the CloudFest next year in March, you will have the possibility and opportunity to meet 5 of them. And why Uganda? It's one of the poorest countries in the world with a large Jewish population. We have a lot of young people there, a lot of good mindsets, a lot of good brains. And we are expecting a huge demographic growth of the working age, the same what we have in Europe. In Germany, we have the discussion we need to work up to 70. I don't know how I will survive my job with up to 70. I will die in a plane. So what we are training is what I mentioned: JavaScript, Python, data science, web and app application design, UI, UX design.
product management, blockchain technology, all the cool stuff we need right now. We need systems. So at Flex Optics, we're doing everything in-house. Lua scripting, Lua streaming, hardware design, software design, UX, IX design, etc., everything in-house. And we're hiring a lot of people. I'm happy to have a couple of them at Flex Optics. That's my view of connect the unconnected. When everyone is taking care not only about himself, taking care to see everyone here as a second family, the RONOG family, and taking care about each other. When Angela is not in a good mood, go to her, ask her, hey man, what's up? Do you need any motivation or a beer? A couple of times he is coming back with, oh yes, we can have a beer. So, but in the end, it's what I've learned in the last 18 years in this industry is talk to each other, respect each other, and share your experience and knowledge. That's the most important topic in our industry. Don't go and work with a competition mindset and talk to a colleague in this competition mindset. It's not healthy. This is what I have for a claim. I built up since I started this Keep Ukraine Connected topic project. I don't think in borders, I don't think in races, I don't think in colors, in genders or whatever, and religions. I respect everything, but I want to interact and I want to talk to human beings. That's the goal for the future. That's it, I'm done. I can have a beer. Thank you, René. Okay, so the next one is Dan Croitoru from Starnet Media. He will talk about global radio system technology. Bună ziua! Numele meu este Dan Croitoru. Sunt sales director al firmei Starnet Media, firmă care reprezintă exclusiv în România și Republica Moldova compania GRS Spania, Global Radio System din Spania. Cu toții ne amintim de, sau probabil cu toții, unii sunt mai tineri, ne amintim de vremurile când telefonia fixă era singura cale de comunicare la distanță între oameni. Nu exista altă soluție. Vă invit să ne amintim, probabil de data asta am prins cu toții aceste momente, ce sentimente eliberatoare, înălțătoare, descătușante am trăit în momentul în care, în 1997, în luna aprilie, s-a lansat telefonia mobilă, cea adevărată. Mai exista un NMT foarte vechi, dar nu o consider telefonie mobilă. Am făcut parte din primii oameni care au lansat în România telefonia mobilă în 1997, în luna aprilie.
Dar nu despre asta este vorba despre ce a însemnat descătușarea comunicării între oameni prin telefonie. Imediat. Ok, am rezolvat. De asemenea, vă invit să vă amintiți ce însemna accesarea internetului prin acea săcăitoare și enervantă conexiune dial-up, despre care unii dintre speakere de azi povesteau și aminteau că stăteau o noapte să downloadeze o melodie, nu un film, o melodie la vremea respectivă. Da, dacă te conectai și dacă nu spica conexiunea la mijlocul nopții și o luai la capăt noaptea următoare, adică... Da, exact. Ceva s-a întâmplat, mă rog, ca revoluție, ca mini-revoluție, ca în Cehia, revoluția de catifea, când au apărut liniile dedicate care au pătruns prin toate birourile și la noi acasă. Evident, viteza de accesare a internetului a sporit. O consider o relativă revoluție. Însă adevărata revoluție, cred că sunteți de acord cu mine, s-a produs în momentul în care abonamentele de telefonie mobilă de pe la 4G au descătușat practic tot ce înseamnă comunicare de date. Că până la urmă, atunci când ne uităm la un film pe un telefon, e o transmisiune de date, nu de voce. Ok. Exact la o astfel de revoluție veți fi martori din vina noastră, sperăm, începând din luna octombrie a acestui an. Starnet va lansa în România serviciile Global Radio System, servicii care nu mai folosesc nicio infrastructură proprie a unui operator de radiocomunicații fixe, adică infrastructură fixă, acele antene chinuitoare, știm cu toții ce înseamnă, închirieri de terenuri, licențe foarte scumpe, și nici nu va însemna să te duci la o terță parte care are și ea acolo, de exemplu, dacă nu vrei să-ți faci propria infrastructură, te duceai la o firmă care avea propria infrastructură, dar de obicei parțială. Adică nu exista nicio companie și nu există nicio companie care să acopere 100% teritoriul României la o calitate acceptabilă. Serviciile GRS vor folosi infrastructura companiilor de telecomunicații mobile din țară și din lume, peste tot acolo unde GRS are acordul de interconectare. Și în acest moment sunt 240 de companii de telecomunicații din lume cu care GRS Spania are acordul de interconectare. Asta înseamnă revoluția din această toamnă în radiocomunicații. Nu mai ai nevoie de nimic al tău, oarecum ca și în transportul auto. Nu mai ai nevoie de mașină personală, Uber va fi peste tot. Voi începe să prezint foarte repede și pe scurt avantajele acestei tehnologii. Acoperire națională și internațională. Deja v-am spus. Peste tot unde există infrastructură de telecomunicații mobile și GRS Spania are acord de interconectare, veți putea vorbi cu stația radio GRS în acel punct. Veți putea fi unul în Spania, altul în Germania și altul în, nu știu, Peru, de exemplu. Veți putea vorbi fără costuri suplimentare, fără nimic altceva. În baza acestui abonament din România,
veți putea vorbi oriunde în lume unde există infrastructură și acord de conectare. Și repet, sunt 240, lista crește continuu. Al doilea avantaj, comunicarea digitală. N-are sens să insist, este foarte simplu, calitatea analogică a comunicării prin stațiile radio o cunoaștem cu toți. Deci nu are sens să insist. Un foarte mare avantaj al sistemului, al tehnologiei, de fapt al soluției integrate GRS, este redundanța fantastică. Ce înseamnă? Dacă într-un punct în care vă aflați cu o stație radio există 4 operatori de telecomunicații mobile și GRS Spania are acorduri cu toți 4, pică semnalul la primul, automat sistemul, tehnologia permite conectarea automată la al doilea. Pică semnalul la al doilea, se conectează la al treilea. Revine primul și are semnal mai bun decât al treilea sau decât al patrulea, se duce din nou la primul operator. Deci, acest lucru, pe lângă redundanță, deci vă permite să vorbiți în continuu, mai are un avantaj. Calitatea, pentru că se conectează la cel mai puternic semnal al operatorului din zona respectivă. Un alt avantaj foarte important pentru cei care îl valorizează este permanentă geolocalizare a terminalelor. Indiferent unde se află aceste stații radio și implicit utilizatorilor, că uneori companiile asta mai vor să afle, unde este stația și implicit utilizatorul. Se poate face 24 ore din 7 peste tot în baza aplicației de dispecerat. Această aplicație de dispecerat, culmea este ea însăși o stație radio, software. Cu alte cuvinte, de pe această aplicație vorbiți prin microfonul și difuzorul laptopului cu orice altă stație din rețeaua pe care ați creat-o. Iarăși un avantaj foarte important pentru anumite sectoare de activitate și anumite tipologii de companii, grupuri, closed user groups, în număr nelimitat. Imaginea spune foarte mult, nu cred că are sens să insist. Puteți face oricât de multe grupuri închise în care să vorbiți și să vă auziți doar cei din grup, dar asta nu înseamnă că nu pot exista intercalări între echipamente. Deci, după cum se vede, sunt echipamente care aparțin mai multor grupuri. Și atunci, respectivii pot auzi comunicările din grupurile respective. Iarăși, un alt avantaj foarte important, aici probabil segmentul este mai limitat al companiilor care ar putea folosi acest avantaj, capabilitatea Wi-Fi. Unul din terminalele GRS are această capabilitate. Nu este semnal de telefonie mobilă, unde nu este? În subteran, în mină, în metrou, eventual, deși acolo este, dar în tunel, să zicem că n-ar fi. Dar dacă există Wi-Fi și, mă rog, se cunoaște parola și userul, adică se poate face o conectare la acel Wi-Fi, una din stații are această capabilitate. Nu mai trebuie semnal de telefonie, e suficient Wi-Fi. Iarăși, în anumite sectoare de activitate care presupun decizii de urgență, presupun pericole care pot apărea asupra angajaților, utilizatorilor stații, este butonul de urgență, butonul SOS. Toate stațiile au buton de urgență, este un buton roșu mic, pus în așa fel încât să nu poți apăsa din greșeală, dar atunci când îl apeși, cu siguranță, apelul SOS se duce în dispecerat. Se duce instantaneu. Noi am făcut la masa de pe hol, în fața unor clienți, am făcut teste live cu stațiile, apăsând de SOS, automat în dispecerat, s-a aprins și iarăși un avantaj, într-un astfel de caz, SOS-ul cuprinde și localizarea perfectă a respectivului. Deci, cu alte cuvinte, în caz că există nevoia de a se comunica unei structuri de urgență care să intervină, în momentul ăla îi se poate da localizarea la secundă. Mă refer la latitudine și longitudine.
Un alt avantaj foarte important, unul din modelele stațiilor GRS are capabilitate de base station. Preia semnalul de telefonie mobilă dintr-o zonă cu semnal slab, semnal pe care celelalte două stații, de exemplu, nu-l vedeau. Ea se află într-o poziție un pic mai aproape de stație și îl poate capta și îl retransmite pe o arie geografică suficient de mare, încât și celelalte două stații să poată comunica prin intermediul ei cu pilonul de telefonie mobilă. Avantaj, evident, important pentru cei care, în situații limită, în munți, în dealuri, sunt peste deal, nu au semnal, unul are, prinde semnalul și îl transferă la următorul. Un alt avantaj, că vedeți, stațiile GRS nu se lasă. Și auziți așa, nu avem nici semnal de telefonie, nu avem nici semnal de Wi-Fi, ce facem? Vorbim între noi, ca ochii-tochii. Deci, cu alte cuvinte, un alt avantaj și o altă caracteristică este direct mode operating. Stațiile pot vorbi între ele pe o distanță de 3 km. Un alt avantaj foarte important pentru, de exemplu, ce l-ar putea valoriza companiile care deja au o rețea de comunicații radio în sistem analog și își pun problema, de exemplu, să extindă. Au nevoie de mai multe. Și-au deschis un nou business. Și-au nevoie de comunicații radio. Dar vor să treacă la digital. În momentul respectiv, nu trebuie să arunce rețeaua veche. Dacă, de exemplu, abia au investit în ea. Nu, vor cumpăra, vor achiziționa. E greșit termenul de a cumpăra, pentru că o să vă explic la urmă că nu se cumpără stațiile. Deci vor achiziționa pachetul pe care îl oferim cu câte stații au nevoie și acele stații, prin intermediul unei capabilități pe care o are soluția dată de GRS, se poate conecta la rețeaua analogică. Și în acest fel vorbește analogic cu digital și digital cu analogic, fără să producem costuri inutile, adică să-și arunce la groapa de gunoi o investiție care poate abia a fost făcută sau e foarte mare. Aici sunt 6 avantaje, le-am pus mai grupate ca să ne încadrăm în timp, să scurtăm timpul. Sunt sugestive, răspuns la probleme tehnice 24 de ore din 7, 24 de ore, 7 zile din 7. Soluția pe care GRS o va lansa începând din octombrie este plug and play. Cu alte cuvinte, nu mai trebuie să faci nimic. Adică semnezi contractul, primești stațiile și le folosești. Nu mai stai să investești în antene, să construiești stâlpi, să chem constructori, să toni fundații, și până la urmă tot acoperire limitată ai. Soluția GRS poate fi integrată prin API în diverse aplicații ale clienților. Evident, aici specialiștii pe partea asta își vor spune cuvântul, vor discuta în limba lor specifică. Iarăși, suport tehnic continuu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Există un centru suport care funcționează și în România și în Spania. Real-time communication. Asta ce înseamnă? Nu există întârzieri. De exemplu, cineva spune opriți focul, da? În sensul opriți focul, nu-l împușcați pe respectivul și se aude doar focul. Și el împușcă. În cazul unei, să zicem, intervenții a poliției. Nu există așa ceva. Pentru că există sisteme de corecție, se aude tot ce vorbește primul la capătul firului, primește celălalt la capătul celălalt al firului. Și ultimul avantaj în acest slide, costuri fixe. Așa cum vă spuneam, echipamentele nu se plătesc, se plătește doar o taxă de instalare inițială, one time, și după aia, dacă stați 15 ani sub contract, nu mai plătiți niciun cent pentru echipament, după care, în fiecare lună, este abonamentul.
Legat de prețuri, aici firmele interesate ne pot contacta și putem discuta. Ultimul avantaj, cred că e foarte important pentru companii și sistemul nu poate fi ascultat. Are 4 sisteme de criptare. Discutam de handover-ul pe care îl facem în momentul în care sunteți în mișcare. Schimb operatorul. El schimb operatorul pentru că vrea să prinde cel mai mare semnal. Deci asta înseamnă să spui, am un operator, al doilea operator, 15 mașini, 15 operatori. Ca cineva să facă trăieturi din... Adică, tehnic se poate, dar e foarte minți. Dar cele 4 nivele de criptare care se adaugă acestei realități. Deci este o matrice, practic, de handover-uri care face aproape imposibilă ascultarea acestor conversații. Vă mulțumesc, vă mulțumim. Doar să anunț premiul. Sigur. Da. Și întrebări. I will say in English. GRS will offer one subscription for the radio communication, valid for 3 months. If you go for 3 months, I said for 3 months. If you go to their sponsors table and sign to register in their forms, and at the end of the event, we will do the raffle, and the winner will get the prize. Okay? Just visit their table sponsor. It's first table, just on the left side, immediately how you exit. I encourage companies to register there in the table that really needs such solutions, because we want to take benefit of these 3 months of using them. So please feel free to go to register, and if you have this kind of needs in the company, you'll participate to the raffle. But the last sentence, if you as companies provide communication solution to your clients, we invite you to join us as our resellers. So if you are interested to add on your offer this kind of radio communication solution for your clients, like security companies, like public companies, like salubrity companies, a lot of others, please join us, contact us. You can become a reseller in our name, and you'll get a fee for this. Thank you very much. If you have questions. Thank you, Dan. Any questions? We have 2 questions. Salutare! O întrebare. Am remarcat din designul aparatelor că nu au butoane de numere. Implicit, dacă tu ai un dispozitiv și eu am dispozitiv, cum aș putea să te sun? Adică e același sistem clasic de numerotare, primi un număr 07 ceva, sau este un sistem nou? No. Should I answer in English or in... Sistemul este sistemul clasic radio, nu se apelează un număr de telefonie mobilă, chiar dacă suportul este al infrastructurii de telefonie mobilă, sistemul de transmisie este cu totul altul. Stațiile funcționează cum sunt obișnuiți clienții în sistemul clasic. Anumite stații au display și butoane, alte stații care sunt pentru, să zicem, low-end users, care trebuie doar să recepționeze mesaje și să apeleze doar ce este predefinit, adică grupul lor predefinit în stație. Ei pot primi apel vocal și, mă refer, să fie contactați vocal, că nu este un apel practic, este apel în timp real. Pot apela la fel prin push and talk doar cu cei care sunt preinstalați în grupul lui
Dar, de exemplu, modelele superioare față de cel basic, deja încep să aibă butoane, deja poți apela, poți seta, de exemplu, o altă stație pe tastă rapidă, dar comunicarea este pe baza grupului în care a fost introdusă stația. Grupul se alege din meniul ecranului, pentru că o stație, cum ați văzut în prezentare, poate fi în mai multe grupuri. Ea își vede doar grupurile proprii și în momentul în care ai selectat, vreau să discut cu, nu știu, șefii de șantier. Aleg grupul șef șantier, enter, și tot ce vorbesc prin push and talk aud doar șefii de șantier. Aceste grupuri fiind predefinite înainte. Fără să facă nimic. Iar acei care aud pot avea la rândul lor stații fără butoane sau stații cu butoane, depinde cum le-a dat firma. Deci nu e... Ok, mai avem o întrebare aici în față. Bună ziua! Două întrebări aș avea la dumneavoastră. În primul rând, apropo de partea de privacy. E foarte frumoasă chestia asta cu avem un buton SOS și îl apăsăm și automat toată lumea știe unde suntem. Avem și opțiunea să dezactivăm din soft această opțiune? Adică dacă nu vreau să se știe unde sunt cu stația respectivă sau să nu fiu găsit oriunde, inclusiv în baie cu ea, pot să fac asta? Deci butonul de SOS ține de voința utilizatorului să-l apese. Acest buton SOS, doar când este apăsat, generează acel... Am înțeles, poate ar trebui să reformulez. Există vreo opțiune în softul stației ca să dezactivez complet funcția ei de localizare, adică să se știe exact în orice moment unde sunt? Soluția cea mai bună este dacă ați fi client și ați dori soluția GRS și nu doriți să localizați echipamentele din rețeaua noastră, să nu cumpărați dispeceratul. Deci să nu plătiți abonament pe dispecerat. Și în momentul respectiv, pentru că neinteresându-vă să geolocalizați echipamentele, nu are nicio logică să achiziționați pachetul cu dispecerat. Veți putea folosi stațiile ca atare, fără să puteți seta grupuri, nu e nicio problemă, dar nu veți vedea stațiile unde sunt. Și doi, se poate vorbi între o asemenea stație și, nu știu, un telefon mobil? Sau trebuie toată lumea din grup să aibă asemenea echipamente? Nu este posibil decât Există stații care au și capabilitate de telefon mobil. Dar, după cum vă imaginați, sunt high-end. Ok. Întrebarea era deja, vă spun că deja își pierde sensul să luați o stație care să aibă și funcție de telefon mobil, pentru că avantajul unei stații este că push and talk. Nu mai stai să... Alo... Și explodează crevedia în timp ce tu spui alo și aștepți să explodează buteria la crevedia. Deci în momentul ăla ai apăsat, ai spus pleacă sau... Și în secunda respectivă s-a dat ordinul. Și poate a treia întrebare ar fi despre sistemul acela sau sistemele acelea de criptare despre care ați vorbit. Mi-aș dori să existe așa ceva și pe telefonia mobilă, dar se pare că suntem rău în urmă la capitolele astea. Poate ne puteți spune mai multe despre ce... Cu siguranță un coleg la tehnic o să vă spună standard. Depășește un pic subiectul. Vă mulțumesc. Vă rog. Ați spus că există și posibilitatea să integrați laptopuri, deci aplicații software în grupurile astea? Da. Există posibilitatea, completând ce a spus antevorbitorul meu, dacă putem instala o aplicație pe un telefon mobil, care e legat la o rețea wireless, și atunci să avem acel telefon practic în grupurile noastre? N-am primit până acum o astfel de solicitare, dar dacă... Încă nu l-ați lansat, deci de-abia acum încep să apară cererile. Dacă îmi dați datele de contact, cu siguranță cei din Spania au dezvoltat o astfel de aplicație. Noi n-am primit din România nicio cerință, de aceea n-aș putea să vă confirm 100% că este, nu știu, funcțională în acest moment. Dar cu siguranță, adică este o banalitate dacă ai o aplicație pe laptop să nu poți să o dezvolți și pe mobil. Ok. Și există posibilitatea să avem doar aplicații software, adică am 4 laptopuri și asta este cerința mea, fără să achiziționez jucării?
Stații? După logica mea se poate, dar va trebui reconfirmată și de tehnic. Am înțeles, mulțumesc. Repet, acest laptop care are aplicația de dispecerat instalată funcționează exact ca o stație. Cu alte cuvinte, dacă ea funcționează ca o stație, da, se poate. Cel mai probabil una din cele 4 aplicații va fi master, deci dispatcherul real, celelalte vor fi văzute doar ca niște stații, pur și simplu. Dar doar dacă le puneți pe mobil veți avea mobilitate, altfel sunteți captivi. Mulțumesc. Plăcere. Eu mai am o ultimă întrebare, Sorin Enache. Să zicem așa, ca și o continuare a întrebării anterioare legate de interconectarea sau apelul către un telefon mobil. Nu cred că toată lumea de aici a înțeles că de fapt funcționează exact ca o stație Tetra de la poliție sau ca o stație PFM, doar că folosește ca și transport partea de date a rețelelor mobile disponibile în zonă cu care aveți interconectare. Și făcând mai departe analogia cu tehnologia Tetra sau... Dar îmi cer scuze să nu uit ideea. Stațiile Tetra știți că au infrastructură proprie. Mă refeream ca și experiența utilizatorului. Okay. Nu ai, practic, ai aceeași experiență, dar folosești ca și transport rețelele de telefonie mobile existente în zonă, ca acoperire. Plus acele beneficii via Wi-Fi, via point-to-point, direct între stații și așa mai departe. Revenind la partea de analogie cu stațiile Tetra, acele infrastructuri oferă în dispecerat posibilitatea să poți să faci patching între infrastructura Tetra și alte moduri de telecomunicații, cum ar fi cu un telefon mobil, dacă este cazul. De exemplu, să inviți în grup temporar, în timpul unui incident, un apel între infrastructura Tetra, sau în cazul dumneavoastră stațiile de emisie-recepție, și un canal exterior, să spunem. V-am dat un exemplu în prezentare. Acel canal exterior este legat de o rețea existentă analogică. E alt canal de comunicare. Deci v-am confirmat că se pot interconecta stațiile, adică soluția digitală GRS, cu o rețea existentă a unui client care a funcționat pe analog. Pe partea de telefonie mobilă, pot prelua întrebarea, discut cu colegii mei din tehnic și... Practic, ceea ce întreb eu s-ar întâmpla mai mult din partea de dispecerat, unde ai o coordonare a unei acțiuni, eveniment și așa mai departe, unde poți să adaugi sau să scoți lume din grupul de comunicații și intră de pe altă tehnologie. Ce a spus dumneavoastră este mai mult o comunicare punct la punct între o stație GRS și una din infrastructura analogă, să zic așa. Dacă utilizatorul care se află, de exemplu, nu știu, are o situație de pericol și trebuie să fie contactat, e mai simplu să-l contactezi dacă are stație direct, pentru că push and talk, decât să suni la operatorul de telefonie mobilă, îți dă rețea ocupată, degeaba i-aș băga telefonul lui în rețea, sau are sens să-i bagă în rețea, în grup, pardon, doar dacă nu-i funcționează stația. Slabe speranțe. Deci eu nu cunosc nicio firmă, niciun operator de telefonie mobilă care să aibă 4 nivele de redundanță în România. Spuneți-mi asta, dacă îl cunoașteți, eu nu o cunosc. Deci asta înseamnă că 99% sau 99,99% un utilizator de stație GRS va avea semnal. Depinde de use case, eveniment sau ceea ce se întâmplă în activitatea respectivă. De acord. Dar, repet, dacă cu adevărat vă interesează soluția, îmi lăsați datele de contact și revin cu răspuns. Mulțumim frumos, pentru că este târziu și să... Mai am o întrebare. Aveți cu toate rețelele mobile contracte de folosire din România? Sunt 220 de operatori, 240 cred că am ajuns în săptămâna asta din România și de pe plan internațional. Cu siguranță... Îi aveți pe toți din România acum sau cu siguranță, în octombrie? Repet, lucrurile sunt dinamice. E posibil, de exemplu, să avem 3 și cu 1 să fim în curs de negociere comercială și peste 2 zile semnăm. Dar imaginați-vă că nu văd vreun operator din România care să dorească să iasă, să nu fie partea acestei soluții. Nu văd de ce. Nu cred. Mulțumim frumos, Dan. Mulțumesc. Discutați în pauză, vă rog. Mai avem o ultimă prezentare. Okay, so the last speaker is Alex Semenyaka, right? Am I right? It's correct. Thank you so much.
Okay, so Alex will speak about the Romania RPKI status. Ready? Yeah. Great. Yeah. Hello. I know that I'm a barrier between you and the social, so I will try to be short. I'm Alex Semenyaka. I'm working for RIPE NCC, and I'm a community development officer and a technical advisor. Today, I'd like to discuss the RPKI status in Romania, and after all presentations today, you have a good background regarding the whole topic, even if you knew nothing about that before. You understand the general ideas, and I will discuss the specifics of this country in some numbers. Short recap. We have RPKI, which is a framework. It's not, a fixed structure with everything, decided. It's an open framework which can be extended. And right now, ITF is working on several extensions to this framework. So it's reasonable to keep an eye on that. And right now we are speaking of the existing part of RPKI, which is ROA. This abbreviation already was mentioned today, and it's important to understand that it has two parts. First part is your signing of your resources for all other world. And this is completely necessary part, but not sufficient, because to protect your network, someone has to filter out the invalid advertisements. And that's the second part, the validation and taking some actions, desirably filtering out invalids. And let's see what we see for Romania in these terms. Regarding the signed address space in Romania, everything, with IPv4, okay. With IPv4, everything is quite good. I mean that we have approximately 80% of address space signed, and it's much more than the average for the whole world, which is like 45%. So you did a good job here for signing your address space. And not that bad job in terms of validation and filtering. Our colleagues, our RIPE NCC is one of 5 RIRs in the world, and we are working independently, each in own region, and we have our colleagues in Asia Pacific region, APNIC, and they do a lot of interesting things in parallel with us. And they, Jeff Houston, who is responsible for these numbers, they do this research regarding the validation ratio for each country. And you see that Romania is quite good. It's yellow-green, which is, in the top 10 in Europe.
But this is the high-level view. What if we go deeper? To do that, we have another tool. It's and I wanted to share this insight with you because this tool is really new. It's like a couple of years old and not that well known yet. And they develop a special technique to reveal the information about filtering inside different autonomous systems, not on the country level, but inside autonomous systems, which is quite tricky because, you know, if uplink is filtering out invalids, then downlinks probably will not see those invalids, and we cannot check if they are performing their own filtering or not. So they developed this method, and it is described in those papers. And they provided an API which could be used to, you know, to integrate to some scripts. So then we have the statistics about IPv6 from APNIC, and that seems. By the way, yeah, I have a mistake here. I'm sorry. I understood that I made a mistake. It's not client cone, it's client base, direct client base. But I decided, well, I made it. I will admit it. Okay, so we have these numbers from APNIC. And the interesting part is the last column, samples. How do they collect these data? They are using Google Ads. Not specified, not targeted, so evenly distributed over the whole globe. And basically it means that samples shows us the client base. This is, well, you know, some obvious but not that obvious knowledge. So we can take this this table to get the main Romanian autonomous systems and combine data from APNIC and from RoVista to understand what we have in terms of the validation. And now we see that only one large operator is doing this validation and filtering, which is not that good. Well, okay, we have 4 autonomous systems with unknown status. RoVista was not able to determine if these autonomous systems perform validation and filtering or not. But, you know, still a lot of red autonomous systems, which is probably not that good. Because if we are speaking of filtering, we have to understand that medium-sized operators usually have not only IP transit up and down. They have horizontal peerings, you know, peer-to-peer connections or IXP connections, and there invalids can be injected, and those injections are local, so they are really difficult to track. And they are really difficult to reveal from outside. The visibility of such information is really low. So the impact might be, you know, really critical for some resources. So, the last my slide. Please consider starting ROV filtering in your networks.
You know, to do that, you need a server as powerful as Raspberry Pi box. Not more, really. It's easy, it's mature, it's cheap, and if you need help, we are here to help. We have published materials, we have face-to-face courses, we have webinars. Please approach me and we will discuss what we can do. The last reminder, RPKI is a framework. It's developing. While we have only ROA inside, it's easy to start. It's better to start now than to wait until it will be, you know, more developed, more complex, and more difficult to implement. That's it. Thank you very much. I'm here now, and I will be here on social. So, in case of questions, don't hesitate to approach me. Thank you very much. Thank you, Alexei. Aveți vreo întrebare pentru Alexei? Ăla eu, ce bine. Thank you so much. Okay, and now it's time for the Kahoot. Avem concursul Kahoot. Dacă ați fost atent la prezentări, avem 10 întrebări pentru voi, avem și premii. Premiul întâi constă în, cred că ați primit și un mail de la mine, o trotinetă și o jachetă împotriva vântului, din aceea rezistentă la vânt. Din partea Interlan, premiul 2 avem un echipament de testare. Mai avem tot așa un abonament oferit din partea GRS, boxă GBL de la DCN și un cred cuțita, briceag, așa, un briceag. O să rulăm imediat. Ok. Dacă mai dorește cineva să intre, o să vă rog să aveți instalate pe telefoanele mobile Kahoot. Fine, I don't want to create an account, you know. You can make a guest. Ok. Imediat o să apară pe ecran și PIN-ul pentru a vă loga în... Îți apar triunghiuri, așteaptă o secundă, o să fie nevoie să introduci codul PIN care apare acum pe ecran. Nu trebuie să plătești, nu trebuie să plătiți nimic, este o aplicație fără costuri suplimentare. Ai reușit, Dorian? Ok. O să vă rog să fiți foarte atenți. Nu este vorba numai de răspunsurile foarte corecte, important este și viteza, rapiditatea cu care veți răspunde. Da? Degeaba știți răspunsurile dacă stați foarte mult, pierdeți vremea și vă apăsați în ultimul moment, că nu e... Ok? Avem 29. Haideți să stabilim și un număr de participanți ca să nu stăm foarte mult să așteptăm.
Vă rog. All the questions are in English, okay? Because I'm sure that all the Romanians knows English. Okay, everyone? Anybody? We should wait for anybody else? Who else? No. Roxana? Nu sunt în engleză? Le traduceți din română în engleză? Okay, so the questions are not in English, but I will translate them, okay? Great. Great job. Okay. Okay, we have 34. Anybody else? Should we wait for anybody else to join? $34? Okay. Anybody else? 35? Okay. Hai Bogdan. Ai logat? Ok, așteptăm până la maxim 40. Dacă nu... Cred că toată lumea deja a intrat, da? Vă rog să-mi spuneți dacă mai aveți nevoie, mai e cineva care încă nu s-a... Ok. Vom porni. Ready, steady, and go. Okay, loading the quiz. The first, it's in English. So, happy host anniversary. How many years? Interlan anniversary. How many years? Oh, 12. So it's a great answer. Last year, only two people answered correctly. Okay, the second one. The second one. Let's see. I don't know who is AS 141137. Good job. Next one. The second quiz. The acronym for RONOG is Don't complain, Dorian. Okay, so... Okay, well done, Eric. Eric B is first. Let's see the next one. Are you ready? He was not supposed to play. Even if he's winning, he's not going to get anything. Eric, forget about it. You are not going to receive any prizes because you are the host. Okay, the benefits and key features of edging config. Let's see who pay attention to the presentations. So a multiple answer, yeah? Let's see who's on first. Chip. Insert chip. Okay. Next one. Multi-select. Pay attention. The biggest BGP incidents. Let's see who will guess correctly. Okay, so pretty cool so far. Let's see.
Abasel. Ah, okay. The next one. How to measure the peering? I'm curious who will choose the green one. Let's see. Okay, so 2 guys with the ruler. Nice. Again, Abasel. Who's Abasel? Abba? Ah. The next one. Let's see, a single minute of UHD file is about how many GB? Let's go. Go. Oh, so many people pay attention. Well done. Combo breaker, what's that? No. We still have 3 questions. Multi-select, pay attention. What is RPKI anyway? Only 24 or 28 answers. I think of mystery. Somebody. Daniel Nață is the highest climber. 2 more to go. Shielded cables, often known simply as, how do you call them? Let's see. Okay, good. It was a hard one. Still Abasel. Abăseacă. Come on, guys, beat him. The first webcam was initially intended to constantly check tough one. Let's see. Oh. Well done. So the blue was the correct one. Connectix first. What are you doing? Are you playing together or what? Dorian? Okay, the last one, please, guys. Yeah, they should be separate. Before the internet, LOL was supposed to mean? Oh, so many of you already knew the answer. Very nice. Well done. Let's see. And now... Now. Who's Radu? Ah, on the third place. Connectix. Ah, Radu. And first is... So... We have 3 winners. So the first, who is Abasel again? You or Dorian? Oh, it's you, okay. So we have the first winner is Ciprian
Yeah? Okay. Please come here. Take your prize. Okay. So you First, I want to thank my mother. I want to thank everybody that supported me. Thanks, Kahoot. Thank you, guys. You have also a jacket from Interlan. Wow. Okay. Let me. Congrats. Thank you. Take your prize, okay? Okay, so the second is Connected. It's Daniel Clipa from Connect Intercom. Also, you have another prize. Just a second. Let me. It's my top issues. What? Mail-ul. Premiul 2. Am uitat ce trebuia să dau la premiul 2. Mă scuzați. Nu e asta premiul 2. Nu, pe mail le-am pus altfel. Uite-te pe mail, te rog. Pe mail, de la mine, ai primit un mail. Kahoot Prices. Dar te rog să păstrezi fund dacă te duci la birou, da? Scrie Kahoot sus acum. Okay, Radu. Who's Radu? Which Radu? We have only one Radu in the room. Well done. Radu Ghidiceanu from ISOC RONIX on third place. Poți să verifici, te rog, mai repede? Acum, imediat, de ce nu spun? Okay. Okay, so softing cable and okay, and also you have to go to GRS because you will get a 3 months free subscription for the radio communication. Okay, okay, and for the third prize from DCN 1 GBL portable speaker. Și ce mai era? Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Aia nu. O bagă și data să crește puiile. Exact. Hai acasă. Mai facem poza tradițională? Aș dori să înainte să încheiem, mai avem câteva formalități de făcut, înainte de a merge la evenimentul social care va avea loc la restaurantul Naiv, la etajul 5, este fostul magazin București, la ieșirea din pasajul Latin, în centrul vechi.
Încă o dată aș vrea să mulțumim sponsorilor noștri, sponsorii Gold, Telegroup, Internet Society și TP-Link. Sponsorii Silver, Internet System Consortium, Kentic, NX Data, IP Host, RIPE-NCC și Flex Optics. Sponsorii Bronze, DCN Europe, Salumanus, Netera, RTN, mai avem sponsorii de la pauza de cafea, CH Root și Sphere Networks. De asemenea, sponsorul pentru Barista, ECO, inovativ sponsor Global Radio System, sponsorul pentru Digital Visibility și Internet Connectivity Viva Telecom, streaming sponsor EXA, supporting sponsor Microtic și de asemenea partenerii din partea comunității, RoX și Serviciul de Telecomunicații Speciale, partenerii media acestui eveniment SoftLeads, Iar Pozitiv, Biz, AGPress și Media Express. Le mulțumim tuturor și de asemenea gazde Interlan Internet Exchange de la acest eveniment. Și de asemenea trebuie să mulțumim persoanelor fără de care nu s-ar fi putut organiza acest eveniment. Am să rog pe Angela să vină aici pe scenă, Andreea și Roxana. Mai acolo, mai așa, să vă vadă lumea, nu vă ascundeți după așa. Deci, mulțumim colegilor noastre că au organizat acest eveniment și au făcut posibil această zi. Vă mulțumim mult! Vă așteptăm anul viitor la următorul eveniment, care va fi anunțat probabil la începutul anului. Și, bineînțeles, vă așteptăm la petrecerea din această seară. Și de asemenea, nu uitați, cine dorește să facă parte din comitetul de program, trimiteți un e-mail la cp@ronog.ro. Vă mulțumim! Facem și o poză de grup aici pe podium. Deci, vă rugăm să veniți aici ca să facem poza de grup. We will have a group photo here on the podium, on the stage, so everybody is asked to come here on the stage to make the group photo. Dați în spate,